Hi everyone, this is Dr. Yasin. Welcome to the Just Listen series. எல்லாரும் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பாருங்க. இந்த சீரீஸ் முடியும் பொழுது நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து 5000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அச்சீவ் பண்ணலாம். ஓகே, ஆல்ரெடி நம்ம 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு. உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். சீக்கிரமாகவே நம்ம நெக்ஸ்ட் டார்கெட் 5000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அச்சீவ் பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் லைக் த செஷன் அஸ் வெல். இந்த செஷனுக்கு ஒரு 500 லைக்ஸ் அது நீங்கள் கொண்டுட்டு வாங்க. ஓகே, அண்ட் எவ்ரி செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாவும் இந்த செஷன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, ஹவ் டிட் யூ பர்சீவ் அப்படின்னு ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. என்ன கண்டிப்பாக பண்ணணும். ஓகே, நான் எல்லாரோட கமெண்ட்ஸும் செக் பண்ணுவேன், எல்லாருக்கும் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணணும். அண்ட் உங்ககிட்ட ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருந்தால் ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி செஷனாக லிசன் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப 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 எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அண்ட் இந்த கம்ப்ளீட் சீரீஸ் எல்லா சாப்டர்ஸும் நம்மளோட சேனல் பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஜஸ்ட் லிசன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? அதில் வந்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன், எது நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் செகண்ட் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து அப்படி எடுத்துகிட்டு போங்க. சரிங்களா? அந்த ஆர்டரில் தான் போகணும். ஓகே, ரைட். ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட், இப்போ நான் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறேன். சரியா? இந்த ஜஸ்ட் லிசன் சீரீஸ் எப்படி நம்ம எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம், எப்படி நீங்கள் இதை எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு எல்லாமே. சரிங்களா? இதே மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா எழுதி வேணால் வச்சுக்கோங்க, 360 அவுட் ஆஃப் 360 எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் 100 ஒன் ஷாட்ஸ் பார்க்குறத விட ஜஸ்ட் இந்த ஒரு சீரீஸ் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜியை ஸ்க்ராட்சில் இருந்து, அதாவது 0 லெவலில் இருந்து ப்ரோ லெவல் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் உங்களால் மாஸ்டர் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் மை ப்ராமிஸ். அண்ட் இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும், நீங்கள் எந்த இயர் நீட் பேட்சாக இருந்தாலும், எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இந்த சீரீஸை கம்ப்ளீட்டாக தரவாக பார்த்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா 360 லட்டு மாதிரி அழகாக நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணலாம். சரியா? சரி, என்னண்ணா பண்ண போகிறீங்க? எல்லா சாப்டர்ஸும் நடத்த போகிறீங்களா? நோ. அப்புறம் நான் நடத்தினா என்ன ஆகும் தெரியுமா? 5 வருஷம் ஆனாலும் என்னால் உங்களோட பயாலஜி போர்ஷனை முடிக்க முடியாது. பிகாஸ் நான் ஒவ்வொரு விஷயங்களையுமே ரொம்ப 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 டீட்டெயிலாக நடத்துகிற பர்சன். ஆனால் உங்களோட லெக்சர் எப்படி இருக்கும், நீங்கள் எப்படி டீச் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனலில் பிளேலிஸ்ட் செக்ஷன் உள்ளே வந்தீங்கன்னா, இருங்க காமிக்கிட்டா, நம்ம சேனலில் பிளேலிஸ்ட் செக்ஷன் வந்தீங்கன்னா அப்படியே கீழே வாங்க. ஓகே, நீங்கள் கீழே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஜெனட்டிக் பேசிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்குள்ளே வாங்க. இது உங்களுடைய கம்ப்ளீட் ஜெனட்டிக்ஸ். ஓகே, உங்களோட மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸாக இருக்கட்டும், பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷனாக இருக்கட்டும், அந்த முழு சாப்டர் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஜெனட்டிக்ஸை பார்த்தாலே வெறுப்பாக பார்ப்பாங்க, பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஆக்சுவலாக நிறைய பேருக்கு கடுப்பாக பார்ப்பாங்க. இந்த செஷன் நீங்கள் பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இதை பாருங்களேன். நீங்கள் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா யூ வில் ஃபால் இன் லவ் வித் ஜெனட்டிக்ஸ். இது 9 hours ஆஃப் லெக்சர். இந்த 9 hours நான் பேசிக்ஸ் மட்டும்தான் டீச் பண்ணியிருப்பேன். ஜெனட்டிக்ஸ்க்கு தேவைப்படுற, உங்களோட ஜெனட்டிக்ஸ்க்கு தேவைப்படுற எல்லா விதமான பேசிக்ஸும் இந்த லெக்சருக்குள்ளே இருக்கும். ஓகேவா? இந்த லெக்சர் திஸ் ஒன். ஓகே, வெயிட். சரியா? எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்கும். நீங்கள் இந்த செஷன் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் ஜெனட்டிக்ஸுங்கிற ஒரு உலகத்துக்குள்ளே போயிடுவீங்க. அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நான் எல்லா விஷயங்களையும் உங்களுக்கு நான் இதில் டீச் பண்ணியிருக்கேன். சரியா? ஸோ இது நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஜெனட்டிக்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கணும். சரியா? அண்ட் இன்னொரு வீடியோ அப்படியே பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் கீழே லாஸ்ட்டாக வந்தீங்கன்னா எஜுகேஷ்னல் ரெவல்யூஷன் மஸ்ட் வாட்ச்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்கும். சரிங்களா? இந்த வீடியோ சரியா? இந்த வீடியோ எல்லாருமே கண்டிப்பாக பார்க்கணும். எப்படி? எல்லாருமேனா எவ்ரி ஒன். ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ், படித்தவங்க, படிக்காதவங்க, எந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே கண்டிப்பாக பார்க்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஃபேமிலியாக சேர்ந்து உட்காந்து பாருங்கன்னா, உங்கள் அப்பா கூட, அம்மா கூட,
அண்ணா கூட, தம்பி கூட, அக்கா கூட, தங்கச்சி கூட, பாட்டி கூட, தாத்தா கூட, யுவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட சேர்ந்து உட்காந்து பாருங்கன்னா உங்கள் எல்லாரோட லைஃப்பையும் கம்ப்ளீட்டாக இந்த வீடியோ சேஞ்ச் பண்ணும். ஒரு ஹாலிவுட் மூவி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. இதை நீங்கள் பார்த்து முடிக்கும் பொழுது யூ வில் பிகம் அடிக்டட் டு ஸ்டடியிங். லிட்ரலி சொல்கிறேன்னா யூ வில் பிகம் அடிக்டட் டு ஸ்டடியிங். நான் உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன், எல்லாருமே தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ பாருங்கன்னு பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்களோட தாட்ஸை கமெண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்க. ஓகே, கண்டிப்பாக பார்க்கணுண்டாமா, உங்களுக்காக தான் பண்ணது இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க்ஸ் போயிட்டுருக்கு. நான் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இந்தியாவுக்கு வந்துடுவேன். இப்போ ரஷ்யாவில் இருக்கேன். வந்ததுக்கப்புறமா நம்மளோட சீஃப் மினிஸ்டர் விஜயனாவை போய் மீட் பண்ணுவேன். நம்மளோட எஜுகேஷ்னல் சிஸ்டமில் நிறையா விஷயங்களை மாற்ற வேண்டியது இருக்குது. எல்லாத்தையும் மாற்றலாம் என்ன? ஓகே, இப்போ நம்ம செஷன் உள்ள போகலாமா? ரைட், இப்போ இங்கே வாங்க, இங்கே வாங்கல். தொண்டையில் கொஞ்சம் கிச்சு கிச்சா இருக்குது. இந்த விக்ஸ் மாத்திரை சாப்பிடுங்க, கிச்சு கிச்சை போக்குங்க, அந்த மாதிரி வந்து தொண்டை கொஞ்சம் சரியில்லை. ஸோ அப்பப்போ வந்து நான் இந்த இது போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அந்த காஃபியில் காஃபிங்கிறேன் டீயில் வந்து இது போட்டால் வந்து அந்த அது ஏதோ சொல்லுவாங்க, அது நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக. அப்பப்போ நான் குடிச்சிக்கிறேன். ஓகே ரைட், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் என்ன அப்படின்னாக்க பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ். நம்ம இனிமேல் படிக்க போகிற எவ்ரி சிங்கிள் சாப்டர் நான் உங்களுக்கு என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக் வச்சு தான் சொல்லித்தர போகிறேன். இந்த புக்கோட டோட்டல் பேஜஸ் எவ்வளோ தெரியுமா? 11,384. வாட்? யா, யூ ஹர்ட் மீ ரைட். 11,384 பேஜஸ் இந்த புக், டோட்டல் புக்கோட பேஜஸ். உங்களுக்கு டோட்டலாகவே என்சிஆர்டி புக் இருக்குல்ல, பயாலஜி கிளாஸ் 11 அண்ட் கிளாஸ் 12, அது ரெண்டும் சேர்த்தே அண்டர் 500 பேஜஸ் தான். 500 பேஜஸ் கீழே தான் ஆக்சுவலி. ஆனால் என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக் எவ்வளோ பெருசு அப்படிங்கிறத நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு காமிக்கிட்டால் ஒரு இமேஜ் வந்து நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். இந்த தெரியுதா? இந்த புக்கோட சைஸ். ஓகே, இதை வந்து நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 11,384 பேஜஸ் கொண்ட இவ்வளோ இதை வந்து 250 பேஜஸ் ஒரு புக்கு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இவ்வளோ பெருசாக வரும். லிட்ரலி அவ்வளோ பெரிய புக் உங்களுடைய இந்த என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் பயாலஜி புக். தெரியுதா? இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது எவ்வளோ பெரிய புக்குங்கிறத உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குங்கிறதுக்காக நான் வந்து காமிச்சிட்ருக்கேன். சரியா? இதில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் என்ன தெரியுமா? என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டையும் இவ்வளோ பெரிய புக்காக இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் நான் படிக்க வச்சேன். அவ்வளோ பேரை 360 எடுக்க வச்சேன். ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அவ்வளோ லவ் பண்ணி படித்தாங்க என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் படிக்கும் பொழுது. இந்த என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் பற்றி நீங்கள் ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த வீடியோஸ்லாம் வந்து நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். சரியா? இது வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸு நம்மளோட சேனலில் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து ஷார்ட்ஸ். இது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வீடியோ. சரியா? இது வந்துட்டு போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். எய்ம்ஸ் டெய்லி இன் 32 டேஸ்ன்னு இருக்கா. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஒரு லாங் வீடியோ, 1.5 hours இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக் பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரிய வரும். சரியா? ஸோ உங்களால் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க முடியல அப்படின்னாக்க நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து கமெண்ட்ஸ் கூட ரீட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். பிகாஸ் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா எப்படி வந்து அது யூஸ் ஆகுது அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த வீடியோ செக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா நீட் 2026 பேப்பர்னு சொல்லிட்டு உங்களோட நீட் எக்ஸாம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு 4 days முன்னாடி பண்ண ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்கள். இதில் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் 90 கொஷின்ஸும் இதுக்குள்ளே இருந்து தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இதில் போய் பாருங்கள். இதுலேயும் நான் என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன். அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணது நான் சொன்ன மாதிரி 90 கொஷின்ஸும் எக்ஸாக்டாக இதில் நான் ப்ரூஃப் பண்ணியிருப்பேன். ரொம்ப ஒரு டீட்டெயிலான செஷன் இது. நான் ப்ரூஃப் காமிச்சிருப்பேன் இருக்கிற ஆல் த 90 கொஷின்ஸ். ஓகேவா? இந்த 3 வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் பற்றி ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வந்துடும். சரியா? இப்போ நம்ம இது வந்து ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். இது நீங்கள் பார்க்குறது வந்து எதுக்கு? என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் பற்றி நீங்கள் ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. சரி, இருந்தாலும் நான் வந்து இப்போது ஷார்ட்டாக சொல்லிடவா?
ஓகே, என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக் பற்றி என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். சரியா? நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு உங்களுடைய என்சிஆர்டி புக் எடுத்துகிட்டு வாங்க. சரியா? என்சிஆர்டி பயாலஜி புக் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ எல்லாருமே போயிட்டு உங்களுடைய என்சிஆர்டி பயாலஜி புக்கை எடுத்துகிட்டு வாங்க. இப்போ அதுக்கும் என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன். சரியா? இவ்வளோ பெரிய புக்குன்னு சொல்கிறீங்களேனா என்ன இருக்குது அதுக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் எல்லாருக்குமே கேள்விகள் அவ்வளோ வரலாம். கரெக்ட்? நான் எல்லாத்தையுமே காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எங்கேருந்து இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போகிற சாப்டர் என்ன? பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ். சரியா? நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா 32 சாப்டர்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுப்பேன். வித் ஆல் யூனிட்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்னு ஒரு தனி செஷனும் நான் நடத்துவேன். சரியா? ஸோ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். இப்போ போயிட்டு புக்கை எடுத்துகிட்டு வாங்க. பயாலஜி புக் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்களா? இருந்தாலும் இப்போ நானும் காமிக்கிறேன். வெயிட், இப்போ இது வந்து உங்களுடைய என்சிஆர்டி புக். கரெக்டாக? என்சிஆர்டி பயாலஜி புக். இப்போ நம்ம படிக்க போகிற சாப்டர் என்ன? பயோடெக்னாலஜி. ஓகே, நம்ம படிக்க போகிற யூனிட் என்ன? பயோடெக்னாலஜி. அதில் பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இது எப்போவுமே வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன், இந்த யூனிட்டினுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இது நம்ம தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரியா? ஒரு செஷனில் நான் எல்லா யூனிட்ஸினுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் மட்டும் நான் தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். ஓகே, ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்கும். எல்லா யூனிட்ஸினுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம மேட்ருக்குள்ளே போகலாம். இதில் டோட்டலாக எத்தனை பேஜஸ் இருக்குது? இந்த சாப்டரில் நீங்கள் என்சிஆர்டி புக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு டோட்டலாக எத்தனை பேஜஸ் இருக்குது தெரியுமா? மேலே பாருங்கள், டாப்பில் பாருங்கள். டாப்பில் வந்து உங்களுக்கு 16 பேஜஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 2 பேஜை கணக்கில் விட்டுருங்க. சரியா? இதை நம்ம தனியாக லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கலாம். நான் உங்களுக்கு தனி செஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி நீங்கள் கீழே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ்வலாக இதெல்லாம் வந்து படிக்க மாட்டீங்க, இதெல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ இதெல்லாம் கழிச்சு கட்டிட்டோன்னா ஒரு 13 பேஜஸ் தான் வந்து இந்த சாப்டரில் இருக்குது. டோட்டலி எவ்வளோ பேஜஸ்? 13 பேஜஸ் இந்த சாப்டரில் இருக்குது. எவ்வளோ பேஜஸ்? 13 பேஜஸ். இந்த சாப்டர் அப்படியே வந்து நம்மளுடைய என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்குக்குள்ளே வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் ரீஇன்ஜினியர் புக் வந்து சும்மா மேலாப்பில் காமிக்கிட்டா? ஓகே, ஸோ இது வந்து கிளாஸ் 11 எல்லா சாப்டர்ஸும் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கும். ஓகே, நான் காமிக்கிறேன், உள்ளே வந்து காமிக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம படிக்க போகிற சாப்டர் நான் எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறேன். சரியா? இது கிளாஸ் 11, இது கிளாஸ் 12 எல்லா சாப்டர்ஸ், இது போக எல்லா யூனிட்ஸினுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் இந்த ஃபைல். ஓகே, ரைட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். கரெக்டாக? இப்போ என்சிஆர்டி புக்கில் எத்தனை பேஜஸ் பார்த்த ஞாபகம் இருக்குது உங்களுக்கு? 13 பேஜஸ். அப்படியே இங்கே டாப் கார்னர் பாருங்களேன், எவ்வளோ பேஜஸ்? 370 பேஜஸ். இது என்ன சாப்டர்? பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ். என்னது 13 பேஜஸ் கொண்ட ஒரு என்சிஆர்டி புக்கு. இந்த பக்கம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னாக்க ஒரு சாப்டரே 370 பேஜஸ். கரெக்டாக? 370 பேஜஸ்க்கு ஒரு சாப்டர் மட்டும், விச் மீன்ஸ் உங்களோட புக்கு இருக்குல்ல, புக்கு சைஸை விட ஜாஸ்தி ஒரு சாப்டர்னுடைய இந்த இவ்வளோ பேஜஸ் ஒரு சாப்டருக்குள்ளே இருக்குது. இதுக்குள்ளே இப்படி என்ன தானே இருக்குது? 370 பேஜஸ்க்கு இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது பயோடெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அடுத்த கொஷின் வரலாம். கரெக்டாக? இப்போ அப்படியே இங்கே வாங்கலாம். என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்கினுடைய ஒரு மெயினான மோட்டிவ் என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன். சரியா? என்ன வந்து கோர் கான்செப்ட்னா, நீங்கள் என்சிஆர்டி எடுத்து படிக்கும் பொழுது, இப்போ என்சிஆர்டி வந்து இப்போ படிக்கிறீங்கன்னா பேராகிராஃபாக இருக்கும். பேராகிராஃபாக இருக்கும். நீங்கள் எது எடுத்து பார்த்தாலுமே இங்கே பாருங்கள், மண்டை தண்டிக்கு இருக்கும், மாடாக இருக்கும், எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். இதுக்குள்ளே எது இம்பார்ட்டன்ட்னு தெரியாது. அண்ட் இதுக்குள்ளே வந்து கஷ்டமான வார்த்தைகள், ஃப்ரேஸஸ், சென்டென்சஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நமக்கு வந்து படிக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் புரியாமல் இருக்கும். நம்ம லெக்சர் பார்த்து தான் வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதாவது நமக்கு வந்து ஒருத்தவங்க உட்காந்து சொல்லித்தரணும். நம்மளோட டீச்சர்ஸோ இல்லை வந்து நீங்கள் யூடியூப்பில் லெக்சர்ஸ் பார்த்தா தான் இதுக்குள்ளே இந்த என்சிஆர்டி சாப்டருக்குள்ளே என்ன இருக்குங்கிறதே உங்களால் கற்றுக்கிற முடியும். சரிங்களா? பிகாஸ் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி வந்து கிராஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்சிஆர்டி புக் வந்து பண்ணும் பொழுது. நம்மளோட என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக் எப்படின்னாக்க, என்சிஆர்டியை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து, ஓகேங்களா, கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து அதை உடைச்சு, ஓகே, ரொம்ப சிம்பிளாக மாற்றி, பாயிண்ட் வைஸாக மாற்றி, ரொம்ப சிம்பிளான இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணி, சிம்பிளான ஃப்ரேசஸ் யூஸ் பண்ணி, சிம்பிளான சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நான் பியூட்டிஃபுல்லாக
பாயிண்ட் வைஸாக வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரே இடத்துக்குள்ளே எல்லாமே வர்ற மாதிரி, ஓகேவா? நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கலர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து ரீட் பண்ணாலே, ஓகே, இஃப் யூ ஜஸ்ட் ரீட் த என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக், ரீட் தான் நான் சொல்கிறேன், படிக்கிறது கிடையாது, ஓகே? நீங்கள் ஜஸ்ட்டு என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்கை வந்துட்டு ரீட் பண்ணாலே இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே, என்சிஆர்டியில் இருக்கிற நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ், எவ்ரி சிங்கிள் பிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் யாருடைய எக்ஸ்பிளனேஷனும் இல்லாமல் நீங்களாம் வந்து கற்றுக்கிறது தான் வந்து இந்த என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்கினுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியே. உங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் தேவையான்னு கேட்டால் தேவையே கிடையாது. பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து இதை எடுத்து ரீட் பண்ணாலே உங்களாலேயே எல்லாத்தையுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற முடியும், கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற முடியும், ஓகேவா? ஸோ இந்த புக்கை வச்சு தான் நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே சொல்லித்தர போகிறேன். உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். 13 பேஜஸ் கொண்ட ஒரு என்சிஆர்டி புக்கு, ஓகே, ஒரு சாப்டரு, நம்மளோட ஒரு சாப்டர் அந்த பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல் ப்ராசஸ் இஸ் 370 பேஜஸ். இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு சாப்டர்ஸுமே வந்து நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் ரொம்ப டீட்டெயிலாகவும் பாயிண்ட் வைஸாகவும் எப்படிப்பட்ட கொஷின்ஸ் வந்தாலும் உங்களால் அதை ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரியும் எவ்ரி கான்செப்ட் வந்து உங்களோட டீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்களே, அவங்கள விட ரொம்ப நுவான்ஸ்டாக ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணாலே தெரிஞ்சுப்பீங்க. அதுக்கு கிராஃப்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயந்தான் இந்த என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர்ட் புக். ஓகே, நான் வந்து ஒரு மேலாப்பில் ஒரு ஷார்ட்டான இன்ட்ரோ வந்து என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் பற்றி கொடுத்துட்டேன். நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த வீடியோலாம் பார்க்க முடியலை அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும், சரியா? ஓகே, என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக் பற்றி ஒரு அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். இப்போ ஆக்சுவலாக என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்கிட்ட படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களே, இந்த டைம் 127 பேர் 360 out of 360. I'm just talking about 360 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகேவா? ஃபுல் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண 360 out of 360 ஸ்கோர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் என்கிட்ட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 127 பேர் என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் படித்ததுக்கப்புறமா. 330+ ஸ்கோர் பண்ணவங்கலாம் வந்து 1400 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்காங்க. 330+ ஸ்கோர் பண்ணவங்களாம். நான் வந்து 360 out of 360 ஸ்கோர் பண்ணவங்க மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். 127 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக் பற்றி நான் வந்து எல்லாமே வந்து நான் வந்து இந்த சீரீஸில் வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன், ஓகேவா? பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. நம்பர்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓடிட்டுருக்கோம், ஓகே? அது பார்த்து நீங்கள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வாங்கி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்னால் வாங்க முடியாதுன்னா இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்து அப்படின்னாக்க டோன்ட் வரி, எல்லாத்தையுமே, ஓகேவா? எல்லாத்தையுமே நான் யூடியூப்பில் வந்து கொடுக்க போகிறேன். உங்களுக்கு நான் சொல்லியும் தரப்போகிறேன், சரியா? எப்படி வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும், எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் 360 out of 361 ஸ்கோர் பண்ணிக்கிற முடியும், கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே வந்து இந்த சீரீஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தருவேன், சரியா? நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணணும், சரியா? எவ்ரி சிங்கிள் நீட் ஆஸ்பிரண்ட், அவங்க நீட் ஆஸ்பிரண்ட்டாக இருக்கலாம், ஃப்ரெஷராக இருக்கலாம், ரிப்பீட்டராக இருக்கலாம், ரீரிப்பீட்டராக இருக்கலாம், ஓகேவா? கிளாஸ் 11 படிச்சுட்டு இருக்கவங்களா இருக்கலாம், 12th படிக்கிறவங்களா இருக்கலாம், எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் எல்லாருமே இந்த செஷனை எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்களுக்கு அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருந்தால் தயவு செஞ்சு அவங்கக்கிட்ட சொல்லி இந்த சீரீஸ் வந்து பார்க்க வச்சுருங்க, சரியா? இது வந்து உங்களுடைய கடமை. நான் வந்து என்னுடைய கடமையை செய்கிறேன். உங்கள் எல்லாருக்குமே எல்லா சாப்டர்ஸையும் நான் வந்து கொடுக்குறேன். எல்லா வருஷம், இன்னும் எத்தனை வருஷம் வந்தாலும், எத்தனை பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாலும் எல்லாருமே பார்த்து இதில் பலன் நினச்சிக்கலாம், சரியா? ஓகே, ஸோ நான் இப்போ எல்லாம் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு 5 நிமிஷம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன், இதுவே 20 நிமிஷத்துக்கு வந்துருச்சு. இட்ஸ் ஓகே, பிகாஸ் வந்து எவ்ரி இயர் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்க இல்லையா? ஸோ அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் இதை பற்றி. சரி, இப்போ நம்ம செஷனுக்குள்ளே போகலாமா? சாப்டர் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, திருப்பி வந்து தொண்டையில் கிச்சு வந்துருச்சுரா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ரைட், இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ரைட், இப்போ உள்ளே போகலாமா? சரி, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், என்ன சாப்டர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்? பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ். போயிட்டு உங்களுடைய என்சிஆர்டி புக்கையும் எடுத்துகிட்டு வாங்க. நான் இப்போ என்னென்னலாம் சொல்கிறேனோ அதேபடி ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஓகே, 360 ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண போகிறோம். நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ சிம்பிளிஃபைடாக இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு நான் அது கொடுக்க போகிறேன்னு மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள். பயாலஜி வந்து இனிமேல் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் கனவுல கூட யோசிச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், சரியா? எல்லா சாப்டர்ஸுமே அவ்வளோ நீங்கள் லவ் பண்ணி பயாலஜி வந்து படிக்க போகிறீங்க, சரியா? சரி, இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாமா? இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்க இப்போ பார்த்துட்ருப்பீங்க, என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக் வந்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துட்ருப்பீங்க, ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. என்ன இல்லாதவங்க டோன்ட் வரி, எல்லாத்தையுமே நான் இதில் காமிப்பேன், சரியா? எல்லாத்தையுமே நான் வச்சு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு.
ஓகே, உள்ளே போகலாமா? ரைட். இப்போ இன்னொரு விஷயம் இங்கே பாருங்கள். இதில் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கேட்கலாம், என்னன்னா இன்னும் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் எம்கே ஸ்டாலின்னு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி. விஜய் அண்ணா இப்போ தானே சிஎம் ஆனார். ஆக்சுவலாக வந்து இந்த என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர்ட் புக் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு 1 இயருக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வந்து கிராஃப்ட் பண்ணியாச்சு, சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் இன்னும் வந்து ஹானர்ட் பை சீஃப் மினிஸ்டர் எம்கே ஸ்டாலின் இருக்குது. ஓகே, சரி, ரைட். இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாமா? நான் சொன்ன மாதிரி போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வாங்க, உங்களுடைய என்சிஆர்டி புக்கை எடுத்துகிட்டு வாங்க பார்ப்போம். கிளாஸ் 12 இருந்து பயோடெக்னாலஜி யூனிட்டில் பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ அப்படியே வெயிட், நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பீங்க எந்நேரம். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம், பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ். ஓகே, பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸில் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்? இந்த பார்ட், இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட். ஓகே, இந்த பார்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஸ்டார்ட் பண்ண இதெல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த யூனிட், இது வந்து யூனிட்டினுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன், சரியா? இதை நான் தனியாக ஒரு செஷனில் எல்லா யூனிட்டுக்கும் நான் பண்ணுறேன், சரியா? இப்போ இங்கே வாங்க, இந்த மேட்ரை நம்ம இப்போ எப்படி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நான் வந்து உங்களுக்கு என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியரில் கம்ப்ளீட்டாக இப்போ நான் காமிச்சேன், இந்த செக்ஷன் காமிச்சேன் இல்லையா? இந்த செக்ஷனை பர்டிகுலராக இந்த செக்ஷனை நம்ம எல்லாத்தையுமே படிக்க போகிறோம்டாமா, சரியா? நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ் எவ்ரி சிங்கிள் பிட். இப்போ நான் உங்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்குறேன்னு மட்டும் பாருங்கள், சரியா? இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்க ரீட் பண்ணுவேன், சரிங்களா? ரீட் பண்ணுவேன், நீங்கள் லிசன் பண்ணணும், சரியா? ரீட் பண்ணாலே வந்துட்டு என்னால் வந்து புரிஞ்சுக்கிற முடியுமாண்ணா அப்படின்னு கேட்டால் 100%. ஓகேவா? 100% உங்களால் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிற முடியும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற முடியும். நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? அண்ணா சொல்கிறத நான் வந்து மார்க் பண்ணி தான் ரீட் பண்ணுவேன், எது எது இம்பார்ட்டண்ட்டு, சரிங்களா? எது எது வந்து நான் மார்க் பண்ணி கொடுப்பேன். என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக் வச்சுருக்கிறவங்க நான் அண்ணா என்னென்னலாம் சொல்கிறேனோ அதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, சரியா? என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக் இல்லாதவங்கள்ட்ட என்ன சொன்னேன்? நீங்கள் என்சிஆர்டி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அண்டு நான் சொல்கிற விஷயங்களை அங்கேயும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணாலும் ஓகே, இல்லை அப்படின்னாக்க இப்போ அண்ணா சொல்ல வந்துட்டு நீங்கள் கைப்பட நோட்ஸாக எழுதிக்கிட்டாலும் ஓகே. இப்போ நான் காமிக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே, ஏன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு ரைட் பண்ணி எழுதுகிறவங்க இருக்கீங்க. ரைட் பண்ணி எழுதுனா தான் நிறைய பேருக்கு வந்து ஈஸியாக மெமரைஸ் ஆகும். ஸோ அந்த பழக்கம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஆக்சுவலாக, ரைட் பண்ணி படிக்கிற பழக்கம், சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு எழுதி படிக்கிற பழக்கம்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க, இப்போ நான் காமிக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க நோட்ஸாக உங்களுடைய கைப்பட வந்து என்ன பண்ணிருங்கன்னா எழுதிருங்க, சரிங்களா? ரைட் பண்ணிருங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு எல்லாமே கிறிஸ்டல் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகிடும், சரியா? நீங்கள் எழுதி படித்தாலும் ஓகே, இல்லை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே தான். ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணும்போது ஹை ரெசல்யூஷனில் வச்சு ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணுங்கன்னா, நீங்கள் 360 பிக்சல்லாம் பார்க்குறீங்கன்னா எழுத்துக்கள்லாம் ஒழுங்காக தெரியாது. நீங்கள் ஒரு 720 பிக்சலில் வந்து ரெசல்யூஷன் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஓகே? நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணாலும் ஓகே, இல்லை வந்து நோட்ஸாக எழுதி வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே, இல்லை ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணாலும் ஓகே தான். ஓகே, உங்களுக்கு எது எஃபெக்டிவாக இருக்கோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, ஓகே? அண்ட் இந்த இப்போ நான் காமிச்ச அந்த என்சிஆரில் காமிச்சல அந்த பேசேஜ் வந்து இப்போ நம்ம இது பண்ண போகிறோம். நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நான் ரீட் பண்ணுவேன், நீங்கள் ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணணும். நோட்ஸ் எடுக்கிறவங்க எடுத்துக்கோங்க, ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் எடுக்கிறவங்க எடுத்துக்கோங்க, ஓகேவா? பட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எத்தனை பேஜஸ்க்கு எடுப்பீங்க? எவ்வளோ பேஜஸ்க்கு எடுக்கிறாங்க, உங்களுடைய ஸ்டோரேஜ்லாம் காணாமல் போயிடும், காலியாக போயிடும், சரியா? ஸோ அது வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எது வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு, ஓகே? ஸோ பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு பேசேஜ் முடியுதுனாக்க அதுக்கு கீழே வந்து நான் சம்மரி மெமரி பூஸ்டர் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருப்பேன், சரியா? அதையும் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லித்தர போகிறேன். சம்மரி மெமரி பூஸ்டர்னால் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ நம்ம இவ்வளோ விஷயங்கள் இப்போ நம்ம படித்ததை இன்னும் ரொம்ப ஷார்ட்டாக வந்து இதுக்குள்ளே வந்துடும், ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி. இப்போ நம்ம படித்த இது எல்லாமே இன்ட்ரோடக்ஷனுடைய பார்ட்ஸ், சரிங்களா? இன்ட்ரோடக்ஷனை பற்றி இது வந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக இப்போ நான் காமிச்ச என்சிஆர்டி வந்து உடச்சி ஈஸியாக மாற்றினது, சரிங்களா? எல்லாமே இருக்குது இதுக்குள்ளே, எல்லாமே இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இது புரிய வந்துடும், அந்த பேசேஜ் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே. அண்ட் அதுக்கு கீழே சம்மரி மெமரி பூஸ்டர். இது என்ன பண்ணும்? இப்போ நம்ம படித்த இதுக்கு மேலே படித்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட்டாகவும் குட்டியாகவும் வந்துடும். ஸோ தட் மெமரி வந்து அப்படியே லாக் ஆகிடும் நம்ம படித்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே எவ்ரி சிங்கிள் டாபிக் நம்பர்ஸோடு போட்டிருப்பேன், சரியா? இதே நம்பர் தான் என்சிஆர்டி புக்கிலையும் இருக்கும், சரியா? ஸோ அப்படிங்கிறனால ஃபிகர் எல்லாமே இதுக்குள்ளே வந்துடும்டாமா. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஜஸ்ட் லைக் பண்ணிவிட்டு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு, தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க, என்ன? ஓகே. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், இப்போ ஒரு பேசேஜ் முடியுது அப்படின்னாக்க, ஓகே, இப்போ இந்த பேசேஜ் முடிச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பேசேஜ் வந்து இப்போ நம்ம முடிச்சாச்சு. இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட். இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு 1 2 3 4 5 6 7 பேஜஸ்க்கு வருது, ஓகே? இந்த பார்ட் மட்டும்.
என்ன பண்ணணும், இம்மீடியட்டாக இப்போ நம்ம வந்து படித்த உடனேயே, இப்போ நான் என்ன சொல்லி தந்த உடனே என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் கொஷின்ஸ் எடுத்து, சரியா, கொஷின் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க, டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் இருக்கணும் உங்ககிட்ட. ஓகே, நீங்கள் இம்மீடியட்டாக என்ன பண்ணணும்னாக்க இந்த பேசேஜ் ரிலேட்டடாக எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேவா, டாபிக் வைஸ் எம்சிக்யூஸ் கொஷின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த பேசேஜ் ரிலேட்டடாக எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் தரவாகும். சரியா, தரவாகும். நீங்கள் தரவாகிற வரைக்கும் இந்த இடத்துலேருந்து நகரக்கூடாது. நான் இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு டாபிக் முடிய உங்களுடைய டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ்லாம் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து கையோட இம்மீடியட்டாக பண்ணணும். அதெல்லாம் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு சாப்டர் முடிச்சுட்டுலாம் வந்து ஒவ்வொன்றத்தையும் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ நான் ஒரு டாபிக் நம்ம முடிக்கிறோன்னா இம்மீடியட்டாக அட் த மொமெண்ட் முடிச்ச அடுத்த செகண்ட் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக இருக்கிற எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா, இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக அதெல்லாம் நிறைய ஃப்ரீ சோர்ஸஸே இருக்குது. டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஃப்ரீ சோர்ஸஸே இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் போடணும். சரியா, டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஒவ்வொரு டாபிக்ஸ்க்கும் வந்து கொஷின்ஸ் நீங்கள் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு சாப்டர் முடியும் பொழுது கம்ப்ளீட் சாப்டர் வைஸ் எம்சிக்யூஸும் ஓகேவா நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகேவா, நான் சொல்கிற இது எல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். உங்களுக்கு நான் இன்னும் உள்ளேயே எடுத்துகிட்டு போகல. இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது எல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இருக்கிற 32 சாப்டர் ப்ளஸ் ஆல் யூனிட்ஸ்னுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். சரியா, உங்களுக்கு ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். 360 கண்ணை மூடிட்டு அழகாக லட்டு மாதிரி நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஓகேவா, இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்காத ஒரு புது விதமான செஷனாக இருக்கும். உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரியா, இது கம்ப்ளீட்டாக அவ்வளோ thousands ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வாழ்க்கையை மாற்றுச்சு இந்த புக் ஆக்சுவலாக. ஓகேங்களா, ஸோ நீங்களும் சரியாக இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ணா வந்து உங்ககிட்ட ரெக்வெஸ்ட்டாகவே கேட்டுக்கிறேன். சரியா, தயவு செஞ்சு இந்த சீரீஸை விட்டுட்டு போகாதீங்க. எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ரொம்ப ரெக்ரெட் பண்ணுவீங்க. ரொம்ப ரெக்ரெட் பண்ணுவீங்க. நான் திருப்பி சொல்கிறேன், யூ வில் ரெக்ரெட் ஃபார் த லைஃப் டைம், சீரியஸ்லி. சரியா, ஸோ இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் தெளிவாக புரிஞ்சிருச்சா? டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் இமீடியட்டாக பண்ணணும், சாப்டர் வைஸ் கொஷின்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா பண்ணணும்னு சொன்னா இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாமா? ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ நம்ம போய் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக? ஓகே, வேறு எது டவுட்டாக இருந்தாலும் வந்து எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் கேளுங்க. என்ன கேட்குறதா இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறதா இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனை வைஸாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரியா, ஸோ என்ன கேட்குறதா இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறதா இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். ஓகே, அண்ட் இந்த டாபிக் முடியாத வரைக்கும் திருப்பி இந்த வீடியோ கூட ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள். எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வாங்க முடியாதவங்க சொல்கிறேன் நான். சரியா, உங்கள் புக்கை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வாங்க முடியலைன்னா நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸ்டோரேஜ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுலாம் உங்களுடைய வேலை. சரியா, பிகாஸ் வந்து நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தீங்கன்னா ஃபோனு ஃபுல் ஆகிடும். சரியா, ஸ்டோரேஜ். இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பி ரெடி. ஓகே, 30 minutes ஆகிடுச்சு. 30 minutes வரைக்கும் நான் 5 minutes இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லி 30 minutes ஆகிடுச்சு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டுமே. ஓகே, ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் கிளியர், ரைட்? இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாமா? ரெடி? ஜாலியாக சந்தோஷமாக நம்ம படிக்க போகிறோம். சரியா, சந்தோஷமாக படிக்கணும். படிப்பு வந்து உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும். ஓகேவா, ஹாப்பியாக இருக்கணும் நம்ம படிக்கும் பொழுது. அதுதான் படிப்பு. வெறுப்பாக படிக்கக்கூடாது. சரியா, ஓப்பன் யோர் என்சிஆர்டி புக் அண்ட் என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர்ட் இருக்கிறவங்க ரீஇன்ஜினியர்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சைமல்டேனியஸாக என்சிஆர்டி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரியா, இப்போ உள்ளே போகலாமா? கமான் வாங்க. எது இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம்? பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் சாப்டரில் இந்த பேசேஜ் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். சரியா, பண்ணி முடிச்சுட்டு இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து எம்சிக்யூஸும் சால்வ் பண்ணிடணும். சரியா, ஓகே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன். What is biotechnology? Biotechnology means using living organisms or their enzymes to produce useful things for humans. Biotechnology na enna purinjirucha? It combines biology, living things, technology, tools and techniques. Okay, simple understanding. Using life to improve life. Okay, key points. Living organisms used in bacteria, yeast, plants, animals. Enzymes, special proteins that speed up reactions. Example, enzymes in microbes help make
food products. Okay, இந்த செக்ஷன் கிளியரா? இந்த செக்ஷன் கிளியரா? கிளியர் ஆகலைன்னா திருப்பி வந்து ரிவைண்ட் வந்து பார்த்துக்கோங்க. சரியா? நோட்ஸ் எடுக்கிறவங்க எடுத்துக்கோங்க. இந்த செக்ஷன் கிளியரா? நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் போகலாமா? ரைட். நெக்ஸ்ட், ட்ரெடிஷ்னல் பயோடெக்னாலஜி, old methods. In earlier times, biotechnology was used in a simple way using natural organisms. Examples: curd, made by bacteria. Enna bacteria? Lactobacillus. Milk, convert into curd. Fermentation. அடுத்து bread, made using yeast. Duff rises due to gas production. Next, wine. Yeast converts sugar into alcohol. Fermentation. Important concept. These are microbe-mediated process, meaning done by microorganisms. So, they are also forms of biotechnology. In the section clear? நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இன்னும் வந்து கிளியர் ஆகாதவங்க திருப்பி வந்து ரிவைண்ட் வந்து பார்த்துக்கோங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட், மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜி. Restricted meaning today. Today, biotechnology is used in more advanced and a specific way. It mainly refers to using genetically modified organisms, GMOs அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Genetically modified organisms அப்படின்னா என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்? Organisms whose DNA is changed artificially. சரியா? Organisms whose DNA is changed artificially, done to improve performance or produce specific products. Why modify genes? To increase production, improve quality, produce useful substances. Key point: modern biotechnology focuses on large scale production using GMOs. Okay, using GMOs. In the section clear? Next section. Okay, next, other techniques included in biotechnology. Biotechnology is not only about GMOs, it includes many advanced techniques. என்னென்ன? In vitro fertilization. In vitro is equal to outside the body. Process egg plus sperm combined in lab, embryo formed and placed in uterus. Result: test tube baby. Second, gene synthesis. Scientists can create genes artificially. Okay, use them for research or treatment. Third, DNA vaccine. Instead of giving protein antigen, DNA is introduced into body. So, body produces antigen that leads to immune response. Okay, that is modern vaccine technology. Okay, next, gene therapy. Used to correct defective genes, help treat genetic diseases. Next, definition of biotechnology. EFB definition. அது என்னடா EFB? The European Federation of Biotechnology gave a standard definition. என்ன சொன்னானுங்க? Definition: the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof and molecular analogues for products and services. Easy breakdown. என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணி உடைச்சு பார்க்க போறோம் என்ன மீனிங்னு சொல்லிட்டு. Integration of natural science அப்படின்னா combining biology, chemistry, etc. Organisms, cells, parts அப்படின்னா whole organisms are their parts used. Molecular analogues அப்படின்னா
artificial molecules similar to natural ones. Products and services, medicines, food, vaccines, etc. முடிஞ்சிச்சா? இப்போ இந்த செக்ஷன் நிறைவு பெற்று விட்டது. இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் இல்லையா, இந்த செக்ஷன் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நெக்ஸ்ட் இன்னும் முடியல, சம்மரி மெமரி பூஸ்டர். இப்போ நம்ம படித்த விஷயங்களை ஷார்ட்டாக திருப்பியும் குட்டியாக ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு மைண்டில் போயிட்டு ஜுளக் ஜிம்பிளிக்கா பொம்பிளிக்கா பிளாபின்னு உட்காந்துரும். சரியா? சரி, கம் ஆன். பயோடெக்னாலஜினா என்ன? யூசிங் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் என்சைம்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் ஹியூமன்ஸ். Two types. Traditional biology uses natural microbes, examples curd, bread, wine, based on fermentation. Modern technology uses genetically modified organisms, DNA is changed artificially, used for large scale production. Important techniques என்னென்னலாம் பார்த்தோம்? IVF for test tube baby, gene synthesis for artificial gene creation, DNA vaccine for uses DNA to trigger immunity, gene therapy for corrects defective genes. EFP definition என்ன பார்த்தோம்? Biotechnology is equal to combining science plus organisms, cells plus molecular tools to produce useful products and services. Final master line, ஒரே லைனில் இன்னும் ஷார்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கிறது. பயோடெக்னாலஜி இஸ் ஈக்குவல் டு கண்ட்ரோல்டு யூஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் வேல்யூபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் அட் லார்ஜ் ஸ்கேல். புரிஞ்சிருச்சா? இந்த டாபிக் நம்ம முடிச்சாச்சு. இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் நம்ம முடிச்சாச்சு, கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும்? இமீடியட்டாக இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா என்சிஆர்டி எடுத்து இப்போ ரீட் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம். அப்படியே ரீட் பண்ணுங்கள். எல்லாமே சூப்பர் டூப்பர் ஈஸியாக தெரியும். ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே கிறிஸ்டல் கிளியராக படித்தாச்சு. இதுக்குள்ளே இருந்த எவ்ரி சிங்கிள் பிட் என்ன பண்ணியாச்சு? கிறிஸ்டல் கிளியராக படித்தாச்சு. சரியா? கிறிஸ்டல் கிளியராக நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ் எல்லாமே படித்தாச்சு. இதுக்குள்ளே கொஷின்ஸ் வந்தால் நீங்கள் நொறுக்கி எரிஞ்சிருவீங்க சீரியஸாக. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுறது? இந்த டாப்பிக்குக்கான கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். சரியா? நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் கூட நீங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுத்து ஓகே நீங்கள் வந்து கொஷின்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி வாங்கிக்கிட்டு கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். சரியா? உங்ககிட்ட வந்து சோர்ஸஸ் இல்லைனா நீங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு அதில் கொடுத்து இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக எனக்கு கொஷின்ஸ் இது ஜஸ்ட் இதை காப்பி பண்ணி கொடுத்துட்டு எனக்கு இதில் இருந்து கொஷின்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு 20 கொஷின்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி கொடு, எனக்கு ஒரு 30 கொஷின்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி கொடுன்னு கேட்டிங்கன்னா அழகாக வந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து அதை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும். சரியா? ஸோ இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக உங்ககிட்ட வந்து மெட்டீரியல்ஸ் இல்லைனா நான் சொல்கிறேன், உங்ககிட்ட வந்து இந்த நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐ ஆப்ஸ்லாம் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ நிறையா வச்சுருப்பீங்க. ChatGPT இருக்கும், ஜெமினா இருக்கும், டீப்சீக் இருக்கும், கோபெல்லாட் இருக்கும், நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து க்ராக் வச்சுருப்பீங்க. ஸோ எதில் வேணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஜஸ்ட் வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு ஓகே அதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுங்கள். பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இதில் இருந்து கொஷின்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி எனக்கு டிஃபிகல்ட்டாக உங்களுக்கு வேணும்னா டிஃபிகல்ட்டாக கேளுங்க, மீடியம் ரேஞ்சில் வேணும்னா மீடியம் ரேஞ்சில் கேளுங்க, ஈஸியாக வேணும்னா ஈஸியாக கேளுங்க. ஸோ நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை காப்பி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி தரும். ஓகேவா? நீங்கள் 20 கொஷின் கேட்குறான்னா கேட்கலாம். எனக்கு 50 கொஷின்ஸ் இதுக்குள்ள வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொடுன்னு கேட்டால் 50 கொஷின்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி தரும். 100 கொஷின் க்ரியேட் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா 100 கொஷின் க்ரியேட் பண்ணி தரும். ஸோ அது ஆன்சர் கொடுத்ததுக்கப்புறமா அதுக்கிட்டே கேளுங்க. அதுக்கிட்டே ஆன்சர் பண்ணதுக்கப்புறமா சொல்லுங்கள், நான் இதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணேன், இந்த ஆப்ஷன் 4 ஆப்ஷன் கேளுங்க அதுக்கிட்ட. சரியா? 4 ஆப்ஷன் கொஷின்ஸ் வந்து கொடுத்து எனக்கு ஒரு இப்போ 10 கொஷின் க்ரியேட் பண்ணி கொடு, 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடு. ஓகேவா? நான் வந்து ஆன்சர் சொல்கிறேன், ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷனை கொடுங்க. தப்பு எங்கே நான் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் இந்த கொடுத்துருக்க இந்த பேசேஜில் இருந்து. ஸோ உங்களுக்கு அது கொஷின் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம், தப்பாக அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து உங்ககிட்ட மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னாக்கா நான் சொல்கிறேன், உங்ககிட்ட வந்து டெஸ்ட் சீரிஸ் இல்லை, மற்ற மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணியே உங்களால் கொஷின்ஸ் வந்து தரமான கொஷின்ஸ் உருவாக்கியே உங்களாலேயே சால்வ் பண்ணிக்கிற முடியும். சரியா? தரமான கொஷின்ஸ் நீங்கள் டெஸ்ட் சீரிஸ் வாங்கணும்லாம் அவசியமே கிடையாது. சரியா? உங்களாலேயே வேர்ல்ட் கிளாஸ் லெவலில் நீங்கள் நீட் ஸ்டாண்டர்டில் எனக்கு கொஷின்ஸ் வேணும்னு கேட்டால் நீட் ஸ்டாண்டர்டில் அது உருவாக்கி கொடுக்கும். சரியா? நீங்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட கொஷின்ஸ் வேணாலும் அதுக்கிட்ட க்ரியேட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்டு வேணுமா கேளுங்க, அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் வேணுமா கேளுங்க, எல்லாமே அது உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கும். சரியா? ஸோ நான் டெஸ்ட் சீரிஸ் இதுக்கு எப்படி கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதும் அப்படிங்கிறதும் நான் சொல்லிட்டேன். இதுக்கு மட்டும் கிடையாது, எந்த டாபிக்னாலும் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை காப்பி பண்ணி கொடுங்க, அது வந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து மேக் பண்ணி கொடுத்துரும். சரியா?
இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், என்சிஆர்டி ரீட் பண்ணணும். நான் வந்து உங்களுக்கு என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர்லேருந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், என்சிஆர்டி லைன்ஸை ரீட் பண்ணிவிட்டு, ஓகேவா, புரியலை இப்போ என்சிஆர்டி ரீட் பண்ணுறீங்க, நிறைய விஷயங்கள் புரியாமல் இருக்கும். என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட் அப்படியே ரிவைண்ட் பண்ணி நம்மளோட என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியரை திருப்பி பார்த்துட்டு என்சிஆர்டியில் வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கே புரியாமல் இருக்குது, இங்கே புரியாமல் இருக்குது, இங்கே புரியாமல் இருக்குது, இங்கே புரியாமல் இருக்குது, எங்கே புரியாமல் இருந்தாலும் அதை ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியரில் போயிட்டு அதை வந்து ஜஸ்ட் வந்து பார்த்து கிளாரிஃபை பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, ஒரு டாபிக் முடிஞ்சிருச்சா, புரிஞ்சிருச்சா? இதுதான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த டாபிக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பண்ண போகிறோம். ஓகே, இந்த செஷன் எவ்வளோ நேரம் போகுதுன்னு எனக்கு சீரியஸாக தெரியல. நான் 2 மணி நேரத்துக்குள்ளே முடிஞ்சிரும்னு நினச்சேன் என்டையர் செஷனே, ஒவ்வொரு சாப்டருமே. பட் இது ரொம்ப டைம் கன்சூமிங். பரவாயில்ல, நான் பண்ணுறேன், எவ்வளோ டைம் ஆனாலும் நான் பண்ணுறேன். சரியா, எனக்கு அதை பற்றி வந்து இது கிடையாது, நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். சரியா, நான் உங்களுக்காக தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து பெய்டு மெட்டீரியல். ஆக்சுவலாக இந்த என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக் வந்து 2000 ஆக்சுவலாக. இது ஒரு பெய்டு மெட்டீரியல். பட் நான் எல்லாத்தையுமே எல்லா சிங்கிள் சாப்டரை நான் எதுவுமே வந்து ஒரு 2 சாப்டரை காமிச்சிட்டு ரிமைனிங் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்கன்னு நான் சொல்லலை. எல்லா சாப்டர்ஸையும் நான் உங்ககிட்ட காமிச்சு கொடுத்துட்டு நான் சொல்லியும் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஃப்ரீயாக கொடுத்தாச்சுண்ணா பெய்டு மெட்டீரியலையே. ஓகேவா, எனக்கு தேவை என்ன, எனக்கு எல்லோரும் நல்லா படிக்கணும், எல்லோரும் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணணும், அவ்வளோதான். சரியா, ஸோ யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க, சரியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, உங்களுக்கு நான் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கேன் ஒரு பெய்ட் மெட்டீரியலை. நீங்கள் வந்து சும்மா ஏனோ தானோன்னு எடுத்துக்கிட்டு ஃப்ரீயாக தானே இருக்குன்னு விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது. சரியா, ஸோ யூஸ் வைஸ்லி. நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கடாமா. நீங்கள் ஒரு டைம் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்களேன், எம்சிக்யூஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்களேன். என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக் ரீட் பண்ணிவிட்டு என்சிஆர்டி வந்து அதுக்கப்புறமா ரீட் பண்ணிவிட்டு கம்பேர் பண்ணி படிச்சுட்டு நீங்கள் எம்சிக்யூ மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். எவ்ரி சிங்கிள் கொஷின் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். எவ்ரி சிங்கிள் கொஷின் கண்ணு மூடிட்டு ஆன்சர் பண்ண முடியும், அவ்வளோ ஈஸியாக. சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாமா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா 9.1 Principles of Biotechnology. இந்த டாபிக் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, எவ்வளோ பெருசு வருது என்சிஆர்டியில் பார்த்தா, இங்கே இது அண்ட் திஸ் பார்ட் இவ்வளோ இதை வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியரில். ஓகே, நம்ம படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பி வந்து இங்கே ரீட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட், Principles of Biotechnology. இருங்கடா, நான் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன். நீங்களே ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துகிட்டு வாங்க. நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணி லேர்ன் பண்ண போகிறோம். சரியா, வெயிட், நான் தண்ணி குடிச்சிட்டு இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன். வந்து விட்டேன். சரி, ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, நீங்கள் வந்து சாங்ஸ்லாம் கேட்பீங்க இல்லையா, ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் வந்து காதில் வந்து ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டுட்டு அவனோட இயர்ஃபோன்ஸ் மாட்டிட்டு நீங்கள் சாங்ஸ் கேட்பீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில், ஓகேவா, எப்போல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ அப்போல்லாம் என்ன பண்ணலான்னாக்க ஜஸ்ட் வந்து ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டுட்டு இந்த சீரியஸை ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணுங்கள். சரியா, உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மண்டையில் போயிடும். சரியா, பிகாஸ் நான் என்டையர் புக்கை வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். சிம்பிளான இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸை யூஸ் பண்ணி, ஃப்ரேசஸை யூஸ் பண்ணி நான் பண்ண புக்கை ஓகே ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக மாற்றின இந்த என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்கு எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்குது. என்சிஆர்டியில் இருக்குது எவ்ரி சிங்கிள் பிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஸோ நான் அது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்து என்ன ஆகுனா, நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து பாட்டு கேட்குற மாதிரி ஜஸ்ட்டு ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டு ஜஸ்ட் லிசன், என்டையர் டே கூட சும்மா போட்டு உட்காந்து லிசன் பண்ணிட்டுருங்க. உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் உள்ளே போயிடும் பிரெயினுக்குள்ளே. சரியா, நீங்கள் வந்து எவ்ரிடே நீங்கள் சாங்ஸ் கேட்குற மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சரியா, அதனால தான் நான் அந்த ஜஸ்ட் லிசன் சீரீஸ்னே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன், போட்டிருப்பேன் நான். ஓகே, நீங்கள் லிசன் தான் பண்ண போகிறீங்க. சரியா, பாடி கேட்குற மாதிரி ஜஸ்ட் வந்து போட்டு லிசன் பண்ணிகிட்டே இருங்க. உங்களுக்கு வந்து புக் எடுத்து படிக்கிறது தான் கடுப்பாக இருக்கா, எனக்கு வந்து சோம்பேறியாக இருக்குண்ணா, என்னால் முடியவே முடியலண்ணா அப்போல்லாம் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? டோன்ட் வரி, ஹெட்ஃபோன்ஸை மாட்டுங்க, ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணிகிட்டே இருங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும். நீங்கள் ஒரு 10 டைம் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லிசன் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே என்சிஆர்டி நீங்கள் மனப்பாடமாக கட ஜிங்கு ஒப்பிக்க முடியும். சரியா, ஓகே, சரி, இப்போ இந்த டாபிக் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். Principles of Biotechnology. Introduction to Principles of Biotechnology. Biotechnology is built on certain fundamental techniques. Among many techniques
Two core techniques are the foundation of modern biotechnology. எத்தனை ரெண்டே தான். Two core techniques are foundation of modern biotechnology. Most important one, modern biotechnology was born because of two key techniques. Okay, but திருப்பி read பண்றேன். Modern biotechnology was born because of two key techniques. என்ன? Core technique 1, genetic engineering. Definition, deep understanding. Genetic engineering is equal to techniques used to alter the chemistry of genetic material, DNA and RNA. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பிரேக் டவுன். இதை உடச்சு பார்க்க போறோம். Alter the chemistry of DNA and RNA அப்படின்னா என்ன? Change the structure of genetic material, can cut, modify or rearrange the genes. சரியா? Next, introduce into host organism. Insert modified DNA into another organism. Host can be bacteria, plant, animal. Change the phenotype. Phenotype is equal to visible characteristics. Example, growth, resistance, production ability. Key concept, gene change, protein change, trait change. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், திருப்பி கவனிங்க. கீ கான்செப்ட் என்னன்னா, ஜீனை சேஞ்ச் பண்ணால் ப்ரோட்டீன் சேஞ்ச் ஆகும், ட்ரைட்டே சேஞ்ச் ஆகிடும். புரிஞ்சா? இம்பார்ட்டன்ட் இன்சைட். DNA controls proteins, proteins control traits. So, modifying DNA is equal to controlling the organism. Okay, va? அடுத்து core technique 2, bioprocess engineering. Definition, deep understanding. Bioprocess engineering is equal to maintaining sterile, microbial contamination free environment in industrial process. இப்போ உங்களுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் இருக்கலாம். Why sterile conditions are needed? Why sterile conditions are needed? Because to prevent contamination, ensures only desired organisms grows, avoid unwanted reactions. What is controlled? What is controlled? என்ன அப்படின்ட்டு அந்த அடுத்த கொஸ்டின் இருக்கலாம். What is controlled? Growth conditions, temperature, pH, oxygen, nutrients. Organisms used, microbes, என்னென்ன? Bacteria, yeast, eukaryotic cells, plant, animal cells. Final goal என்ன? Grow only desired cells in large quantities. சரியா? Products formed, என்னெல்லாம் ஃபார்ம் ஆனிச்சு? Antibiotics, vaccines, enzymes. Key concept, bioprocess engineering is equal to large scale controlled production of useful biological products. Okay va? Okay. Next, அடுத்த section, deep connection between both techniques. என்னென்ன டெக்னிக்ஸ்? இந்த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்க்கும் பயோப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங்க்கும் நம்ம கனெக்ஷன் இப்போ பண்ண போகிறோம். டீப் கனெக்ஷன். இதுக்கு என்ன தொடர்பு அப்படின்ட்டு. ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் creates modified organism. Bioprocess engineering helps grow that organism in large scale. Final combined concept, genetic engineering is equal to design, bioprocess engineering is equal to production. ஓகே, ஸோ இந்த பார்ட் இதோட நிறைவு பெற்றது. இது ஃபுல்லாக முடியலை நம்ம இன்னும். ஓகே, இது இன்னும் ஃபுல்லாக முடியலை. இப்போ இது வரைக்கும் மட்டும் தான் இப்போ நம்ம முடிச்சிருக்கோம். இங்கேருந்து இது வரைக்கும் மட்டும் தான் இப்போ முடிச்சிருக்கோம் நம்ம. சரியா? அதை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது. இன்னும் இவ்வளோ இருக்குது இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை பார்த்துட்டு போகலாம். சரியா? இதுக்கு நம்ம சம்மரி மெமரி பூஸ்டர் படிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் ஆகலாம். சரியா? சம்மரி மெமரி பூஸ்டர். இப்போ நம்ம படித்த விஷயங்களுக்குலாம் நம்ம சம்மரி மெமரி பூஸ்டர் ஷார்ட்டாக கற்றுக்கிற போகிறோம். Core idea, modern biotechnology is based on two essential techniques. என்னென்ன? Genetic engineering alters the DNA and RNA. DNA inserted into host organism causes phenotype change. Flow, DNA change, protein change, trait change. Second, bioprocess engineering maintains sterile environment, prevents contamination, supports growth of microbes, eukaryotic cells, produces
antibiotics, vaccines, enzymes. Combined understanding. Genetic engineering creates modified organisms. Bioprocess engineering produces them in bulk. புரிஞ்சா ரெண்டுத்துக்கும் final master line. Modern biotechnology is built on genetic engineering, gene manipulation, and bioprocess engineering controlled large scale production. புரிஞ்சடமா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ புரியாதவங்க திருப்பி வந்து ரிவைண்ட் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து நோட்ஸ் எடுக்கிற அந்த எடுத்துக்கிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணுற அந்த பண்ணிக்கிட்டு திருப்பி வந்து லிசன் பண்ணி தரவாக்கிக்கோங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஷனாக என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த டாபிக் இன்னும் முடியலை. சரியா? இப்போ தான் ஒரு பார்ட்டே நம்ம கண்டினியூ பண்ணியிருக்கோம், இது கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு குட்டியோண்டு செக்ஷன், இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதுக்குள்ளே. சரியா? இப்போ அதெல்லாம் போயிட்டு உள்ளே போயிட்டு நம்ம விளையாடலாம். சரியா? எல்லாத்தையும் டைவ் அடிச்சு ஓகே, சாப்பாடு இருந்தால் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வாங்க, ஜூஸ் இருந்தால் ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க. இனிமேல் வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி படிக்க போகிறீங்க பயாலஜியை. சரியா? ஸோ பாப்கார்ன் இருந்தால் பாப்கார்ன் எடுத்துகிட்டு வாங்க. ஓகே, ஸோ நான் எதுவும் ஸ்நாக்ஸ் என்கிட்ட இருக்கா? உங்களுக்கு எவ்ரி 1 ஹவருக்கு ஒன்ஸ் வந்து நான் ஒரு குட்டி பிரேக் தரேன். சரியா? அந்த டைமில் வந்து நம்ம சாப்பிடலாம். ஓகே, இப்போ கண்டினியூஷன், அந்த பாட்டை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட், conceptual development of genetic engineering. Now we move deeper into how genetic engineering ideas developed. The concept is built by understanding reproduction plus variation plus limitations of traditional methods. Core idea: to improve organisms, we must understand how variation occurs, how gene combines. Okay, what are the problems in older methods? இந்த செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சா? புரிஞ்சிருச்சா இந்த செக்ஷன்? நெக்ஸ்ட், sexual versus asexual reproduction. Asexual reproduction produces identical offsprings, clones, no mixing of genes, no variation. Key point என்ன? Genetic information is preserved exactly. Meaning same DNA, same organism, no diversity. சரியா? அடுத்து, sexual reproduction involves fusion of gametes, male and female, male plus female, leads to mixing of genetic material. Result என்ன? Variation, new gene combinations, unique genetic setup. Important insight: some combinations may be beneficial, better survival, useful for individual organism, entire population. Final concept: sexual reproduction is equal to source of variation is equal to evolution advantage. சரியா? Next, why variation is important? Variation leads to adaptation to environment, survival under stress, evolution over time. சரியா? Key understanding: without variation, no evolution. With variation, better survival chances. Okay, next, limitation of traditional hybridization. What is hybridization? Crossing two organisms, plants, animals, இந்த மாதிரி, to combine traits. Aim: get the desired traits. Major problem, இதில் இருக்க major problem என்ன? Along with the desired genes, undesired genes also come. Why this happens? Genes are transferred as groups. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. Genes are transferred as groups, not individually. No control over which genes enters, which gene stays. சரியா? Key concept: hybridization is equal to random mixing of genes. Final problem: undesirable traits also get multiplied. Okay, undesirable traits also get multiplied. அதான் பிரச்சனை. சொல்யூஷன் என்ன? சொல்யூஷன் பார்த்தலாம். ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் இருக்காங்களே நமக்கு. What does genetic engineering do? Solves the limitation of hybridization. தலை என்ட்ரி இப்பதான். How? Allows isolation of specific genes. Only desired genes are selected and transferred. What it avoids? No unwanted genes. Technique used. என்ன டெக்னிக்லாம் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்?
recombinant DNA technology, gene cloning, gene transfer, deep understanding. Instead of mixing whole genomes, we transfer only one or few desired genes. Okay, final concept. Precision genetic modification is equal to clean result, only desired trait. சரியா, இந்த செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சா? இப்போ நெக்ஸ்ட் memory booster. கான்செப்டோட பேஸ் என்ன? Genetic engineering developed by understanding of reproduction, variation, limitations of old methods. Asexual reproduction produces identical clones, no variation, preserves DNA exactly. Sexual reproduction creates variation, forms unique gene combinations. Some combinations are beneficial. Importance of variation: helps in adaptation, survival, evolution. Hybridization problem என்னென்ன பார்த்தோம்? Desired genes plus undesired genes. No control over gene transfer leads to unwanted traits. Genetic engineering advantage: select specific genes, transfer only desired genes, avoid unwanted genes. Uses recombinant DNA, gene cloning, gene transfer. Final master line: sexual reproduction creates variation, but genetic engineering provides precision by introducing only desired genes without unwanted ones. Clear? In the part, in the section clear ஆயிடுச்சா? Next போலாமா? Next continuation. அந்த டாபிக் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது, இன்னும் முடியல. Next உள்ள மூவ் ஆகலாம். Fate of alien DNA. இது யாரா ஏலியனு? Fate of alien DNA in a host organism. Situation. நம்ம ஒரு situation எடுத்துக்கலாம். A piece of DNA is transferred into foreign alien organism. This DNA is called alien DNA. நம்ம மாப்பிள்ள. சரியா, புரிஞ்சுச்சா? Most likely outcome: the alien DNA will not be able to multiply. Why? Because it is not part of a host genetic system. It lacks replication support. Key concept: free DNA inside a cell cannot replicate on its own. சரியா? When can alien DNA multiply? நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். Conditions for multiplication. Multiplication நடக்கணும்னா ஒரு சில conditions இருக்கு. என்னென்ன? Alien DNA must integrate into host genome. What is genome? What is genome? தெரியலனா நமக்கு first complete genetic material of organism. After integration, alien DNA becomes a part of chromosome. Result: now it can replicate, pass to daughter cells. Key concept: integration is equal to survival plus multiplication. Next, இந்த செக்ஷன் முடிஞ்சு அந்த செக்ஷன் புரிஞ்சிருச்சா? Next, why chromosomes are allow replication? Important feature: chromosomes contain a special DNA sequence. என்னது important? நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Origin of replication, ORI. Function of ORI: it initiates DNA replication. Deep understanding: without ORI, no replication, no multiplication. Therefore, any DNA must be linked to origin of replication. Final rule enna? DNA plus ORI is equal to ability to replicate. புரிஞ்சிருச்சா? replicate ஆகணும்னா என்ன தேவைன்னு புரிஞ்சிருச்சா? DNA plus ORI ரெண்டு பேர் இருக்கணும் is equal to ability to replicate. Next, linking alien DNA with ORI. What scientists do? They attach alien DNA to DNA having ORI. Result: alien DNA now replicates along with host DNA. Key concept: linking with ORI makes alien DNA functional. Wow, right? Next, concept of cloning. Definition:
Cloning is equal to making multiple identical copies of DNA. How it happens? Once DNA is linked with ORI, integrated into host, it starts replicating repeatedly. Okay. Next, final outcome. Many copies of same DNA formed. All copies are identical. Next, important understanding. Template DNA leads to multiple identical copies. Key concept. Cloning is essential for amplification of DNA. Summary, memory booster. இப்போ நம்ம படிச்ச விஷயங்களுக்கு memory booster நம்ம ஒரு டோஸ் எடுத்துக்கிற போறோம். சரியா? Alien DNA fit. Free DNA in host cannot replicate. Condition for replication. DNA must integrate into host genome. Role of chromosome என்ன? Contains origin of replication ORI. ORI னுடைய function என்ன? Starts DNA replication. Essential for multiplication. Golden rule. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Without ORI, no replication. With ORI, replication possible. Cloning concept. Linking DNA with ORI leads to replication, produces multiple identical DNA copies. Final master line. For any alien DNA to replicate in host, it must be linked to origin of replication, enabling cloning, production of identical copies. Okay. Next போலாமா? அந்த டாபிக் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது. சரியா? இந்த டாபிக் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் இன்னும் இந்த டாபிக் முடியல, போயிட்டு தான் இருக்கு. சரியா? ரைட். கண்டினியூவேஷன். ஃபர்ஸ்ட், artificial recombinant DNA. Historic breakthrough. What was the goal? To combine DNA from two different sources and create a new artificial DNA molecule. Basic idea. Link a gene for antibiotic resistance with a plasmid. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Plasmid carrier DNA. Organisms used. என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? Salmonella, Typhimurium. What is plasmid? Small circular DNA found outside the chromosome, extra chromosomal. Can replicate independently. Okay. Next, key concept. Plasmid is equal to natural carrier of genes. Next section, next part. Scientist behind the discovery. Stanley Cohen, Herbert Boyer. In the year 1972. Achievement. Successfully created the first recombinant DNA. Step by step process. Very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Step by step process பார்க்க போகிறோம். Step by step process of recombinant DNA formation. Step 1. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Step is very important. Step by step process very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Step 1. Isolation of desired gene. Identified antibiotic resistance gene. Source. எங்கிருந்து? Source. Plasmid DNA. அடுத்து step 2. Cutting DNA. DNA cut at specific locations. Tools used. என்ன tools யூஸ் பண்ணோம்? Restriction enzymes. இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா molecular scissors. சரியா? Important. These enzymes cut the DNA at specific sequences only. Next, step 3. Formation of vector. Plasmid acts as a vector. Vector is equal to carrier that transfers DNA. Analogy. Like a mosquito, Kosumapla carries malaria parasite. Plasmid carries DNA into host organism. Analogy purida? Like a mosquito carries malaria parasite, same like that. Plasmid carries DNA into host organism. At step 4, joining the DNA. An enzyme used.
DNA ligase function joins cut DNA fragments. Key concept: DNA ligase is equal to DNA glue. Okay, DNA ligase யாரு? உங்களோட DNA glue. Step 5: formation of recombinant DNA. New DNA formed by combining antibiotic resistance gene plasmid DNA. Definition: recombinant DNA is equal to DNA formed by joining DNA from different sources. Okay, from different sources. Step 6: transfer into host. Host organism என்னது? Escherichia coli. கேட்டாங்கல்ல இந்த டைம் உங்க எக்ஸாம்ல Escherichia coli. Why E. coli? Easy to grow. ஓகே, ஃபாஸ்ட் ரெப்ளிகேஷன். நல்லா சோறு போட்டு வளர்க்க முடியும், ஈஸியாக வளர்க்க முடியும். ஃபாஸ்ட்டாக மடன்னு ரெப்ளிகேட் ஆயிடுவாப்ல. ஓகே. ஸ்டெப் 7: multiplication of DNA. Recombinant DNA uses host enzyme. என்னது? DNA polymerase. Result: produces multiple copies of gene. Okay, final outcome: cloning of antibiotic resistance gene in E. coli. சரியா? அடுத்து ஃபைனல் கான்செப்ட்ஸ் ஃப்ரம் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். நீங்கள் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நம்ம ஃபைனல் கான்செப்ட் என்ன ஃபைனலாக தெரிஞ்சுக்கிறோம். டூல்ஸ் யூஸ்ட் என்னென்ன? ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ், கட் த டிஎன்ஏ, டிஎன்ஏ லைகேஸ் என்ன பண்ணுறாப்புல மாப்பிள்ள? ஜாயின்ஸ் த டிஎன்ஏ. பிளாஸ்மிட் என்ன பண்ணுறாப்புல? கேரி த டிஎன்ஏ. கீ ப்ராசஸ் என்ன? கட், ஜாயின், ட்ரான்ஸ்ஃபர், மல்டிப்ளை. சிம்பிள். கட்டிங்கு, ஜாயினிங்கு, ட்ரான்ஸ்ஃபரிங்கு, மல்டிப்ளையிங். இந்த டோரா புச்சியில் வரும்ல, காடு, மலை, டோராவோட வீடு, அந்த மாதிரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 3 basic steps of genetic engineering. Step 1: identification. Identify DNA with desirable gene. Step 2: introduction. Insert DNA into host organism. Step 3: maintenance and inheritance. DNA replicates passed to progeny. Progeny-na சந்ததிகள், நம்மளோட குழந்தைங்க அவங்களுக்கு. Key concept: gene must be stable and heritable. Summary: memory booster எடுத்துடலாமா? First recombinant DNA created in 1972 by Stanley Cohen, Herbert Boyer. Process: gene antibiotic resistance isolated, DNA cut using restriction enzymes, joined using DNA ligase, inserted into plasmid vector. அடுத்து recombinant DNA. Artificial DNA combining different DNA sources. Host: inserted into E. coli, replicated using DNA polymerase. Result: cloning multiple identical copies. Tools summary: restriction enzymes, cut, DNA ligase, join, plasmid, transfer. 3 basic steps: identify the gene, insert into host, maintain and inherit. சரியா? அடுத்து final master line. Recombinant DNA technology involves cutting the DNA, joining the fragments, transferring via vectors, and cloning genes in host organisms. ஹை ஜாலி, முடிச்சாச்சு. இந்த டாபிக் முடிஞ்சது. சரியா? இந்த டாப்பிக்கை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு? அடிச்சு நொறுக்கி எடுத்தாச்சு. 9.1 பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜியை நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு? நொறுக்கி எடுத்து எல்லாமே முடிச்சாச்சுடாமா. எவ்ரி சிங்கிள் பிட், இதுக்குள்ளே இருக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் நொறுக்கி எறிஞ்சாச்சு. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால், இப்போ என்சிஆர்டி இன்ஜினியர் புக் படிச்சாச்சா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஓப்பன் யூ என்சிஆர்டி அண்ட் ரீட் திஸ் டாபிக். ஓகே, கம்ப்ளீட்டாக ரீட் பண்ணுங்கள்.
ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல புரியாமல் இருக்கும், நிறைய லைன்ஸ் புரியாமல் இருக்கும், எங்கே கான்செப்ட் புரியாமல் இருக்கும். ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணுங்கள், சரியா? மார்க் பண்ணுங்கள். எங்கே புரியாமல் இருக்குது ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணுங்கள். திருப்பியும் வந்து என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக்கில் எங்கே வந்து புரியாமல் இருக்கும் பர்டிகுலராக அதை பார்த்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க, சரியா? எங்கே புரியாமல் இருக்கோ அதை பார்த்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. பண்ணதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்? நெக்ஸ்ட் இம்மீடியட்டாக இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக இருக்கிற கியூ பேங்க் கொஷின் பேங்க்ஸ் எடுத்து இம்மீடியட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடணும். எப்படி கியூ பேங்க் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன், சரியா? பண்ணதுக்கப்புறமா அனலைசிஸ் பண்ணுங்கள். என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க, எங்கே கான்செப்ட், எங்கே தப்பு நடக்குது, என்ன கான்செப்ட் புரியாமல் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதில் திருப்பி என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர்க்குள்ளே வந்து கற்றுக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன முடிச்சிருக்கோம்? கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், தெளிவான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு. அடுத்து இந்த டாபிக் ரெண்டு இப்போதைக்கு முடிச்சிருக்கோம், கரெக்டாக? இன்னும் இது எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது எனக்கு சீரியஸாக தெரியல. பட் இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் எவ்வளோ டைம் எடுத்தாலும், சரியா? சும்மா அரைக்குறையாக 1 மணி நேரத்தில் படிச்சுட்டு போகிறது, 1/2 மணி நேரத்தில் படிச்சுட்டு போகிறது, 2 மணி நேரத்தில் ஒரு சாப்டர் படிச்சுட்டு போகிறது வேஸ்ட். கடகடன் படிக்கிறது விஷயம் கிடையாது. நம்ம படிக்கிற விஷயங்களை தெளிவாகவும் பியூட்டிஃபுல்லாகவும் படித்தாலே போதும். ஈஸியாக நம்மளால் எல்லா சாப்டர்ஸுமே சொல்கிறேன், நான் பயாலஜிக்கு மட்டும் சொல்லலை, எல்லாத்துக்குமே எவ்ரி சிங்கிள் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் சொல்கிறேன், எவ்ரி சிங்கிள் கான்செப்ட்டுக்கும் சொல்கிறேன். டைம் எடுத்தாலும் நம்ம படிக்கிற விஷயங்களை அழகாக, ஓகே, டீப்பாக, சிம்பிளாக படித்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈஸியாக எப்படிப்பட்ட கொஷின்ஸ் வந்தால் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். எப்படிப்பட்ட கொஷின்ஸ் வந்தாலும் இங்கே நீங்கள் டைமை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். வேறு எதுவும் நீங்கள் பண்ண தேவை கிடையாது. உங்களோட குவாலிட்டி டைமை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலே போதும், சரியா? இந்த சீரீஸை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். 360 உங்ககிட்ட நான் கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன். ஓகே, சரி. இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் மூவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன், ஒரு 10 மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க, சரியா? ஒரு 10 மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துகிட்டு திருப்பி வந்து ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம், சரியா? ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இப்போ இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து பிரேக் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை வந்து நீங்கள் ஏதாவது கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் சரி, இந்த 2 டாப்பிக்கு, சரியா? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து உங்களை திருப்பி பார்க்குறேன். ஓகே, நீங்கள் வந்து தளபதியை பார்த்துட்ருக்கீங்களா? இல்லை தளபதியை பார்த்துட்ருக்கீங்களா? இல்லை வந்து இல்லை பிரேக்குன்னு போட்டு போவோம், எல்லாம் புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியாது என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு 10 மினிட்ஸ் பிரேக், எல்லோரும் இருங்க. நானும் போயிட்டு எதையாவது வந்து நல்லா சாப்பிட்டுட்டு வரேன்.
ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3 4 கேக்குதா வந்து விட்டேன் 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்துட்டோமோ சரி ஓகே கண்டினியூ பண்ணலாமா கமான் என்ன டாபிக் வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இது பார்க்கலாம் சரியா இது முடிச்சாச்சு கரெக்டாக இருங்க என்னோட மைக் ஆனில் தானே இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த பார்ட் முடிச்சாச்சு அடுத்து இந்த டாபிக் முடிச்சாச்சு கம்ப்ளீட்டாக நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 9.2 டூல்ஸ் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் சரியா இது என்ன போய்கிட்டே இருக்கு இது நம்ம இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக உடச்சு பார்க்கலாம் சரியா இதெல்லாம் ஒரு டாபிக் கீழே வருது உங்களுக்கு இது எம்மாடி இதெல்லாம் நம்ம உடச்சு பார்க்கலாம் சரியா பயப்படாதீங்க இதெல்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் போய்ட்டால் உடச்சிருப்பேன் ஓகே நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு டாபிக் கீழே வருது சரி இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன இப்போ பார்க்க போகிறோம் டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் 9.2 டூல்ஸ் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஓகே கமான் என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் வாங்க 9.2 டூல்ஸ் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி போகலாமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா கமான் திருப்பி அதே ஃபோர்ஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் to tools of recombinant DNA technology. From previous understanding, we know genetic engineering, recombinant DNA technology cannot happen randomly. It can be done only when we have a specific tools. Core idea. Without proper tools, no recombinant without proper tools no recombinant DNA technology okay va with correct tools DNA can be cut joined transferred and multiplied சரியா இது நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க without proper tools no recombinant DNA technology with correct tools DNA can be cut joined transferred and multiplied சரியா next what are the essential tools the key tools required are okay the key tools required are என்னென்ன restriction enzymes function cut the DNA at specific sites called molecular scissors second polymerase enzymes function synthesize make DNA strands okay make DNA strands helps in DNA replication அடுத்து ligases function joins DNA fragments together role அதனோட ரோல் என்ன acts like a DNA glue நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அந்த DNA glue act ஆகும்னு சொல்லிட்டு அடுத்து fourth vectors function carry foreign DNA into host organism example என்ன plasmid அடுத்து fifth host organism function receive foreign DNA also multiply DNA copies okay va அடுத்து why these tools are needed think like a process to create recombinant DNA we must cut the DNA by using restriction enzymes, join the DNA, ligase, copy the DNA, polymerase, transfer the DNA, vector, grow DNA, host organism. சரியா சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல ஃபைனல் ப்ராசஸ் ஃப்ளோ எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க பார்ப்போம் கட்டிங் ஜாயினிங் transferring multiplying cutting joining transferring multiplying காடு மலை டோராவோட வீடு அந்த மாதிரி தாண்டா இருக்குது அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் these tools work together like a team example if no restriction enzyme okay என்ன நடக்கும் DNA cannot be cut if no ligase DNA cannot be joined if no vector DNA cannot enter the host சரியா அடுத்து if no host DNA cannot multiply
இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா, இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க, ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஃபைனல் கான்செப்ட், ஈச் டூல் இஸ் எசென்ஷியல். மிஸ்ஸிங் ஒன்று மிஸ் ஆனிச்சுனாலும் ப்ராசஸ் ஃபெயில் ஆகிடும் சரியா, ப்ராசஸ் ஃபெயில்ஸ். வாட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்ஸ் will explain restriction enzymes, ligases, polymerases, vectors, host organisms. அடுத்து summary, memory booster. Core idea, recombinant DNA technology needs specific tools. Okay, recombinant DNA technology needs specific tools. Essential tools என்னென்னலாம் பார்த்தோம், டக்கு கடகடன்னு பார்ப்போம். Restriction enzymes cut DNA, polymerase enzyme synthesis DNA, ligases join the DNA, vectors transfer the DNA, host organism multiply DNA. Process flow எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. Cutting, joining, transferring, multiplying. Key understanding, all tools are essential. Missing even one leads to process fails. Next step, each tool will be studied in detail. நம்ம படிப்போம், ஒவ்வொன்றையும் டீட்டெயிலாக படிப்போம் சரியா. ஃபைனல் மாஸ்டர் லைன், recombinant DNA technology requires a coordinated set of tools. இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லாமே restriction enzymes, polymerases, ligases, vectors and other host organisms to cut, join, transfer and replicate the DNA. புரிஞ்சா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் டாபிக்னா இதுதான் முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே, இதை தான் இப்போ நம்ம இவ்வளோ நேரம் படிச்சுட்டு இருந்தோம், இதை மட்டும் தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் படிச்சுட்டு இருந்தோம் சரியா. இப்போ நெக்ஸ்ட் 9.2.1 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இங்கே இருந்து ஆரம்பித்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே ஓகே, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் இங்கே வரைக்கும் வருது. ஓகே, இங்கே வரைக்கும் வருது 9. இங்கே வரைக்கும் சரியா. இப்போ இது வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். நான் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் சரியா. நான் வந்து இது இம்பார்ட்டன்ட்டு அப்படின்ட்டு வந்து நான் இதெல்லாம் கூட்டு சொல்கிறேன்னா எல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு இந்த இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் பார்க்குறது, இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் பார்த்துட்டு போகிறது அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. நான் வந்து எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக்கி கொடுத்துருக்கேன் சரியா. எந்த டாப்பிக்குமே விட்டுட்டு போகாதீங்க. இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட்டு அப்படின்லாம் வந்து யாராவது சொன்னாங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. அதுவே இனிமேல் நீங்கள் சரியா எல்லாத்தையுமே நீங்கள் படிச்சுட்டு போகலாம். அதுக்கான பியூட்டிஃபுல்லான சோர்ஸ் நான் உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கேன் சரியா. இனிமேல் உங்ககிட்ட எது இம்பார்ட்டன்ட் கேஸாக என்ன சொல்லணும், மண்டேல இருந்து தட்டி வாய மூடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே படிக்கணும் நீங்கள் சரியா. எல்லாத்தையுமே படிக்கணும் நீங்கள். எதையுமே எந்த சின்ன டாபிக் கூட இது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையேன்னு விட்டுட்டு போகக்கூடாது சரியா. எவ்ரி சிங்கிள் சின்ன லைன்ஸை கூட நீங்கள் படிச்சுட்டு போகணும். ஓகே சரி, இப்போ நம்ம போகலாமா, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் பார்க்கலாமா. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் 9.2.1 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ். Discovery of restriction enzymes. In the year 1963, scientists isolated two important enzymes from Escherichia coli. What was happening? These enzymes were involved in stopping the growth of bacteriophage. Bacteriophage is equal to virus that infects the bacteria. Okay, two enzymes identified. Number 1, DNA methylating enzyme function adds methyl groups CH3 பார்த்துக்கோங்க நல்லா to DNA. ஓகே, அடுத்து why is this important? Methylation அப்படின்னா என்ன? Protects bacterial DNA from being cut. சரியா, ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னு தெரியுதா? இப்போ key concept, self DNA is protected by methylation. அடுத்து second, DNA cutting enzyme function cuts DNA. This enzyme was named restriction endonuclease. Okay, restriction endonuclease. Key concept, foreign DNA like virus DNA is cut. Key concept புரிஞ்சிருச்சா? Foreign DNA like a virus DNA is cut. Final understanding, bacteria use methylation enzyme எதுக்கு? To protect its own DNA. Restriction enzymes destroys foreign DNA. புரிஞ்சா? Next, first restriction endonuclease and 2, very important, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. First restriction endonuclease and 2. Discovery, first restriction enzyme என்னது? HENT2 discovered 5 years later, approximately 1968 சரியா. Special property, it cuts
DNA only at specific nucleotide sequence. Specific nucleotide sequence. Important detail. Recognizes sequence of 6 base pairs. Okay. What is the sequence called? Recognition sequence. Recognition sequence. Key concept. Restriction enzymes are highly specific. Important finding. Hen2 always cuts DNA at the same position. Chiriya. Because it recognizes same sequences every time. Chiriya. Adutha. Recognition sequence. Definition. A specific sequence of DNA bases where restriction enzyme binds and cuts. Okay. Key features. Usually short sequence like 4 to 8 base pairs, unique for each enzyme. Unique for each enzyme. Example, Hind2 recognizes 6 base pair sequence. எவ்வளோ 6 base pair sequence. எங்கெங்கெல்லாம் அந்த நம்பர்லாம் உங்கள் கண்ணில் மாட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். சரியா? இவனுங்க நம்பருக்கு இந்த நம்பரிங் டேர்ம்ஸ் இந்த எங்கெல்லாம் நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பானுங்க. ஸோ எங்கெல்லாம் நம்பர்ஸ் வேல்யூஸ் இதெல்லாம் தெரியுதோ நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க, அதெல்லாம் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம். சரியா? Hind2 recognizes 6 base pair sequence. Important understanding. Recognition sequence determines cutting site. அடுத்து diversity of restriction enzymes. Current knowledge. Scientists have discovered more than 900 restriction enzymes. எவ்வளோ? 900 restriction enzymes. Source. From over 230 bacterial strains. Important concept. Each enzyme recognizes different sequences. சரியா? Each enzyme, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Each enzyme recognizes different sequences. Final concept. Huge diversity allows precise DNA cutting at many sites. சரியா? Next, summary memory booster. Discovery அப்போ 1963. 2 enzymes found in E. coli. என்னென்ன function? Protect the DNA, cut the DNA. Enzymes என்னென்ன? Methylating enzyme adds methyl group for protects the DNA. அடுத்து restriction endonuclease எதுக்கு? Cuts foreign DNA. சரியா? அடுத்து Hind2. First restriction enzyme recognizes 6 base pair sequence, cuts at a specific location. அடுத்து recognition sequence என்ன? Specific DNA sequence determines cutting site. Diversity. 900 plus enzymes from 230 plus bacteria. Each has different recognition sequence. Each has different recognition sequence. சரியா? அடுத்த final master line. Restriction endonucleases are sequence specific enzymes that recognize particular DNA sequences and cut foreign DNA while host DNA is protected by methylation. சரியா? Next, continuation. And the topic இன்னும் continue ஆகுது. Naming of restriction enzymes. Why naming is important? Each restriction enzyme comes from specific bacterium. So its name gives complete information about its origin. சரியா? Naming conversion rules. இப்போ வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம். சரியா? நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Naming convention rules. The name of restriction enzyme is derived from the first letter. First one, first letter genus. Comes from genus name of bacterium. Okay. Example. E from Escherichia. Second, next 2 letters. Species. Comes from species name. Example. Co from coli. சரியா? அடுத்து third, next letter. Strain. Comes from specific strain of bacterium. Example, R from strain RY13. புரிஞ்சிருச்சா? அடுத்து இன்னும் முடியல, இருங்க. Fourth, Roman number. Order of discovery indicates which number enzyme
discovered from that strain. Example, 1 first enzyme, 2 second enzyme. Example explained. ECORI அப்படின்னா E for Escherichia genus, CO னா என்ன coli, அது என்ன species, R னா என்ன strain, அது என்ன RY13, I னா என்ன first enzyme isolated. புரிஞ்சிருச்சா? கீ கான்செப்ட் என்ன? ஒரு நேம்னா is equal to genus plus species plus strain plus order. Simple. ஓகே, இதை வந்து நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நேமிங் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த ரூல்ஸ், நேமிங் கன்வென்ஷன் ரூல்ஸ். ஓகே, இந்த 4 இது இப்போ நம்ம பார்த்தாச்சு. சரியா? அடுத்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் belong to nucleases. What are nucleases? Enzymes that cut the nucleic acids, DNA, RNA. சரியா? 2 types of nucleases. என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட்ராமா நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Exonucleases. சரியா? Definition: enzymes that remove the nucleotides from the ends of DNA. Key features: work from ends of DNA strand, remove nucleotides one by one. சரியா? remove nucleotides one by one. Concept like trimming from the edge. Example, concept எப்படி? trimming from the edge. சரியா? Endonucleases. Definition: enzymes that cut the DNA at internal positions within strand. Key features என்னென்ன? cut at specific positions inside the DNA. Do not require ends. இங்க பாருங்க, இதுக்கு தேவை கிடையாது. do not require ends. Concept like cutting inside a rope. இது பாருங்க like trimming from the edge. இது பாருங்க எது? இது like trimming from the edge என்னது? Exonuclease. Example சொல்றேன். இது like cutting inside the rope. இது என்னது? Endonucleases. சரியா? Right. அடுத்து restriction enzymes is equal to endonucleases. Important identification: restriction enzymes are restriction endonucleases. Why? Because they cut the DNA at specific internal sites. Final concept: restriction enzymes is equal to sequence specific endonucleases. சரியா? இப்போ நெக்ஸ்ட் சம்மரி மெமரி பூஸ்டர் அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. நேமிங் ரூல்ஸ் என்னென்ன பார்த்தோம்? பேஸ்ட் ஆன் ஜீனஸ், ஸ்பீஷீஸ், ஸ்ட்ரெயின், ஆர்டர். எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம்? ECORI, ECORI. E-na Escherichia, CO for coli, R for strain, RY13, I for first enzyme. Nucleases, enzymes that cut the DNA. Types: exonuclease, cuts from the ends, endonuclease cuts inside DNA. Restriction enzymes are endonucleases, cut DNA at specific sequences. சரியா? அடுத்து final master line. Restriction enzymes are sequence specific endonucleases named based on their bacterial origin. என்ன? genus, species, strain, order, and cut the DNA at internal specific sites. சரியா? இந்த செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ ஆகுது. இன்னும் இந்த டாபிக் முடியல. சரியா? அடுத்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோநியூக்ளியேசஸ். அதோட மெக்கானிசம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம. How do restriction enzymes work? எப்படி? How do restriction enzymes work? Each restriction endonuclease perform its action in a step-by-step precise manner. ரொம்ப துல்லியமாக, சரியா? ரொம்ப ப்ரீசைஸ்ட் மேனரில் நடக்கும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்ன ப்ராசஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட், inspection of DNA. Enzyme moves along entire DNA sequence. It scans, checks the DNA, சரியா? searching for specific
recognition sequence. எதை தேடுது? Searching for specific recognition sequence. சரியா? Key concept. Enzyme does not cut randomly. It cuts only after finding the correct sequence. சரியா? அடுத்து second point கவனிங்க. Recognition of specific sequence. Once enzyme finds its correct recognition sequence, it binds tightly to the DNA. சரியா? It binds tightly to the DNA. Important. Each enzyme recognizes only one specific sequence. Okay. அடுத்து third point. Cutting of DNA. Third process. Step by step process la third process. After binding, enzyme cuts both strands of double helix. Both strands of double helix. Where exactly does it cut? எங்க exacta? At specific positions in sugar phosphate backbone. Okay va? அடுத்து important note. Cutting occurs at defined positions. So precision cutting. Okay va? That leads to precision cutting. Figure 9.1. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த ஃபிகரில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னாக்க பைண்டிங் ஆஃப் த என்சைம், cutting of the DNA strands, formation of the cut fragments. இந்த டயக்ராமை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட், வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட். சரியா? எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும். நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த டயக்ராமை தயவு செஞ்சு நல்லா பாருங்கள். ஈவன் இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் எங்கெங்கே எப்படி எப்படி இருக்குது எல்லாத்தையுமே நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. டயக்ராம்ஸ்லாம் நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ் பார்க்கணும். எனி டயக்ராம் நான் சொல்கிறேன், இந்த டயக்ராம் மட்டும் இல்லை, எனி டயக்ராம் நீங்கள் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். எல்லாமே எங்கே எக்ஸாக்டாக என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு எல்லாமே நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ் நீங்கள் டயக்ராம்ஸை பார்க்கணும், ஃபிகர்ஸை பார்க்கணும். சரியா? ஓகே, இந்த ஃபிகர் 9.1 நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். சரியா? வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்த டயக்ராம். ஓகே, இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் ஆகலாமா? Recognition of palindromic sequences. Recognition of palindromic sequences. What kind of sequences are recognized? What kind of sequences are recognized? Restriction enzymes recognize palindromic nucleotide sequences. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Palindromic nucleotide sequences. What is palindrome? அடுத்த question. What is palindrome? First அது சொல்லுங்க. General definition பார்க்கலாமா? A palindrome is a word that reads same forward and backward. Okay, definition எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. Palindrome is a word that reads the name, that reads the same forward and backward. சரியா? சத்தமா இருக்கோ? ஒரு நிமிஷம். சரி. A word that reads same forward and backward. Example பார்க்கலாமா? மலையாளம், மலையாளம். Key idea. Same spelling in both the directions. சரியா? Same spelling in both the directions. பாருங்களேன், இப்படி இருந்து ரீட் பண்ணுங்க மலையாளம். இப்போ அப்படியே பின்னாடி இருந்து ரீட் பண்ணுங்க மலையாளம். எப்படி? இப்படி இருந்து பாருங்களேன் மலையாளம். இங்கிட்ட இருந்து ரீட் பண்ணி பாருங்க மலையாளம். அழகு. சரியா? சரி, கீ ஐடியான சேம் ஸ்பெல்லிங் இன் போத் டைரக்ஷன்ஸ், அந்த மாதிரி தான். ஓகே, டிஎன்ஏ பேலண்ட்ரோம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? நான் இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருவோம், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. என்சிஆர்டி ரீஜன் புக் வாங்கி வச்சிருக்கீங்களே, நீங்கள்லாம் பார்த்துட்ருப்பீங்க. சரியா? ஆனால் இதெல்லாம் மார்க் பண்ணி கொடுக்குறோன்னா அதெல்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரியா? டெஃபினேஷன். A DNA palindrome is a sequence of base pairs that reads the same on both the strands when read in same direction 5' to 3'. Okay, when read in the same direction 5' to 3'. Important condition. Orientation must be same direction reading 5' to 3'. சரியா? Same direction reading 5' to 3'. Example பார்க்கலாமா? Example of DNA palindrome 5'. Okay, G A wait, நான் வேற கலர் யூஸ் பண்றேன். 5' G A A T T C 3'. இப்போ அப்படியே தலகீழா பின்னாடி இருந்தாங்க 3'. ஓகே, C T T A A G. ஓகே, இங்கே 5'. ஓகே, அப்படியே தலையில மாற்றியாச்சு. அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. எக்ஸ்பிளனேஷன். டாப் ஸ்ட்ராண்ட் பாருங்களேன் 5' to 3'. என்ன? G A A T T C. அடுத்து பாட்டம் ஸ்ட்ராண்ட் பாருங்க
பாட்டம் ஸ்ட்ராண்ட் வெயிட் இப்படி வச்சு காமிக்கிட்டா பாட்டம் ஸ்ட்ராண்ட் 5' to 3' ஆஃப்டர் ரிவர்சிங் ரிவர்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா சரியா அது ரிவர்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா பாட்டம் ஸ்ட்ராண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க GAATTC சரியா இது நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு திருப்பி வந்து இதே மாதிரி வந்துடும் அதுதான் இதை ரிவர்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா GAATTC சரியா கன்க்ளூஷன் both strands read the same அதுதான் palindrome அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா why palindromic sequences are important next reason restriction enzymes recognize only palindromic sequences after recognition enzyme binds cuts key concept palindrome is equal to target site for cutting okay va palindrome is equal to target site for cutting இப்போ summary memory booster mechanism of action enzyme scans DNA finds recognition sequence binds to DNA cuts both the strands சரியா cutting site occurs at sugar phosphate backbone figure நான் பார்த்துக்கிற சொன்னா figure 9.1 நல்லா பார்த்துக்கோங்க palindrome னா என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் மலையாளம் DNA palindrome same sequence on both strands when read in 5 direction to 3 direction இப்படி பண்ணும்போது மட்டும்தான் சரியா when read in 5 direction to 3 direction ரிவர்ஸ்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் காமிச்சேன் இல்லையா அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் GAATTC CTTAAG சரிங்களா importance restriction enzymes recognize palindromic sequences final master line restriction endonucleases recognize palindromic DNA sequences bind specifically and cut both strands at defined positions in the sugar phosphate backbone சரியா இந்த செக்ஷன் முடிச்சாச்சா நெக்ஸ்ட் கண்டினியூவேஷன் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது இந்த டாபிக் இன்னும் முடியல கண்டினியூ ஆகுது சரியா நெக்ஸ்ட் எவ்வளோ பேஜஸ் 69 பேஜஸ் தான் முடிஞ்சிருக்கு சரியா போகலாம் பொறுமையாக போகலாம் ஓகே நான் 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே முடிஞ்சிடும்னு நினச்சேன் பட் நோ ஒரு டைம் கன்சியூம் ஆகுது பட் பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் சரியா பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள்லாம் வந்து பொறுமையாக பார்க்குறதா இருந்தால் பொறுமையாக பாருங்கள் சரியா நமக்கு தேவை அக்யூரசி தான் நமக்கு தேவை மார்க் தான் ஃபாஸ்ட் நீங்கள் அவசரமாக போயிட்டு மார்க்கை தயவு செஞ்சு லூஸ் பண்ணிடாதீங்க சரியா பொறுமையாக போனாலும் தெளிவாகவும் பியூட்டிஃபுல்லாகவும் லேர்ன் ஆகிட்டு போகணும் அதுதான் நமக்கு தேவை அக்யூரசி தான் நமக்கு தேவை மார்க் சரியா ஸோ அப்படிங்கிறனால டைம் எடுத்து பொறுமையாக கற்றுக்கோங்க 360 உங்கள் கையில் இந்த டைம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஷின் பேப்பர்லாம் கஷ்டமாக வச்சுன்னா இந்த டைமே 100% உங்களுக்கு சீட் கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி பொறுமையாகவே நம்ம போகலாம் ஓகேவா அடுத்து கட்டிங் பேட்டர்ன் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் என்ன பேட்டர்ன் பார்க்கலாமா how do restriction enzymes cut the DNA they do not cut exactly at the center அந்த மாதிரிலாம் கட் பண்ணாது they do not cut exactly at the center of the palindrome okay instead they cut a little away from the center எப்படி they cut little away from the center சரியா important detail cutting occurs between the same two bases on opposite strands சரியா மீனிங் அப்படின்னா என்ன வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க even though strands are opposite cutting happens at corresponding positions figure 9.1 இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா அதனால தான் சொன்னேன் இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லி ஓகே நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபிகர்லாம் வந்து எதெல்லாம் நான் நல்லா பார்க்க சொல்லணும் அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதில் இருந்தெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து அவனுக்கு வந்து கேட்பானுங்க சரியா ஓகே பேப்பர்லாம் 25 பேப்பர்லாம் எடுத்து பார்த்தோன்னா பாதி இதெல்லாம் இது கிடையாது உங்களுக்கு வந்து இது இருக்கும் எக்ஸ்க்ரீட்டரியில் வந்து பாதியை நறுக்கிலாம் கேட்டு வச்சுருப்பானுங்க ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் ஃபிகர்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே ரைட் அடுத்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டட் எண்ட்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஆஃப்டர் கட்டிங் okay DNA is no longer fully double stranded no more because cut பண்ணியாச்சு what happens after cutting DNA is no longer fully double stranded it forms single stranded portions at the ends okay wow these ends are நல்லா பாருங்க these ends are uneven not blunt have overhangs key concept cutting is staggered uneven இருக்கு சரியா இப்போ ஸ்டிக்கி எண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிக்கி எண்ட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க டெஃபினிஷன்
The overhanging single-stranded ends are called sticky ends. Sticky ends na enna nalla therinjirukkom. Overhanging single-stranded ends are called sticky ends. Why are they called sticky? Enna adu sticky nu solranga? Because they can form hydrogen bonds with complementary sequences. Example pakalama. Example concept. One strand has GAATTC. Complementary strand enadukku CTTAAG. They match perfectly. Correct? Key concept. Sticky ends are complementary plus capable of pairing. புரிஞ்சுச்சா? Okay. அடுத்து hydrogen bond formation. What happens when two sticky ends meet? என்ன நடக்கும்? They bind through hydrogen bonds. சரியா? Important understanding. This bonding is temporary. Just temporary, but not specific. But specific. சரியா? This bonding is temporary but specific. Why is this important? It allows correct alignment of DNA fragments. Correct alignment of DNA fragments. அடுத்து role of DNA ligase. அதனோட ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். After sticky end pair என்ன நடக்கும்னா there are still breaks in backbone. சரியா? அப்பதான் DNA ligase comes into action. என்ன பண்றாங்க? Function joins the DNA fragments permanently. Okay. Joins the DNA fragments permanently. What exactly does it do? Seals sugar phosphate backbone. Sugar phosphate backbone. Seal பண்ணிருது. சரியா? Key concept என்ன? Sticky ends align. Ligase seals. Stable DNA formed. Wow, right? Yes. அடுத்து importance of sticky ends in genetic engineering. Why are sticky ends important? ஏண்டா? They make joining DNA fragments easy and specific. Without sticky ends, DNA joining would be difficult, less specific. So, final concept enna ungalku theliva therinjirukum. Sticky ends is equal to essential for recombinant DNA formation. புரிஞ்சா? Next, summary memory booster. Cutting pattern. என்ன பார்த்தோம்? Not at the center, slightly away from the center, between same bases on opposite strands. Result of cutting. Formation of single-stranded overhangs. சரியா? Sticky ends. Overhanging ends. Complementary. Can bind via inner bond, hydrogen bonds. அடுத்து DNA ligase. Joins DNA fragments. Seals sugar phosphate backbone. Importance. In sticky ends ensure specific joining, enable recombinant DNA formation. திருப்பியும் அந்த ஃபிகர் நான் உங்களுக்கு திருப்பி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃபிகர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஃபிகர் 9.1ல் இந்த ஆப்செட் கட்டிங்கு, ஸ்டிக்கி எண்ட்ஸ் ஃபார்மேஷன், காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேரிங் அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதில். சரியா? அடுத்து ஃபைனல் மாஸ்டர் லைன். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் கட் டிஎன்ஏ இன் ஸ்டாகர்ட் மேனர். பார்த்தோம்ல ஸ்டாகர்ட்லாம் என்ன மீனிங் பார்த்தோம்ல. ஸ்டாகர்ட் மேனர் producing sticky ends which form hydrogen bonds with complementary strands and are permanently joined by DNA ligase. புரிஞ்சா? ஈஸியா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஷன். இன்னும் முடியல அந்த பார்ட், கண்டினியூ ஆகுது. ரோல் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியேசஸ் இன் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங். ஓகே. கோர் ஃபங்க்ஷன். Restriction endonucleases are used to form recombinant DNA. What is recombinant DNA? DNA molecule formed by combining DNA from different sources. Genomes பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம் இல்லையா? அதெல்லாம் combining DNA from different sources or genomes. ஓகேவா? Key concept. Different DNA pieces join together. So new DNA, recombinant DNA. புரிஞ்சா? அடுத்து formation of compatible DNA fragments. What happens when DNA is cut? என்ன நடக்கும்? Restriction enzyme cut the DNA, produces
DNA fragments. DNA fragments. Important condition. If same restriction enzyme is used to cut source DNA, vector DNA, then result enna nalla paathukonga. Both fragments will have same type of sticky ends. Same type of sticky ends. சரியா? Key concept. Same enzyme cutting leads to same sticky ends, leads to compatibility. Got it? Next, joining of DNA fragments. How do fragments join? How do fragments join? Because sticky ends are complementary. Complementary na enna ungalku theriyum process. Sticky ends pair. Eppadi pair agudhu? Via hydrogen bonds. Then DNA ligase joins them permanently. சரியா? Final result enna? DNA fragments join end to end. அழகா join ஆயிருது DNA உடைய fragments. இந்த ஃபிகரை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Figure 9.2. This one. சரியா? Diagrammatic representation of recombinant DNA technology கொடுத்துருப்பாங்க. கம்ப்ளீட்டாக தரவாக பார்த்துக்கோங்க. இது நான் முன்னாடிலாம் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. சரியா? அடுத்தடுத்து இப்போ இன்னும் வந்து டீட்டெயிலாக வரும். வெயிட். ஓகே, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த டயக்ராமை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். டயக்ராமை பார்க்கும் பொழுது எங்கே எங்கே என்ன இருக்குது, எந்தெந்த லொக்கேஷனில் இருக்குங்கிறது முதற்கொண்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? எந்தெந்த லொக்கேஷனில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத முதற்கொண்டு பார்த்துக்கோங்க. கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் கலர் எங்கெங்கெல்லாம் கலர் டிஃப்ரெண்ட், இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர் தெரியுதா? ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து டயக்ராம் பார்க்கும்பொழுது என்னடா பண்ணி வச்சுருக்காங்க, எதையும் விட்டு வச்சுருக்காங்களா, இல்லை எதுவும் வந்து குழப்பி வச்சுருக்காங்களா அப்படின்னு தெரியும் நமக்கு. சரியா? ஸோ ஃபிகர்லாம் வந்து நல்லா அப்படியே வந்து ஸ்கேன் பண்ணி மண்டைக்குள்ளே வச்சிடணும். ஃபிகர்லாம் ஓகேவா? ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்து பிரெயின்குள்ளே வச்சிடணும். எல்லா ஃபிகர்ஸையும், டயக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபோட்டோ எடுத்து மண்டையை திறந்து உள்ளே வச்சிடணும். ஓகேவா? Right. Next, critical requirement for recombinant DNA formation. Most important condition. இங்க பாருங்க. Both vector DNA, source DNA must be cut by same restriction enzyme. Important condition இங்க பாருங்க கொடுத்திருக்கேன். Most important condition என்ன? Both vector DNA, source DNA must be cut by same restriction enzyme. ஏன் அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கு வரும். Why? Only then அப்பதான் matching sticky ends are formed. புரியுதா? Matching sticky ends are formed. If different enzymes are used, sticky ends will not match. So என்ன நடக்கும்? DNA fragments cannot join. DNA recombinant DNA cannot be formed. ஃபார்ம் ஆகாது. எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? ஸோ ஃபைனல் கான்செப்ட் நமக்கு என்ன தெரிய வந்துச்சு? சேம் என்சைம் is equal to compatibility is equal to successful recombination. Clear-ஆ? இது முடிஞ்சா அடுத்து நெக்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் recombinant vector என்னன்னு வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம். What is vector? DNA molecule like plasmid that carries foreign DNA into host. Okay, recombinant vector that now contains என்ன வந்துருச்சு அதுக்குள்ள? vector that now contains foreign DNA. Formation only possible when compatible sticky ends are joined. அப்பதான் வந்து possible. Key concept இதுல இருந்து நமக்கு தெரியும். அந்த key concept என்ன? vector plus foreign DNA is equal to recombinant vector. Simple. Summary memory booster பார்த்தலாமா? Recombinant DNA formed from different sources genomes. Role of restriction enzymes enna? Cut the DNA into fragments, produce the sticky ends. Compatibility rule enna? Same enzyme cutting, same sticky ends. Adutha joining process enna? Sticky ends pair via hydrogen bonds. DNA ligase enna pannudhu? Seals the backbone. Critical condition nalla parunga. Vector plus source DNA must be cut by same restriction enzyme. சரியா? recombinant vector carrying foreign DNA. சரியா?
ஃபிகர் 9.2ல பார்த்துருந்தோம், நம்ம காமிச்சோம் இல்லையா, அது நல்லா பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லி. அதில் வந்துட்டு ஸ்டிக்கி அண்ட் ஸ்பேரிங் இருக்கும், டிஎன்ஏ ஜாயினிங் இருக்கும், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் recombinant டிஎன்ஏ இருக்கும். அதனால் அந்த ஃபிகரை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சரியா? அடுத்து ஃபைனல் மாஸ்டர் லைன். Recombinant DNA is formed when DNA fragments from different sources cut by same restriction enzyme produce compatible sticky ends that are joined by DNA ligase. Okay, final master line புரிஞ்சிருச்சா? நெக்ஸ்ட் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது, இன்னும் முடியல. சரியா? கண்டினியூவேஷன். Separation and isolation of DNA fragments. Separation and isolation of DNA fragments. What happens after DNA cutting? என்ன நடக்கும்? When DNA is cut by restriction endonucleases, okay, it forms DNA fragments. Different sizesல நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Different sizesல. Next step. These fragments must be separated, isolated, purified பண்ணணும். Why? Yeah. To select desired fragment, desired DNA fragment for further use in recombinant DNA formation. சரியா? எதுக்கு? ஏன்? To select desired DNA fragment for further use. Further நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு recombinant DNA formationல. சரியா? அடுத்து gel electrophoresis. Very important, high yield. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. gel electrophoresis வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க. டெக்னிக் யூஸ்ட். என்ன டெக்னிக் யூஸ்ட்? gel electrophoresis. பிரின்சிபல் என்ன பிரின்சிபல் அப்படின்னா, DNA fragments are negatively charged. DNA fragments are negatively charged. ஏன்? Why negative? Due to phosphate groups. Okay, phosphate groups in backbone. அதனால தான் நெகட்டிவ். மூமெண்ட். இப்போ மூமெண்ட் நல்லா பாருங்க. Under electric field, DNA moves towards anode positive terminal. சரியா? Key concept. DNA always migrates towards positive electrode. Okay, அடுத்து medium used. என்ன medium யூஸ் பண்றாங்க? Agarose gel. What is agarose? Next question. What is agarose? It's a natural polymer extracted from seaweeds. அதனோட ரோல் பார்க்கலாமா? Acts as a matrix, sieving medium. Function: helps in separation of DNA fragments based on what? Based on what? Based on size. சரியா? Key concept. Agarose gel is equal to molecular sieve. Agarose gel is equal to molecular sieve. சரியா? Next. Separation based on எதை வச்சுன்னு பார்த்தோம்? Size வச்சு நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டா? இப்போ எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். How separation occurs? Due to sieving effect. Due to what? Sieving effect. Rule. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ரூல்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Smaller fragments move faster and further. சரியா? Smaller fragments. Larger fragments இருந்தா move slower and shorter distance. ஓகேவா? Smaller fragmentsக்கும் larger fragmentsக்கும் பார்த்துக்கோங்க. Smaller fragments move faster and further. Larger fragments move slower and shorter distance. Okay, next. Sample loading. Very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Very important question. சரியா? Question. Figure 9.3 காமிக்கிறேன். Okay, question என்னன்னா, at which end of gel was sample loaded? அப்படிங்கிறது question. என்னது? At which end of gel was sample loaded? Logic என்னன்னு first பார்த்தலாம். DNA is negative, so it moves towards anode. Already பார்த்திருந்தோமா? Yes. Therefore, sample is loaded at cathode. Simple. Negative terminal. So final answer என்ன? Sample is loaded at cathode. அழகா தெரியுதா? இந்த ஃபிகர் பார்த்துக்கோங்க. ஃபிகர் 9.3 நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஃபிகர் 9.3 நல்லா பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், விஷுவலைசேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ. ப்ராப்ளம்: டிஎன்ஏ cannot be seen in visible light. சொல்யூஷன் என்ன பண்ணலாம்? யூஸ் ethidium bromide.
என்ன பண்ண போகிறோம்? யூஸ் எத்திடியம் புரோமைடை யூஸ் பண்ண போகிறோம். What does it do? It stains DNA. Wow, it stains DNA. Next step என்ன? Expose gel to UV radiation. Next step என்ன நடக்குது? Expose gel to UV radiation. Result என்ன? DNA appears as bright orange colored bands. Bright orange colored bands. Bright orange color bands. Key concept. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. DNA visualization எப்படி is equal to ethidium bromide plus UV light. புரிஞ்சா? DNA visualize பண்ணணும்னா ethidium bromide plus UV light. Simple. ஓகே, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Figure 3.3, Figure 9.3. ஓகே, கிளியரா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் எல்யூஷன். எல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். எல்யூஷன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ. எல்யூஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ. ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஆஃப்டர் விசுவலைசேஷன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, desired DNA band is cut from the shell. Process. DNA is extracted from gel piece. This step is called elution. Elution என்ன தெரியுதா? இங்க பாருங்க. Desired DNA band is cut from the gel. Process என்ன? DNA is extracted from gel piece. This step is called elution. Key concept. Elution is equal to what? Isolation of purified DNA. Simple. அடுத்து final use of DNA fragments. After elution, DNA fragments are purified, used for construction of recombinant DNA. Okay, how? By joining the cloning vectors. So final concept என்ன? Separated DNA, purified, used in genetic engineering. Simple. Summary. Memory booster எடுத்துக்கலாமா? After cutting என்ன? DNA breaks into fragments. Separation method, gel electrophoresis. Principle என்ன? DNA is negatively charged, moves towards the anode. Okay. Medium என்ன? Agarose gel. From seaweeds, acts as a sieve. இதெல்லாம் பார்த்தோமா? Size rule என்ன? Smaller இருந்துச்சுன்னா faster and further, larger இருந்துச்சுன்னா slower. Sample loading. Loaded at எங்கே பார்த்தோம்? Cathode. Loaded at cathode. Visualization. Use ethidium bromide exposed to UV light. See orange bands. Elution. அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம்? Cut band, extract DNA, purify DNA. சரியா? Final use. DNA used to construct recombinant DNA with vectors. சரியா? அடுத்து final master line. DNA fragments produced by restriction enzymes are separated by gel electrophoresis based on what? Based on size. Visualized using எதை பயன்படுத்தி? Ethidium bromide under UV light and purified by elution for recombinant DNA construction. Wow! இந்த டாபிக் இதோட நிறைவு பெற்றது. இவ்வளோ நேரம் நம்ம எது பார்த்துட்டு இருந்தோம்? 9.2.1 இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ். இது ஓகே, இவ்வளோ நேரம் இது நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். கரெக்டாக? இது எல்லாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு? முடிச்சு தரவை கரைச்சி குடிச்சாச்சு. எல்லா ஃபிகர்ஸோட சேர்த்து எல்லாமே உள்ளே கவர் ஆகிடுச்சு. சரியா? ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம படிச்சாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு உங்களோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? இதை கம்ப்ளீட்டாக இந்த டாப்பிக்கை திறந்து ரீட் பண்ணிவிட்டு என்சிஆர்டியில் ஓகே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணணும்? லைன் பை லைன் மீன் பட்டு நான் என்ன சொன்னேன், எங்கெங்கெல்லாம் புரியாமல் இருக்கோ மார்க் பண்ணிவிட்டு திருப்பி என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் உள்ளே கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸை இதில் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா சோலி முடிஞ்சு அடித்து நொறுக்கி ஓட விட்டுடலாம். ஓகேவா? இந்த கான்செப்ட் கிளியர் ஆகிடுச்சா? இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு க்ளோனிங் வெக்டர்ஸ் பார்க்கலாமா? நெக்ஸ்ட்டு க்ளோனிங் வெக்டர்ஸ் பார்க்கலாமா? அதுக்கிடையில் உங்களுக்கு வெயிட், இதை பார்த்து முடிச்சிடலாமா இல்லை சரி ஓகே, நம்ம ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துகிட்டு இதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு எப்போல்லாம் பிரேக் தரணும் அப்போல்லாம் அந்த டைமில் நீங்கள் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் ஓகே தான், இல்லை நீங்கள் எதாவது ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே தான். சரியா?
இட்ஸ் யுவர் விஷ். ஓகே, ஸோ சேம் ஒரு 5 minutes பிரேக் எடுத்துக்கலாம், 5 or 10 minutes பிரேக் எடுத்துக்கலாம், திருப்பியும் வந்து இந்த செஷன் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். சரியா, நான் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக ஒரே தான் நடத்தினேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கும் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடும். சரியா, பிகாஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய புக் கரெக்டானமா. ஸோ அப்படிங்கிறனால டைம் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து முடிச்சிடலாம். சரியா, 2 மணி நேரம் ஆயிருக்கு, 2 மணி நேரம் 5 நிமிஷம் ஆயிருக்கு, பார்த்துக்கலாம். ஓகே, எத்தனை பேஜஸ் முடிஞ்சிருக்கு? 95 பேஜஸ் இப்போதைக்கு முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் அவ்வளோ பேஜஸ் இருக்குது, பார்த்துக்கலாம் என்ன. ஸோ ஒரு குட்டி பிரேக், அப்புறம் திருப்பியும் வந்து நம்ம சந்திக்கலாம். சரியா, கம் ஹியர்.
ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இது வந்து ஸ்க்ரீன் வந்து கட் ஆகிடுச்சு, நான் திருப்பி வந்து ஆட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே, ஸோ ஸ்க்ரீன் தெரியுதுல? ஏதாவது வந்து தெரியாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா என்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். ஓகே, பிகாஸ் வந்து சடனாக கட் ஆகிடுச்சு. என்னுடைய ஐபேட் ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு கேஸ்ட் ஆகிறது வந்து கட் ஆகிடுச்சு. ஸோ தெரிஞ்சிச்சுன்னா வந்து எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்குல்ல, தெரியுதுல, கண்டினியூ பண்ணலாம்ல, எனக்கு ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, ரைட். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க, எக்ஸாக்டாக இன்னும் 2 hours 20 minutes ஆகிடுக்கா? சரி, ஓகே, பார்த்துக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக், மைக் ஆன் பண்ணியாச்சா? ஆன் பண்ணியாச்சு. எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டிங்களா? சாப்பிட்டு முடிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து திருப்பி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ வாங்க உள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், என்னெல்லாம் ஆக போகிறோம்? 9.2.2 க்ளோனிங் வெக்டார்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரியா? இந்த டாபிக்குள்ளே இப்போ நம்ம வந்து என்ட்ரி கொடுக்க போகிறோம். சரியா? வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் ஒரு செகண்ட் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கிறேன், எல்லாம் ப்ராப்பராக ரெக்கார்ட் ஆகுதா, எல்லாம் ப்ராப்பராக வந்து போயிட்டுருக்கான்ட்டு. ஓகே ஓகே ஓகே, மைக் இஸ் குட், ஸ்க்ரீன் காஸ்டிங் குட், எவ்ரி திங் இஸ் குட். ஓகே, சரி வாங்க. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், இந்த டாபிக் முடிஞ்சில் ஸ்டன்னிங்காக முடிச்சாச்சா? நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம், க்ளோனிங் வெக்டார்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். 9.2.2 க்ளோனிங் வெக்டார்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். திஸ் பார்ட், சரியா? திஸ் பார்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு வந்து பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ்லேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் உங்களுக்கு, சரியா? ஸோ அப்படிங்கிறனால நல்லா பார்த்துக்கோங்க, நல்லா படிச்சுக்கோங்க எல்லா விஷயங்களையுமே, சரியா? ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பார்ட் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், இந்த டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். 9.2.2 க்ளோனிங் வெக்டார்ஸ், சரியா? உள்ளே போகலாமா? கம் 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 ஹியர், வெயிட். ஸ்க்ரீனில் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக தானே இருக்குது, ஸ்க்ரீன்லாம் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக வந்து தெரியுதுல்ல? சரி, ஓகே, கம் ஹியர். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், க்ளோனிங் வெக்டார்ஸ். க்ளோனிங் வெக்டார்ஸ், எபிலிட்டி ஆஃப் பிளாஸ்மிட்ஸ் and bacteriophages to replicate. First, plasmids and bacteriophages have a special property. In a special property, they can replicate, multiply, okay, inside bacterial cells independently. சரியா? What does independent replication mean? The replication is not controlled by bacterial chromosomal DNA. அப்புறம் they have their own control system. They have their own control system. They do not depend on host DNA signals. சரியா? ஓகே, இதுதான் independent replicationக்கான மீனிங். தெரிஞ்சாச்சா? நெக்ஸ்ட், why is this important? Because this property allows them to act as a carriers of foreign DNA vectors. Okay, wow. Next, copy number concept. அது என்ன காப்பி நம்பர் கான்செப்ட்? இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டு. இங்கே பாருங்க, நான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூட கொடுத்துருக்கேன், சரியா? இது வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட், பார்த்துக்கோங்க நல்லா. காப்பி நம்பர் கான்செப்ட். காப்பி நம்பர்னா, காப்பி நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் of DNA molecule present inside one bacterial cell. அதுதான் நம்ம காப்பி நம்பர்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? In bacteriophages present in very high numbers per cell. ஒரு செல்ல அவ்வளோ இருக்கும். So their DNA also exists in very high copy number. சரியா? அடுத்து, in plasmids காப்பி நம்பர் என்ன ஆகும்னா வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். சம் பிளாஸ்மிட்ஸ் 1 to 2 காப்பீஸ் பெர் செல் இருக்கும். அதர்ஸில் வந்துட்டு 15 to 100 காப்பீஸ் பெர் செல் இருக்கும். கேன் இன்க்ரீஸ் ஈவன் பியாண்ட் திஸ். சரிங்களா? அடுத்து, கீ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன? டிஃப்ரெண்ட் வெக்டார்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஃப்ரெண்ட் காப்பி நம்பர்ஸ். சரியா? why copy number matters. அடுத்த question, why copy number matters? Suppose you attach ligate a foreign DNA to a plasmid or a bacteriophage. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். சரியா? What happens then?
that foreign DNA will also multiply inside the host. சரிங்களா? So, number of copies formed is equal to copy number of the vector. சரியா? Example, if plasmid copy number is equal to 100, foreign DNA copies is equal to எவ்வளோ then 100. ஓகேவா? So final logic என்ன? More copy number leads to more DNA produced, less copy number leads to less DNA produced. Simple. சரியா? Next, concept of cloning vector. Concept of cloning vector. A cloning vector is a DNA molecule used to எதுக்கு? Carry the foreign DNA into host cell and multiply it. சரியா? Types of vectors என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம். Plasmids, bacteriophages. Core purpose, இதனோட main purpose என்ன? To carry the foreign DNA, replicate it inside the host. சரிங்களா? அடுத்து, produces many copies. Produces many copies. இப்போ next, linking foreign DNA, alien DNA. Alien DNA நம்ம already என்ன பார்த்தோம்? Alien DNA is equal to DNA from the another organism, right? What do? We link. We ligate this DNA to plasmid DNA or bacteriophage DNA. சரியா? Result என்ன நடக்குது? Foreign DNA becomes part of a vector. When vector replicates, என்ன நடக்கும்னா foreign DNA also replicates. Okay, so final result என்ன? Massive multiplication of desired DNA. Okay, massive multiplication of desired DNA. சரியா? Next, engineered vectors. Next என்ன? Engineered vectors. Modern biotechnology. Today's vectors are artificially designed, engineered. நமக்கு தெரியும் இல்லையா? Today's vectors are artificially designed, engineered. Why engineering is needed? Natural vectors are not perfect. Not at all perfect. So, scientists என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, scientists modify them to make them. என்ன features of engineered vectors என்னென்னலாம் பார்க்கலாமா? நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Easy insertion of foreign DNA, easy selection of recombinants, and efficient replication. இதெல்லாம் இதனுடைய features. சரியா? So, key concept என்ன? These vectors are designed to distinguish between recombinants with foreign DNA and non-recombinants without foreign DNA. Okay வா? Right. Next, summary memory booster. நம்ம வெற்றிகரமாக 100 pages முடிச்சுட்டோம். ஓகேவா? 100 pages நம்ம வெற்றிகரமாக முடிச்சாச்சு. வெரி குட், சூப்பர். சரியா? நீங்கள் கூட உட்காருங்க. நான் வந்து உங்களைய இந்த 11,384 பேஜஸையும் கிறிஸ்டல் கிளியராக முடிக்க வச்சு உங்களை 360 எடுக்க வைக்கிறேன். சரியா? ஜஸ்ட் நான் உங்ககிட்ட கேட்குறது ஒன்று தான். என் கூட உட்காந்து நான் சொல்கிறது ப்ராப்பராக லிசன் பண்ணுங்கள். நான் இதெல்லாம் வந்து மார்க் பண்ணி கொடுக்குறேன்னா அதெல்லாம் மார்க் பண்ணுங்கள். போதும். 360 அழகாக அல்வா துண்டு மாதிரி கிடைக்கும். சரியா? சரி, இப்போ சம்மரி மெமரி பூஸ்டர். கோர் ஐடியா, cloning vectors are DNA molecules used to எதுக்கு பார்த்தோம்? Carry and multiply foreign DNA. Key propertiesலாம் என்னென்ன பார்த்தோம்? Independent replication, plasmids and bacteriophages replicate inside the bacteria. Not controlled by chromosomal DNA. இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? இது சம்மரி மெமரி பூஸ்டர். டக்குன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். காப்பி நம்பர்னா என்ன? Number of DNA copies per cell. Plasmids 1 to 100 copies. Bacteriophages very high copies. சரியா? அடுத்து importance of copy number. Foreign DNA copies is equal to vector copy number. High copy is equal to more DNA. Low copy is equal to less DNA. சரியா? அடுத்து cloning vector. Carrier DNA molecule transfers foreign DNA into host. சரியா? Helps in multiplication. அடுத்து alien DNA linking. Foreign DNA is ligated to vector, replicates along with the vector. Next, engineered vectors. Okay, modified for easy DNA selection, selection of
recombinants, efficient cloning. ஸோ இதெல்லாம் engineered vectors. சரியா? ஓகே, கிளியர்? நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆகலாமா? இப்போதைக்கு வந்து இந்த செக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் ஆகியிருக்கும். நான் நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்தடுத்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஒரு நிமிஷம், சாங் சத்தமாக இருக்கா? ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன், நான் வந்து அது இது பண்ணிட்டு வரேன். ஓகே, சவுண்டு கொஞ்சம் கேட்குற மாதிரி இருக்குல்ல, அப்படியே இருங்க, நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து போகலாம். ஜஸ்ட் அ மொமெண்ட். ஓகே, கண்டினியூ பண்ணலாமா? ஒரே பாட்டு சத்தமாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட், இன்ட்ரோடக்ஷன் டு எசென்ஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் வெக்டர். சரியா? இன்ட்ரோடக்ஷன் டு எசென்ஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் என்னென்ன அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட், ஃபார் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல் டு ஆக்ட் அஸ் அ cloning vector, it must have some essential features. என்னென்ன? These features help in replication of DNA, selection of correct cells, efficient cloning process. சரியா? இது வந்து இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. என்னென்ன? ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ, செலெக்ஷன் ஆஃப் கரெக்ட் செல்ஸ், எஃபிஷியன்ட் க்ளோனிங் ப்ராசஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபர்மோஸ்ட் ஃபீச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? இங்கே இருக்கும் இல்லையா? இப்போ நம்ம பார்க்குறது எல்லாம் என்சிஆர்டியை உடச்சி பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரியா? இப்போ நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே என்சிஆர்டியை ரொம்ப டீட்டெயிலாக உள்ளே போயிட்டு அதை வந்து எடுத்து உடச்சி, ஓகேவா, ரிசர்ச்சர் படிக்கிற மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஃபீச்சர் என்ன? ஒரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன், ORI. சரியா? Definition. Origin of replication, ORI, is a specific DNA sequence from where replication starts. சரியா? நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ORI பற்றிலாம் வந்து, அதுதான் டெஃபினேஷன். Role of ORI in DNA replication என்னென்ன? When any DNA vector plus foreign DNA is linked to ORI, it gains the ability to replicate inside the host cell. சரியா? Key logic என்ன? Without ORI, DNA cannot replicate. With ORI, DNA can replicate efficiently. Simple. இதான் அதனுடைய key logic. சரியா? Next, ORI allows replication of linked DNA. If a foreign DNA is attached to a vector, that foreign DNA is now connected to ORI. சரியா? அடுத்து என்ன நடக்குது? What happens next? Vector replicates, foreign DNA replicates along with it. சரியா? அடுத்து final result. Multiple copies of foreign DNA are produced. Okay. அடுத்து ORI controls copy number. Copy number நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா? காப்பி நம்பர்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அடுத்து ORI controls copy number. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சரியா? ORI does not just start replication, it also controls how many copies are formed. சரிங்களா? இதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. Meaning, different ORI sequences, different copy numbers. என்ன? Different ORI sequences, different copy numbers. Types. Some ORI has low copy number, few copies. Some ORI high copy number, many copies. சரியா? இப்போ நெக்ஸ்ட், choosing the right ORI நம்ம சூஸ் பண்ண போறோம். If your goal is to obtain large amount of DNA, சரியா, you must choose a vector with high copy number
ORI. சரியா, நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, என்னது நமக்கு ஒரு choosing the right ORI வேணும்னா நம்மளோட if your goal is to obtain large amount of DNA, சரியா, இது எதுக்கு கீழே வருது? choosing the right ORI. எப்படி வந்து choosing the right ORI அப்படிங்கிறது கீழே வருது. சரியா, to obtain a large amount of DNA you must choose a vector with high copy number ORI. புரிஞ்சா? ஏன்? why? because more replication cycles. so என்ன நடக்கும்? more DNA copies produced. simple. final understanding. ORI determines quantity of the DNA produced. சரியா, இப்போ அதனுடைய ஃப்ளோ பார்க்கலாமா? திருப்பியும் கடகடன் ஒரு ஃப்ளோ பார்த்துடலாமா? கம்ப்ளீட் ஃப்ளோ, கான்செப்ட், இன்டெகிரேஷன் எல்லாம் இன்டெகிரேட் பண்ணி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக. என்ன? ஃபாரின் DNA is inserted into vector. Vector contains ORI. Vector enters host cell. Replication starts from ORI. Both vector plus foreign DNA replicate. சரியா, ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன? mass multiplication of target DNA. சரியா, மெமரி பூஸ்டர் பார்த்துடலாமா? திருப்பி வந்து குட்டியாக டப்பன் ரிவைஸ் பண்ணிடலாமா? origin of replication ORI என்னென்ன? DNA sequence where replication starts. core functions என்னென்ன? initiates replication, starting point for DNA replication, enables DNA multiplication. Any DNA linked to ORI can replicate inside the host. சரியா, controls copy number. சரியா, determines number of DNA copies. சரியா, low copy ORI few copies, high copy ORI many copies. okay, exam point நல்லா பார்த்துக்கோங்க. for maximum DNA production என்ன பண்ணணும்? choose a vector with high copy number ORI. simple. okay, logic, complete logic என்ன? foreign DNA plus vector with ORI enters the host. replication starts. அடுத்து many copies formed. simple. முடிஞ்சா? இந்த போர்ஷன் புரிஞ்சிருச்சா? தெளிவாக புரிஞ்சிருச்சா? இந்த ஃபீச்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் பார்த்தாச்சா? அடுத்து செகண்ட் இதெல்லாம் எதுமா இது பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. சரியா, இந்த டாபிக் தான் போயிட்டு இருக்கு இந்த குளோனிங் வெக்டார்ஸில். இப்போ இது பார்த்தாச்சு, அடுத்து வந்து இது பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது பார்த்துட்டு அடுத்து இது எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் நான் சொல்லித்தரேன். இப்போ தான் வந்து நம்ம ஒரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் முடிச்சிருக்கோம் ORI. அடுத்து செகண்ட் ஃபீச்சர் நம்ம பார்க்கலாம். சரியா, செகண்ட் ஃபீச்சர் என்ன? செலக்டபிள் மார்க்கர். செகண்ட் ஃபீச்சர் என்ன? செலக்டபிள் மார்க்கர். What is selectable marker? First of all, a selectable marker is a gene present in the vector. Okay, present in the vector. Its main functions is to identify the transformants, to eliminate non-transformants. ரெண்டு வேலை. என்ன வேலை? மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன? to identify transformants, to eliminate non-transformants. சரியா, வெரி சிம்பிள் மீனிங், வெரி சிம்பிளாக பார்த்துக்கலாம். It helps us answer this question. Which bacterial cells successfully received the DNA? சரியா, இப்போ நான் கீ டேர்ம்ஸும் வந்து இதெல்லாம் தேவைப்படுதோ அதை நான் கொடுத்துருப்பேன். கீ டேர்ம்ஸ் யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சரியா, நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியா, கீ டேர்ம்ஸ் என்ன? டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், process by which a foreign DNA is introduced into host bacterium. இதுதான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். சரியா, டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ்னா என்ன? bacterial cells that have taken up foreign DNA. Transformants. Non-transformants na bacterial cells that did not take up the foreign DNA. புரிஞ்சா? Right. இப்போ core problem. என்ன problem? After transformation, mixture contains transformants, non-transformants. So என்ன பண்ணணும்? We must separate them. அடுத்து role of selectable marker. Selectable marker solves this problem by allowing only transformants to survive. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Allowing only transformants to survive. Killing or eliminating non-transformants. என்ன பண்ணிடுது? Killing or eliminating non-transformants. How does it work? எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? Antibiotic resistance concept. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Common selectable markers. Genes that give antibiotic resistance. Examples. இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். சரியா?
ampicillin resistance, okay, chloramphenicol resistance, okay, chloramphenicol resistance, tetracycline resistance, kanamycin resistance. இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா. used in bacteria like Escherichia coli நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா. important biological fact நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. normal E. coli cells do not have resistance to these antibiotics சரியா. நார்மலாக இருக்க அந்த E. coli cells do not have resistance to these antibiotics. இப்போ இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம கற்றுக்கலாமா? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்க்கலாமா? ஸ்டெப் 1 என்ன? டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸ்டெப் 1 என்ன? டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். DNA vector plus foreign DNA is introduced into bacteria சரியா. ஸ்டெப் 2 என்ன? plating on antibiotic medium. okay, bacteria are grown on medium containing antibiotic. okay, step 3 என்ன? what happens? என்ன நடக்க போகுது? transformants with marker gene have antibiotic resistance, survive and grow சரியா. non transformants no marker gene என்ன நடக்குது? no resistance, செத்து போ die சரியா, இறந்து போயிடுது die. final outcome என்ன? only transformants are selected சரியா. non transformants are eliminated automatically சரியா. அடுத்து என்ன? why selectable marker is essential? why selectable marker is essential? without selectable marker cannot identify the correct cells, so cloning becomes impossible. புரியுதா? அடுத்து with selectable marker easy identification, efficient selection, accurate cloning. clear? summary memory booster பார்க்கலாமா? selectable marker அப்படின்னா a gene in a vector used to identify the transformants, eliminate the non-transformants. key terms என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? transformation, DNA entering bacteria. transformants, cells with DNA. non-transformants, cells without DNA. clear? clear ஆ? next wait உங்களுக்கு அதில் 3 லியோ ஸ்க்ரீனில் இங்கே பாருங்கள். transformation, DNA entering bacteria. transformants, cells with DNA. non-transformants, cells without DNA சரியா. அடுத்து mechanism, use antibiotic resistant genes. example என்னென்ன பார்த்தோம்? ampicillin, tetracycline, chloramphenicol, kanamycin. கரெக்டா? important fact என்ன? normal E. coli has no antibiotic resistance. selection logic என்னென்ன நல்லா பார்த்துக்கோங்க. selection cell type இது cell type, இது ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக என்ன அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம். சர்வைவல். ஓகே, டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கா? ப்ரெசென்ட். சர்வைவல் க்ரோஸ். நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட் என்ன ஆகுது? ரெசிஸ்டன்ஸா? நோ. ஆப்சென்ட். சர்வைவலா? நோ. செத்து போயிடுச்சு. டை. ஓகே, ஸோ ஃபைனல் கான்செப்ட் என்ன? செலக்டபிள் மார்க்கர் என்ஷூர்ஸ் only correct cell survives, cloning becomes accurate and efficient. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் என்ன? cloning sites. ரெண்டு ஃபீச்சர் பார்த்தாச்சா? அடுத்து இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தேர்ட் ஃபீச்சர் என்ன? cloning sites. ஒரு நிமிஷம் என்னோட பென்சில் கீழே வெள்ளுக்கு போயிடுச்சு. ஓகே, cloning sites. தேர்ட் ஃபீச்சர். வாட் ஆர் cloning sites? Cloning sites are specific DNA sequence in a vector. Okay, these are the places where foreign alien DNA is inserted. சரியா? Technical name. These sites are called what? Recognition sites for restriction enzymes. சரியா? அடுத்து requirement of cloning sites. என்னென்ன requirement of cloning sites? Very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சரியா? A good vector should have very few cloning sites. சரியா? Preferably only one unique site. Why only one site? If there are multiple recognition sites, vector DNA will be cut into many fragments. So என்ன நடக்கும்? Cloning becomes complicated and messy. சரியா? அதனால தான் why only site அப்படிங்கிற கொஷனுக்கு நம்ம பதில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஃபைனல் லாஜிக் என்ன? single site is equal to precise insertion, multiple sites is equal to confusion plus difficulty. சரியா? அடுத்து concept of restriction
enzymes. Concept of restriction enzymes. Restriction enzymes act like a molecular scissors. They cut the DNA at specific recognition sequences. Role in cloning என்னன்னு பார்க்கலாமா? Cut vector DNA, cut the foreign DNA, allow insertion ligation of foreign DNA. சரியா? அடுத்து இங்க பாருங்க, இந்த 9.4 ஃபிகர் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? நான் காமிக்கிறேன். இதில் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். If a vector has many restriction sites, it gets cut into multiple fragments. This என்ன நடக்கும்? This complicates the cloning, makes insertion difficult. இங்கே பாருங்க, இந்த ஃபிகர் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்லாம் அந்த டைம் கேட்டாங்க உங்களுக்கு. சரியா? இது ரொம்ப ஃபேவரேட் அவனுக்கு. ஸோ அதனால் இந்த ஃபிகர் 9.4 மூளை முடுக்கு எல்லாமே நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? எல்லாத்தையுமே எவ்ரிதிங். சரியா? எல்லாத்தையுமே நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபிகரை பொறுத்த வரைக்கும். ஃபிகர் 9.4. ஓகே, நெக்ஸ்ட் போகலாமா? கன்க்ளூஷன் ஃப்ரம் 9.4. இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுன்னா, ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் சிங்கிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் வெக்டர். இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இந்த விஷயம். ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் எப்படி நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணோம்? சிங்கிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் வெக்டர். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் என்ன? PBR 322 vector. Okay, a commonly used cloning vector. இதோட important features என்னன்னு பார்க்கலாமா? Contains, சரியா நல்லா பார்த்துக்கோங்க, contains 2 antibiotic resistant genes. என்னென்ன? ampicillin resistance, AMPR, tetracycline resistance, TETR. சரியா? Insertion of foreign DNA. Foreign DNA is inserted at எங்க நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க, BAMH1 restriction site present in tetracycline gene. Present in tetracycline gene. What happens after the insertion? என்ன நடக்கும்? Foreign DNA insertion disrupts the tetracycline gene. என்ன பண்ணுது? Disrupts the tetracycline gene. So என்ன நடக்கும்? Result, tetracycline resistance lost. Ampicillin resistance remains. சரியா? இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து செலெக்ஷன் ஆஃப் recombinants. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் செலெக்ஷன் ஆஃப் recombinants பற்றி. சரியா? ஸ்டெப்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸ்டெப் 1 என்ன? டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். பாக்டீரியா receive the plasmids. ஓகே, recombinant plus non recombinant. ஸ்டெப் 2 என்ன? plate on ampicillin medium. Only cells with plasmid survive. சரியா? only cells with plasmid, ஓகேவா, அதுதான் survive. Both recombinants, non-recombinants, சரியா, grew here. இது நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸ்டெப் 2, plate on ampicillin mediumல only cells with plasmid survive. Both recombinants, non-recombinants grow here. சரியா? அடுத்து ஸ்டெப் 3, transfer to tetracycline medium. transfer to, இது கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கும், நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ். அடுத்து என்ன? ஸ்டெப் 3 என்ன? transfer to tetracycline medium. ஃபைனல் அப்சர்வேஷன் பாருங்க. recombinant ampicillin grows, tetracycline does not grow. சரியா? அடுத்து non recombinant ampicillin grows, tetracycline also grows. சரியா? ஓகே, ரைட். கீ கான்செப்ட், இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷன். டெஃபினேஷன் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம். when foreign DNA insertion inactivates a gene. In this case, tetracycline resistance gene is inactivated due to insertion. Due to insertion. சரியா? Due to insertion. Importance, help in identifying the recombinants. சரியா? அடுத்து final understanding. Two genes are used. One gene select transformants, ampicillin resistance. Other gene identify the recombinants, tetracycline inactivation. சரியா? final logic என்ன? recombinant is equal to gene disrupted, non recombinant is equal to gene intact. ஓகேவா? ஸோ சம்மரி மெமரி பூஸ்டர் கடகடன்னு பார்த்துடலாமா? cloning sites, specific DNA sequences where foreign DNA is inserted. Key requirement என்ன?
very few sites, preferably single site. Figure 9.4 concept பார்த்தோம் இல்லையா, என்ன பார்த்தோம்? Multiple sites, many fragments, so difficult cloning. Single site இருந்துச்சுன்னா easy cloning. என்ன பார்த்தோம்? PBR 322 vector பார்த்தோம், contains ampicillin resistant gene, tetracycline resistant gene. DNA insertion, inserted at எங்க? BAMH1 site in tetracycline gene. சரியா? Selection logic என்ன பார்த்தோம்? Type recombinant na ampicillin grows, tetracycline does not grow. Non-recombinant na ampicillin grows, tetracycline grows. சரியா? Next, insertional inactivation. Gene gets inactivated due to what? DNA insertion. பார்த்தோமா? Final concept என்ன? One gene selects transformants. Other gene identifies recombinants. சரியா? Identify recombinants. இப்போ continuation. அடுத்து இன்னும் continue ஆகுது, இன்னும் முடியல, வெயிட். சரியா? இப்போ problem with antibiotic based selection. இதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு? In part 4, okay, recombinants were identified using 2 antibiotics. What was the issue? என்ன issue? This method is cumbersome, அதாவது difficult and time consuming. ஏன் தெரியுமா? Because it requires 2 separate plates, ஓகேவா? Needs transfer of colonies between the plates, more steps, so more chances of error நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதுதான் issue. So final understanding நமக்கு என்ன தெரிய வருது? Antibiotic method is not simple, not efficient for large scale work. Clear? சரி, இப்போ need for better method என்ன? Scientists developed alternative selectable markers. என்ன? எதுக்கு? Aim to differentiate recombinants and non-recombinants easily to make selection faster and simpler. சரியா? சரி, இப்போ principle of color based selection என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். New method. It is based on ability of cells to produce color in the presence of, நல்லா பார்த்துக்கோங்க, chromogenic substrate. சரியா? chromogenic substrate, இந்த term very important. chromogenic substrate னா என்ன? A substance that produces color when acted upon by an enzyme. சரியா? அடுத்து இதுவும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சரியா? ரோல் ஆஃப் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் என்சைம், அதனுடைய ரோல் என்ன? கீ என்சைம் யூஸ்ட் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ். சரியா? ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் என்சைம் பிரேக்ஸ் டவுன் சப்ஸ்ட்ரேட், ப்ரொடியூசஸ் என்ன கலர்? ப்ளூ கலர். சரியா? கான்செப்ட் ஆஃப் இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஃபாரின் டிஎன்ஏ இஸ் இன்சர்ட்டட் இன்டு கோடிங் சீக்வென்ஸ். என்ன சீக்வென்ஸ்? கோடிங் சீக்வென்ஸ் ஆஃப் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் ஜீன். சரியா? வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஆஃப்டர் தி இன்சர்ஷன்? என்ன நடக்குது? ஜீன் கெட்ஸ் இன்ஆக்டிவேட்டட். திஸ் இஸ் கால்ட் இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷன். This is called insertional inactivation. புரியுதா? அடுத்து 2 possible situations. என்னென்ன? கேஸ் 1ல non-recombinant, no foreign DNA. என்ன நடக்குது? beta galactosidase gene is active. Result என்னென்ன? enzyme is produced, chromogenic substrate is broken, blue color colonies are formed. சரியா? இப்போ கேஸ் 2 என்னன்னு பார்க்கலாம். கேஸ் 1 கேஸ் 2 நல்லா வந்து உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். சரியா? கேஸ் 1ல என்ன நடக்குது, கேஸ் 2ல இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்க்கலாம். கேஸ் 2 என்ன? ரீகாம்பினன்ட், இந்த டைம் வித் ஃபாரின் டிஎன்ஏ, இது நோ ஃபாரின் டிஎன்ஏ. சரியா? டிஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் ஜீன் இஸ் இன்ஆக்டிவேட்டட். ரிசல்ட் என்ன? நோ என்சைம் ப்ரொடியூஸ்ட், நோ சப்ஸ்ட்ரேட் பிரேக் டவுன், நோ கலர் ஃபார்ம்ட். ஸோ ஒயிட் காலனிஸ். Final identification. Very important. நான் இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சரியா? காலனி டைப் என்ன? நான் ரீகாம்பினன்ட் பீட்டா கேலக்சிடேஸ் ஆக்டிவாக இருக்கு, கலர் ப்ளூ. ரீகாம்பினன்ட் பீட்டா கேலக்சிடேஸ் இன்ஆக்டிவேட், கலர் என்ன? ஒயிட்.
கிளியரா? கீ எக்ஸாம் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்துடலாமா? ஒயிட் காலனிஸ்னா என்ன? recombinant DNA present. ப்ளூ காலனிஸ்னா எப்போ? நோ ஃபாரின் DNA. புரிஞ்சா? அடுத்து advantages of blue white selection அப்படின்னா என்னன்னு வந்து நம்ம அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தலாம். Compared to the antibiotic method, no need for 2 plates, no transfer required, and faster and easier also. So more accurate identification. சரியா? more accurate identification. Final concept integration. எல்லாத்தையும் இப்போ ஒன்றா சேர்த்து இன்டெகிரேட் பண்ணலாமா? Foreign DNA insertion disrupts the beta-galactosidase gene. என்ன நடக்குது? This leads to loss of enzymatic activity, so no color formation. Final logic என்ன? Gene active-ஆ இருந்தா blue, gene inactive-ஆ இருந்தாக்க white. Simple. Okay, simple. இதனுடைய summary memory booster பார்த்துடலாமா? Problem. Antibiotic selection is cumbersome. Okay, requires 2 plates. Solution என்ன? Blue white selection based on color production. Key components என்னென்ன? beta galactosidase enzyme, chromogenic substrate. சரியா? அடுத்து insertional inactivation. Foreign DNA insertion inactivates beta galactosidase gene. சரியா? So final identification என்ன? இந்த பக்கம் பாருங்க, type recombinant, non-recombinant, gene status என்ன? recombinant, inactive, color என்ன? white. Non-recombinant, gene status என்ன? active, color என்ன? blue. Clear-ஆ? Clear-ஆ? So final concept. White colony is equal to recombinant DNA. Blue colony is equal to non-recombinant DNA. Clear-ஆ? Crystal clear-ஆ? Next போலாமா? Next feature. Fourth one. Vectors for cloning genes in plants and animals. சரியா? இப்ப nature already knows gene transfer. என்ன சொல்றீங்க? ஆமா. In nature, some organisms already have the ability to transfer the DNA into other cells. Especially into eukaryotic cells, plant and animal cells. சரியா? So key idea என்ன? These organisms deliver their DNA into host cells, force host cells to work according to their needs. சரியா? According to their needs. Learning from the nature. என்ன? நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம்? Scientists studied these natural systems carefully. Goal. என்ன goal? To understand how genes are delivered into the host cells. சரியா? So result. These natural systems were modified, converted into useful cloning vectors. அடுத்து vector for plants. Example, Agrobacterium tumefaciens. Examல பார்த்தீங்களா? Agrobacterium tumefaciens. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Agrobacterium tumefaciens. A bacterium that infects the plants, especially dicot plants. என்ன plant? Especially dicot plants. Natural mechanism of Agrobacterium. என்ன? It transfers a DNA segment called tDNA. tDNA என்ன? ஒன்றும் கிடையாது. Transfer DNA. T stands for what? Transfer DNA. What does tDNA do? After entering plant cell, converts normal plant cell into என்ன செல்லா மாத்துது? Tumor cells. Okay. Makes tumor cells produce chemicals required by bacteria. சரியா? முரட்டாளு. Important concept. This bacterium controls plant cell behavior using its DNA. சரியா? அடுத்து modification into cloning vector. Scientists modified the system. Okay, what changes were made? Removed disease causing tumor inducing property. Retained என்ன retain பண்ணிக்கிட்டாங்க? Retained DNA delivery ability. சரியா? So final result என்ன? டைப்ளாஸ்மிட். இதெல்லாம் உங்களுடைய எக்ஸாம் பேப்பரில் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா? இதெல்லாம் கொஷனில் இருந்துச்சு. டைப்ளாஸ்மிட், டியூமர் இன்டியூசிங் பிளாஸ்மிட் becomes
a safe cloning vector. இதெல்லாம் மேட்ச்ல கேட்டு வச்சிருந்தானுங்க டைப்ளாஸ்மிட்லாம். சரியா? A safe cloning vector used to insert desired gene into plants. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Key advantage. Still uses the natural mechanism of DNA transfer. எதுக்கு? For highly efficient. Works in many plant species. சரியா? எது பார்த்தோம் இப்போ நம்ம? வெக்டார் ஃபார் இதுதானே வெக்டார் ஃபார் பிளான்ட்ஸில் அது வந்துட்டு இருக்கு. சரியா? ஓகே, அடுத்து வெக்டார் ஃபார் அனிமல்ஸ். வெக்டார் ஃபார் அனிமல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்ன? எக்ஸாம்பிள் ரெட்ரோவைரஸ். சரியா? a virus that infects the animal cells. Natural mechanism of retrovirus என்ன? Retroviruses insert their genetic material into the host cells. What happens naturally? They can transform the natural cells into cancerous cells. Okay, so modification into cloning vector. Next, scientists modified retroviruses. Changes made. என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் பண்ணாங்க? மாடிஃபை. என்னென்னலாம் சயின்டிஸ்ட் வந்து மாடிஃபை பண்ணாங்கன்னா ரெட்ரோவைரஸஸ். சயின்டிஸ்ட் மாடிஃபைட் ரெட்ரோவைரஸஸ். சேஞ்சஸ் மேட் என்னென்ன? ரிமூவ்ட் ஹார்ம்ஃபுல் கேன்சர் காசிங் எபிலிட்டி, ரிட்டைன்ட் ஜீன் டெலிவரி மெக்கானிசம். இதை மட்டும் வச்சுக்கலாம், ரிட்டைன் ஜீன் டெலிவரி மெக்கானிசம். சரியா? ஃபைனல் ரிசல்ட், retrovirus becomes a safe gene delivery vector used to transfer the genes into animal cells. So final step என்ன? After gene insertion, what happens after ligation? Foreign DNA is inserted into vector. அதுக்கப்புறமா then vector is introduced into bacterial cells, plant cells, animal cells. So final outcome என்ன? Inside the host cell என்ன நடக்குது? Vector replicates, foreign DNA also replicates. So result என்ன? Mass multiplication of desired gene. Clear-ஆ? Clear-ஆ? Summary memory booster பார்த்துடலாமா? Memory booster பார்த்துடலாமா? Core idea என்ன? Scientists learned gene transfer from natural organisms. Plant vector என்ன? Agrobacterium thermophanes transfer tDNA into plant cells, causes tumor formation naturally. Modified organisms, plasmid converted into cloning vector, disease causing ability removed, used to insert genes into plants. சரியா? Animal vector என்ன பார்த்தோம்? Retrovirus என்ன பண்ணுது? Inserts DNA into the animal cells, can cause cancer naturally. Modified form, harmful property removed, used as gene delivery vector. சரியா? So final step என்ன? DNA plus vector introduced into host. Clear-ஆ? So final result என்ன? DNA replicates inside bacteria, plants, animals, leads to இதனால தான் mass multiplication நடக்குது. இப்போ complete இந்த டாபிக்கோட ஃபைனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன நமக்கு தெரிய வந்துச்சு? A cloning vector is a DNA carrier. எங்கடா? Cloning vector is a DNA carrier that transfers foreign DNA, allows replication, helps in selection, produces multiple copies. சிம்பிளா? புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ இந்த டாபிக் நிறைவு பெற்றது 9.2.2. இது எல்லாமே இப்போ நம்ம அடிஷன் உருக்கியாச்சு. 9.2.2 முடிவு பெற்றது. முடிஞ்சு, எல்லாமே முடிஞ்சு. என்ன பண்ணணும்? டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்து நீங்கள் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும். சரியா? டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்து இப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் என்சிஆர்டியை ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா. ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன? 9.2.3 இது வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். சரியா? திஸ் பார்ட் பார்த்தலாமா? 9.2.3 competent host for transformation with recombinant DNA. First விஷயம், why DNA cannot enter a cell? Because DNA is a hydrophilic molecule. Hydrophilic na enna therichukonga first. What does hydrophilic mean? Hydrophilic is equal to water loving. DNA dissolves in water. DNA has negative charges due to phosphate groups.
Structure of the cell membrane. Cell membrane is made up of lipid bilayer phospholipids. Okay, lipids are hydrophobic, water repelling. சரியா, water repelling. Core problem என்ன? Hydrophilic DNA versus hydrophobic membrane. இது ரெண்டுத்துக்கும் என்னங்க ப்ராப்ளம்? Because they are incompatible. So final logic என்ன? DNA cannot pass through the membrane naturally because DNA is water soluble and the membrane is fat based barrier. So அதான் பிரச்சனைங்க. சரியா? So why is this a problem in biotechnology? In recombinant DNA technology, we need to introduce the foreign DNA into bacteria. But what happens naturally? DNA stays outside, cannot enter bacterial cell. சரியா? So what is needed? A method to force DNA inside the cell. A method to force DNA inside the cell. அடுத்து, concept of competent cells. To solve this problem, பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்கு bacterial cells are made competent. First, competent என்னன்னு definition தெரிஞ்சுக்கோங்க. A competent cell is a cell that is treated to take up foreign DNA. சரியா? To take up foreign DNA. Important clarification. Normal bacterial cells are not competent. சரியா? Cannot take DNA naturally. Why competency is required? Because without competency, DNA cannot enter. Transformation cannot occur. சரியா? So, with competency, DNA enters cell, transformation becomes possible. புரிஞ்சா இப்ப ஏன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து, what does taking up DNA mean? அப்படின்னா என்னங்க taking up DNA என்னங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருக்கலாம். When we say take up DNA அப்படின்னா என்னன்னா, it means DNA crosses the membrane, DNA enters inside the cell. அவ்வளோதான். சரியா? இதுக்கு தான் taking up the DNA இந்த மீனிங். சரியா? Final goal. Introduce recombinant DNA into bacterial cell. Concept flow பார்க்கலாமா? பார்த்து எல்லாத்துக்கும் கான்செப்ட் ஃப்ளோ பார்க்கலாமா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிற போகிறோம். DNA is hydrophilic, membrane is hydrophobic, DNA cannot enter naturally, so cells must be made competent. அதனால் competent cells can take up DNA. புரிஞ்சிருச்சா? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிஞ்சிருச்சா? கான்செப்ட் ஃப்ளோ புரிஞ்சிருச்சா? நெக்ஸ்ட் இதனுடைய சம்மரி, மெமரி பூஸ்ட்டை பார்த்தலாம். சரியா? கோர் ப்ராப்ளம் என்ன? DNA is hydrophilic, cell membrane is hydrophobic, so DNA cannot enter cell naturally. Reason, membrane repels the DNA due to what? Differences in properties. அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வேறு வேறு. Competent cell, a cell treated to take up foreign DNA. Important facts என்ன? Normal bacteria not competent must be artificially prepared. நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஆர்டிஃபிஷியலாக. சரியா? ஸோ ஃபைனல் கான்செப்ட் என்ன? டு இன்ட்ரடியூஸ் recombinant DNA, cells must be made competent. Only then DNA can enter. புரிஞ்சிடுச்சா? புரிஞ்சிடுச்சா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஷன். அந்த டாபிக் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது, இன்னும் முடியல. சரியா? அடுத்து மேக்கிங் bacterial cells component. அடுத்து டு allow DNA entry, bacterial cells must be artificially treated. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன? This process is called making cells competent. சரியா? making cells competent. How is this done? எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். By treating the cells with a specific concentration of divalent cation. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Specific concentration of a divalent cation. சரியா? divalent cation. What is divalent cation? Divalent cation is equal to ion with +2 charge. சரியா? +2 charge. Example, calcium ion. இந்த 3 தான் Ca2+. Role of calcium ions, Ca2+. Very important. சரி, நல்லா பார்த்துக்கோங்க.
Calcium ions plays a crucial role in DNA entry. What problem exists? என்ன problem இருந்துச்சு? DNA has a negative charge. தெரியுமா நமக்கு? Yeah. Bacterial cell membrane also has negative charge. So repulsion occurs. தெரியுமா நமக்கு? Okay, right. இப்போ இதை எப்படி solve பண்ண போகுது? How calcium 2 plus solves this? Calcium ions plus 2 charge neutralize the negative charge. என்ன பண்ணுது? Neutralize பண்ணிருது. So what happens? Reduce the repulsion between DNA and the membrane. So help the DNA come closer to the membrane. So என்ன நடக்குது? Final effect increases efficiency of DNA entry. Wow. Right? Wow, right? Next. Entry of DNA through cell wall pores. சரியா? After calcium treatment, DNA can now enter through pores present in the bacterial cell wall. Correct? So important concept enna? These pores allow the DNA to cross the membrane, enter the cytoplasm. Now ready ஆயிடுச்சு. Heat shock method நல்லா பார்த்துக்கோங்க, very important. Heat shock method step by step process பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? எல்லா ஸ்டெப்புமே வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹீட் ஷாக் மெத்தடினுடைய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ். சரியா? ஸ்டெப் 1, இன்க்யூபேஷன் ஆன் ஐஸ். பிடிச்சி முக்குடா. இன்க்யூபேஷன் ஆன் ஐஸ். சரியா? செல்ஸ் plus recombinant DNA are kept on ice. What happens here? Membrane becomes rigid and stable. DNA attaches to cell surface. இது first step. Second step என்ன? Heat shock at 42 degrees Celsius. Cells are suddenly exposed to, நல்ல நம்பர்ஸ்லாம் பார்த்து வச்சுக்கணும், 42 degrees Celsius for a short time. What happens now? Membrane becomes more fluid, temporary pores open. So என்ன நடக்குது இந்த டைமில்? அழகா DNA enters the cell. ஓகே, அடுத்து step 3, back to ice. Cells are again placed on ice. இப்போ என்ன நடக்குது? What happens here? Membrane stabilizes again, so DNA gets trapped inside. எவ்வளவு வேலை பார்த்துருக்காங்க. Final result, bacterial cells successfully take up recombinant DNA. So this process தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்கா transformation. சரியா? இப்போ ஃப்ளோ பார்த்துடலாமா? கம்ப்ளீட் மெக்கானிசம் இதனுடைய ஃப்ளோ பார்த்துடலாமா? Calcium ions reduce the repulsion. DNA approaches the membrane. Ice என்ன பண்ணுது? Ice incubation stabilizes the binding. அடுத்து heat shock என்ன பண்ணுது? Open the pores. அடுத்து என்ன பண்ணுது? DNA enters the cell. அடுத்து என்ன நடக்குது? Cooling traps the DNA. சரியா? கூலிங் என்ன பண்ணுது? டிஎன்ஏவை ட்ராப் பண்ணிடுது. ஸோ ஃபைனல் அவுட்கம் என்ன? எஃபிஷியன்ட் அப்டேக் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. என்னோட சம்மரி மெமரி பூஸ்ட்டை பார்க்கலாமா? கால்சியம் ட்ரீட்மெண்ட் uses calcium 2 plus ions, neutralizes the negative charge, reduce the DNA membrane repulsion, helps DNA approach membrane. Okay, அடுத்து DNA entry. DNA enters through pores in bacterial cell wall. Okay, அடுத்து heat shock method என்ன? Steps பார்த்தோம் இல்லையா? Ice, DNA binds. 42 degrees Celsiusல pores open. அடுத்து திருப்பி அந்த ice process பார்த்தோம், DNA trapped. Transformation என்ன? Entry of the recombinant DNA into the bacteria. Final concept, calcium plus heat shock, which makes cell competent, enables DNA uptake efficiently. சரியா? அடுத்து continuation. இன்னும் முடியல, வெயிட், இன்னும் முடியல இந்த டாபிக், ஓடிடாதீங்க. அதர் மெத்தட்ஸ் டு இன்ட்ரடியூஸ் டிஎன்ஏ. வேற என்னெல்லாம் இருக்கு மெத்தட்ஸ்? Till now we saw calcium plus heat shock method for bacteria. இதெல்லாம் பார்த்தோம் கரெக்டா? இது தாண்டி வேற என்னென்ன இருக்கு? Important point. This is not the only method. இதை தாண்டி நிறைய இருக்கு. சரியா? There are other powerful methods to introduce alien foreign DNA. Why different methods? Because different organisms equal to different cell structures. Correct தானே? So one method cannot work for all. Right? ஆமா. ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம்? மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். என்ன மெத்தட்? மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் மெத்தட் ஃபார் animal cells. Definition: microinjection is a method in which recombinant DNA is directly injected into the
nucleus of the animal cell. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Directly injected into the nucleus of the animal cell. How is it done? Using a very fine needle. அதுக்கு பேர் என்ன? Micropipette. ஓகேவா? Micropipette. DNA is injected directly into the nucleus. Key point. DNA does not need to cross the membrane on its own. It is forcefully, நல்லா பாருங்க, it is forcefully delivered inside the nucleus. Forcefully delivered inside the nucleus. Why into the nucleus? அடுத்த question. Why into the nucleus? Because genetic material is present in the nucleus. Correct தானே? ஆமா. So inserting DNA directly into the nucleus increases the success rate. அதனால தான். சரியா? இப்போ features of microinjection என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். சரியா? Very precise method. Okay? Direct delivery of DNA used mainly in animal cells. இதனோட limitationsலாம் என்னென்ன? Requires special equipment and it's time consuming process. சரியா? அடுத்து வேற என்ன மெத்தட் இருக்கு? Biolistics method. Gene gun நல்லா பாத்துங்க. Gene gun. இது எதுக்கு? For plant cellsக்கு. சரியா? Plant cells. Definition என்னன்னு பார்க்கலாமா? Biolistics. Gene gun is a method where cells are bombarded with high speed particles coated with DNA. Coated with DNA. What are these particles made of? என்னெல்லாம் அந்த particlesல வந்து இருக்கு made of? Tiny microparticles of gold, tungsten. சரியா? Gold உடைய symbol AU, tungsten உடைய symbol W. சரியா? What is done to these particles? These particles are coated with recombinant DNA. சரியா? How does gene gun work? அடுத்த question. Using a device, these DNA coated particles are shot at very high velocity. பயங்கரமான வேகத்துல. சரியா? What happens next? Particles penetrate the cell wall and the membrane. So DNA enters inside the cell. ஓகேவா? Why this method is used in plants? அடுத்த question. Why this method is used in plants? Plant cells have rigid cell wall. ரொம்ப டைட்டா இருக்கும். கரெக்டா? So DNA cannot enter easily. அதனால தான் gene gun helps to force DNA inside. சரியா? So final result of biolistics என்ன? DNA successfully enter plant cells, can integrate and express. சரியா? இப்போ இதனுடைய summary memory booster பார்க்க போறோம். Alternative DNA introduction methods. Alternative DNA introduction methods என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? Used when heat shock method is not suitable. என்னென்ன? Microinjection. DNA is injected directly into the nucleus, used in animal cells. Key pointsலாம் என்னென்ன? Direct method, very precise, no membrane barrier problem. இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நமக்கு கிடையாது. கரெக்டா? அடுத்து biolistics, gene gun. DNA coated particles shot into cells. Materials என்னென்ன? Gold, tungsten. Key points என்ன? High velocity bombardment used for எதுக்கு? Plant cellsக்கு. ஏனாக்க rigid wall இருக்கிறனால. Final concept என்ன? Different organisms need different DNA delivery methods. சரியா? அடுத்து continuation. Continue ஆகுது. இன்னும் இந்த டாபிக் முடிஞ்சுன்னா நான் சொல்கிறேன். சரியா? Continuation. Disarmed pathogen method. அடுத்த மெத்தட் disarmed இதெல்லாம் alternative methods. சரி, நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் alternative methods. சரியா? Disarmed pathogen method. Another powerful method to introduce DNA into host cells is என்ன? Using disarmed pathogen vectors. சரியா? First of all, what is a pathogen? A pathogen is an organism, okay, a bacteria or virus that infect the host cells, causes diseases. Natural ability of the pathogens. Pathogens have the special ability, they can enter host cells naturally. ஆமாந்தானே? They attach to the host cell, penetrate inside, deliver their genetic material. So key idea என்ன? Nature already provides a DNA delivery system. அடுத்த question. Disarmed என்ன? What does disarmed mean? Scientists modify the pathogens. எப்படி? Remove
disease causing ability. சரியா? Keep gene delivery ability. So final result என்ன? Pathogen becomes safe vector, still capable of entering host cell and transferring DNA. சரியா? அடுத்து, how does this method work? எப்படி work ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? Step by step process. Recombinant DNA is inserted into pathogen vector. சரியா? Pathogen is made non-pathogenic, disarmed. It is allowed to infect the host cell. It transfers recombinant DNA into host. So final outcome என்ன? DNA enters host cell naturally, high efficiency of gene transfer. புரிஞ்சா? இதனுடைய advantages, key advantages என்ன? Uses natural infection mechanism. Very efficient, works in many cell types. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? எல்லா மெத்தட்ஸையும் இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம். ஃபைனல் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஆல் மெத்தட்ஸ். என்ன பார்த்தோம்? மெத்தட்ஸ் டு இன்ட்ரடியூஸ் டிஎன்ஏ இன்டு ஹோஸ்ட். என்னெல்லாம் பார்த்தோம் பாருங்க. கால்சியம் ப்ளஸ் ஹீட் ஷாக், ஓகே, பாக்டீரியா. மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் எங்கே? அனிமல் செல்ஸில். பயோலிஸ்டிக்ஸ் ஜீன் கன் எங்கே? பிளான்ட் செல்ஸில். டிஸ்ஆர்ம்டு பேத்தஜன் வெக்டர்ஸ் எங்கே? ஜென்ரல் மெத்தட். ஓகே, கிளியரா? ஸோ இந்த காமனான கோல் என்ன? All methods aim, எதுக்கு aim பண்ணுறாங்க? Deliver the recombinant DNA into the host cell, enable the DNA replication and the expression. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட். இப்போ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்துலாம். Transition to the next concept. After learning tools, next step, இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் recombinant DNA technology. இதனுடைய ப்ராசஸ்லாம் இப்போ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் என்ன? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ராசஸ் ஆஃப் recombinant DNA technology. சரியா? சரி, இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சம்மரி மெமரி பூஸ்ட்டை பார்த்தலாம். டிஸ்ஆர்ம்டு பேத்தஜன், மாடிஃபைட் பேத்தஜன் யூஸ்ட் as a வெக்டர். கீ ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்னென்ன? டிசீஸ் காசிங் எபிலிட்டி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டிஎன்ஏ டெலிவரி எபிலிட்டி ரிடைன்ட். ஸோ மெக்கானிசம் என்ன? டிஎன்ஏ இன்சர்ட்டட் இன்டு த பேத்தஜன், பேத்தஜன் இன்ஃபெக்ட்ஸ் த ஹோஸ்ட், டிஎன்ஏ enters host cell. அட்வான்டேஜ் என்ன? நேச்சுரல் மெக்கானிசம், highly efficient, works in multiple cells. இப்போ எல்லா மெத்தட்ஸும் டுகெதர், ஆல் மெத்தட்ஸ் டுகெதர். ஹீட் ஷாக் used for bacteria, micro injection used for animals, gene gun used for plants, disarmed pathogen general. So final concept, multiple techniques exist to introduce DNA. All ensure successful gene transfer, efficient recombinant DNA technology. So now இந்த டாபிக் நம்ம முடிச்சாச்சு. சரியா? இந்த டாபிக் நம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு. எந்த டாபிக்? இந்த டாபிக் கிறிஸ்டல் கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? என்சிஆர்டி இப்போ வந்து திருப்பி வந்து ரீட் பண்ணிவிட்டு, ஓகே, நீங்கள் டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? நீங்கள் இதை இப்போ பண்ணுங்கள். நம்ம ஒரு குட்டி பிரேக்குக்கு அப்புறம் இதை திருப்பியும் கண்டினியூ பண்ணலாம். 9.3 ப்ராசஸ் ஆஃப் recombinant DNA டெக்னாலஜி இருக்குது. அதுலேருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம். சரியா? ஸோ இப்போ வரைக்கும் நடந்ததை ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு, ஓகே, டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம 9.3 ப்ராசஸ் ஆஃப் recombinant DNA டெக்னாலஜி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரியா? ஓகே ஓகே, இது இப்படியே இருக்கட்டும். வெயிட், எல்லாம் வந்து நம்ம பிரேக்குன்னு போட்டு போயிடுவோமா? பிரேக் ஒரு 10 minutes பிரேக். அதுக்கப்புறமா அதை கண்டினியூ பண்ணலான்னு.
ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? திருப்பி எங்கே விட்டோம்? ஸோ எது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம்? 9.2 வரைக்கும் எல்லாம் வந்து நம்ம தெளிவாக முடிச்சாச்சு, கரெக்டாக? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 9.3 ப்ராசஸ் ஆஃப் recombinant DNA டெக்னாலஜி. ஸோ இது வந்து நம்ம லேர்ன் ஆக போகிறோம், சரியா? கம்மியர் மைக் ஆன் பண்ணியாச்சா? ஓகே, பர்ஃபெக்ட். எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எஸ், ஐ திங்க் ஸோ. ஓகே, குட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா processes of recombinant DNA technology. சரியா? First, what is recombinant DNA technology? What is recombinant DNA technology? Recombinant DNA technology is a method where DNA from different sources is combined to form a new DNA molecule. இதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா? அதுதான் திருப்பி ரிப்பீட் ஆகுது, சரியா? This newly formed DNA is called recombinant DNA. இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த மாதிரி கேபிட்டல் ஆர் போட்டுட்டு RDNA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சரியா? Purpose: to introduce desired genes into an organism to produce useful products என்னென்ன, like insulin, vaccines, enzymes, இந்த மாதிரி. Important idea: it is a step-by-step process. Each step must happen in a proper sequence order. சரியா? ப்ராப்பர் சீக்வன்ஸ் ஆர்டரில் இதெல்லாம் வந்து நடக்கணும், சரியா? அடுத்து sequence of steps in recombinant DNA technology. சரியா? Recombinant DNA technology involves multiple steps and each step is very important and interconnected. ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். The correct order of the steps is, பார்க்கலாமா? ஒன்று பார்க்கலாமா? இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எல்லா ஸ்டெப்பையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. என்ன? Step 1, isolation of DNA. DNA is first taken out, isolated from the organism. It can be from bacteria, plants, animals, எதோ வேணாலும் இருக்கலாம். Purpose: to get pure DNA for further processing. Step 2, ரெண்டாவது ப்ராசஸ் ஸ்டெப் என்ன? Fragmentation of DNA. DNA is cut into small pieces using special enzymes. These enzymes are called restriction endonucleases. Restriction endonucleases. Important: these enzymes cut the DNA at specific sites. அது என்ன சொல்லுவோம்? recognition sites. சரியா? This produces DNA fragments. Step 2 முடிஞ்சிருச்சா? அடுத்து step 3. Step 3 என்ன? Isolation of desired DNA fragment. From all the fragments, the required gene, அதாவது desired gene, is selected. Purpose: to isolate only the useful DNA segment needed for the experiment. சரியா? அடுத்து step 4. Step 4 என்ன? Ligation of DNA into vector. Okay, the desired DNA fragment is now joined, ligated with a vector. Vector is equal to what? Carrier DNA. Example என்ன? Plasmid. Enzyme used என்ன? Enzyme DNA ligase acts like a glue. இதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. Result: formation of recombinant DNA or DNA. சரியா? அடுத்து 5th step. Step 5, transfer into host cell. The recombinant DNA is introduced in a host cell. Common host in a bacteria like E. coli. சரியா? This step is called transformation. இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து படிச்சாச்சு. அடுத்து step 6 என்ன? Culturing the host cells. The host cells are grown in a large numbers in a suitable culture medium. ஏன்? Purpose: to allow cells to multiply, express the inserted gene. சரியா? Done at large scale industrial level. ஓகேவா? அடுத்து step 7. 7th step, extraction of desired product. The final product is collected and purified. Examples என்னென்ன? Insulin, hormones, enzymes. சரியா? இப்போ summary memory booster. Recombinant DNA technology is equal to combining DNA from different sources to form new useful DNA.
சரியா? It follows a fixed sequence of steps. ஸ்டெப்ஸ்லாம் பார்த்தோமா, ஒரு 7 ஸ்டெப்பு பார்த்தோமா, அது திருப்பி கடகடன் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிடலாமா? ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ, அப்டைன் பியூர் டிஎன்ஏ. ஃப்ராக்மெண்டேஷன், cut DNA using restriction enzymes. Isolation of desired gene, select useful fragment. Ligation joins the DNA with vector using DNA ligase. அடுத்து transfer into host, insert rRNA into cell. அடுத்து culturing, grows cell in large scale. அடுத்து extraction, collect desired products. இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் எதுக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎன்ஏ கட்டிங் என்சைம். டிஎன்ஏ லைகேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎன்ஏ ஜாயினிங் என்சைம். வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு கேரியர் டிஎன்ஏ பிளாஸ்மிட். ஹாஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்கனிசம் தட் ப்ரொடியூசஸ் த ப்ராடக்ட். கிளியரா? இந்த டாபிக் கிளியர் ஆகிடுச்சா? இது முடிச்சாச்சு நம்ம. கரெக்டாக. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்? 9.3.1 ஐசோலேஷன் ஆஃப் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். இது வந்து லேர்னாக போகிறோம். சரியா? இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் இது இந்த பாட்டு. சரியா? ஓகே, இதெல்லாம் படிக்கலாமா? இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும். சரியா? உங்ககிட்ட இருக்கும் டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் வச்சுருப்பீங்க. இல்லாதவங்க நான் எப்படி வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், லைக் கொஷின்ஸ்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டே. அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் 9.3.1 isolation of the genetic material DNA. சரியா? Genetic material in all living organisms. Recall concept, very important foundation. என்ன இதெல்லாம் நம்ம படிச்சாலும் ஜஸ்ட் வந்து திருப்பி ரீகால் பண்ண போகிறோம். நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் ஆர் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ். எல்லாருக்குமே தெரியும், வித்தவுட் எனி எக்ஸெப்ஷன். கரெக்டா? வாட் இஸ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்? Genetic material means the substance that stores the hereditary information. சரியா? It is responsible for inheritance, அதாவது passing traits from parents to offsprings. சரியா? And controlling cell activities and determining structure and function of the organism. Types of nucleic acids என்ன நமக்கு தெரியும். There are two types. DNA deoxyribonucleic acid, RNA ribonucleic acid. Universal truth, all organisms use nucleic acids as a genetic material. No organism exists without it. அதில் சந்தேகமே வேணாம். சரியா? That's why it is called universal genetic material. சரியா? அடுத்து, why nucleic acid is commonly used? In the majority of the organisms, genetic material என்னன்னா DNA. Meaning, most living organisms store genetic information in the DNA. DNA is the primary hereditary material. சரியா? Important insight, concept clarity என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாமா? Even though both DNA and RNA are the nucleic acids, DNA is more stable. ஏன்? Prefer for long-term storage. RNA is usually involved in protein synthesis ல temporary functionsக்கு RNA. சரியா? அடுத்த question, why DNA is preferred? DNA has double-stranded structure, high stability, and it has error correction ability also. So, it is ideal for storing the genetic information safely for long time. சரியா? Summary memory booster. Nucleic acids are the genetic material of all organisms, no exception. Genetic material means stores the hereditary information, controls the cell functions, transfer the traits to the next generation. Two types of nucleic acids, என்னென்ன? DNA, RNA. In majority of the organisms, genetic material என்ன? DNA. DNA is preferred because why? It is stable, double-stranded, reliable for long-term storage. சரியா? அடுத்து continuation. இந்த part continue ஆகுது. Requirement of pure DNA for cutting. என்னென்ன? First, why do we need to cut the DNA? நம்மளோட முதல் கேள்வி அதான். Why do we need to cut the DNA? In biotechnology, DNA is often cut into specific fragments. Specific fragments used for what? Gene cloning, genetic engineering, DNA analysis. For this purpose, special enzymes are used.
என்னது restriction enzymes. What are restriction enzymes? These are special molecular scissors. சரியா? They recognize specific DNA sequences, cut the DNA at the precise locations. Very important point. என்ன அப்படின்னா they work only under proper conditions இருந்தால் மட்டும்தான் வேலை செய்யும், இல்லைனா வேலை செய்யாது. சரியா? Critical requirement. DNA must be pure. In order to cut the DNA properly, DNA must be in the pure form. சரியா? Meaning it should be free from other macromolecules. இப்போ உங்களுக்கு அடுத்த கேள்வி வரலாம். What are macromolecules? Macromolecules equal to large biological molecules. Example என்னன்னு பார்க்கலாமா? RNA, proteins, polysaccharides, lipids, fats னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாம் macromolecules. Why impurities are a problem? If a molecule are present, if these molecules are present, they can block the restriction enzymes, interfere with the enzyme binding. So அதனால் என்ன நடக்கும்னா cause improper or incomplete cutting. So result என்ன நடக்குது? Experiment may fail or give wrong results. சரியா? So conceptual understanding. அடுத்து தெரிஞ்ச வரைக்கும் conceptual understanding என்ன? Restriction enzymes are highly specific and sensitive. They require clean DNA surface, no obstruction. So even small impurities can affect cutting. சரியா? அடுத்து final core idea. For successful DNA cutting, என்னென்னலாம் நம்ம பார்த்தோம்? DNA must be isolated properly, purified completely. Only then restriction enzymes can work efficiently. சரியா? Summary memory booster. DNA is cut using the restriction enzymes. These enzymes act as the molecular scissors, cut the DNA at the specific sequences. Important condition enna? DNA must be in the pure form. Pure forms enna? Free from the macromolecules. Ennannadu? RNA, proteins, polysaccharides, lipids. If impurities are present, enzymes action is blocked. Cutting becomes incorrect or fails. Therefore, the DNA purification is essential before the cutting. சரியா? இந்த செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சா? Next, continuation. DNA is inside the cell and cell lysis, breaking the cell. இப்போ இது பார்க்க போறோம். First, location of the DNA inside the cell. DNA is not freely floating outside. சரியா? It is enclosed, protected inside a cell membrane, all the cells, and nuclear membrane in the eukaryotic cells. சரியா? This means DNA is safely packed inside the cell structure. Okay? அடுத்த question. Why can't we directly take the DNA? Because DNA is locked inside the membranes, not accessible from the outside, so we must open the cell first. Okay? அடுத்து. What is cell lysis? Cell lysis means breaking open the cell to release its contents. என்ன purpose-காக? To release the DNA from inside the cell. What happens when the cell is broken? என்ன நடக்கும்? When the cell is opened, DNA comes out along with many other macromolecules. Macromolecules நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம்ல, என்னன்னு சொல்லிட்டு macromolecules released along with DNA. So என்ன நடக்கும்னா the mixture contains RNA, another nucleic acid, proteins, structural and functional molecules, polysaccharides complex carbohydrates, lipids, fats membrane components. இதில் இருக்க ப்ராப்ளம் என்ன? இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, ஆஃப்டர் செல் லைசிஸ் DNA is not pure. ஏன்? Because it is mixed with all these molecules. கரெக்டா? So this creates a complex mixture. Conceptual understanding very important. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. Cell lysis is just the first step. It does not give pure DNA. சரியா? It does not give pure DNA. It only releases the DNA into the solution. Next steps are required. எதுக்கு? To remove other macromolecules and purify the DNA. சரியா? இப்போ ஃப்ளோ பார்த்துடலாமா? கீ ஃப்ளோ டு த ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு கீ ஃப்ளோ என்னன்னு பார்த்துடலாமா? DNA is inside the membranes. Cell must be broken. DNA plus other molecules comes out. Mixture is impure now and then further purification is needed. சரியா?
இப்போ summary memory booster. DNA is located inside the cell, protected by cell membrane, nuclear membrane in eukaryotes. Therefore, DNA cannot be directly accessed. So, நம்ம எடுக்கணும்னா to obtain the DNA, cell must be broken. Cell lysis நடக்கணும். After the cell lysis, DNA is released along with RNA, proteins, polysaccharides, lipids. So, என்ன result? A complex impure mixture நமக்கு கிடைக்குது. Important point என்னன்னா, cell lysis only releases the DNA. It does not purify it. Clear? அடுத்து continuation. Enzymes used for breaking the cells. Cell wall digestion எப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். Why enzymes are needed to break the cells? Question. Yeah, why enzymes? Because cells are protected by the cell membranes, correct? And the cell walls. In organisms like bacteria, plants, fungi, the cell wall is very strong and rigid, correct? So, simple breaking is not enough or efficient. அதனால தான் we use enzymes to break the cell safely and effectively. சரியா? Now, concept of enzyme specificity. Important concept. Each organism has different cell wall composition. சரியா? Each organism has different cell wall composition. Example பார்க்கலாமா? Bacteria different structure இருக்கும். Plantsக்கு cellulose ஒன்று இருக்கும். Fungiக்கு chitin ஒன்று இருக்கும். Okay, so one enzyme cannot break all types of cells. Therefore, specific enzymes are used for specific organisms. Okay, va? Lysozyme. இது எதுக்கு? Bacteriaக்கு. Lysozyme is used for breaking the bacterial cell walls. It breaks peptidoglycan layer, main component of the bacterial wall. Result in a bacterial cell wall breaks, so DNA released. அடுத்து இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க, எது எதுன்னு சொல்லி. Cellulase, இது எதுக்கு? For plant cells. Cellulase is used for breaking the plant cells. Okay, plant cell is made up of cellulose. Cellulase digests cellulose. So, cell wall breaks. இந்த வார்த்தை குழப்புற மாதிரி இருக்கா? செல்லுலேஸையும் செல்லுலோஸையும் குழப்பிடக்கூடாது. Cellulase for plant cells. செல்லுலேஸுங்கிறது என்னது? Cellulase is used for breaking the plant cell wall. அது வந்து enzyme. சரியா? Plant cell is made up of what? Cellulose. Okay, cellulaseங்கிறது enzyme, celluloseங்கிறது பிளான்ட்டோட செல் வால். ஸோ அதை உடைக்கணும்னா நம்ம செல்லுலேஸுங்கிற என்சைமை யூஸ் பண்ணி உடைக்க போகிறோம். ஸோ செல்லுலேஸ்னால் என்ன? டைஜஸ்ட் த செல்லுலோஸ். ஸோ செல் வால் பிரேக்ஸ். சரியா? அடுத்து chitinase. இது எதுக்கு? ஃபார் ஃபங்கைக்கு. ஓகேவா? chitinase is used for breaking fungal cell wall. Fungal cell wall is made up of what? Chitin. Chitinase என்ன? என்சைம். அது என்ன பண்ணுது? அந்த chitin breaks, அந்த chitin வாலை உடைக்குது. ஸோ என்ன ஆகுது? செல்ஸ் வந்து ஓப்பன்ஸ் ஆகிடும். சரியா? ஸோ இப்போ ஃபைனல் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்துடலாமா? சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். These enzymes help in breaking the cell walls. ஸோ என்ன நடக்குது? Releasing the DNA. இதெல்லாம் இல்லாமல் DNA cannot be accessed properly. கரெக்டாக? ஸோ this steps ensures efficient cell lysis plus proper DNA release. இப்போ இதனுடைய summary memory booster. Cells have strong protective walls, especially in bacteria, fungi, plants. Okay, this cannot be broken easily, so enzymes are used. சரியா? enzymes are used. Enzyme specificity. Different organismsக்கு different enzymes இருக்குன்னு பார்த்தோம். Key enzymesலாம் என்னென்ன? Lysozyme breaks the bacterial wall. Cellulase breaks plant wall. Chitinase breaks fungal wall. So final goal என்ன? Break cell that gives release DNA. ஓகேவா? இந்த பார்ட் முடிஞ்சிருச்சா? இந்த செக்ஷன். அடுத்து கண்டினியூவேஷன். என்ன முடியல இந்த பார்ட். நெக்ஸ்ட் DNA அசோசியேஷன் வித் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் RNA அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ். சரியா? DNA is associated with proteins, histones. சரியா? இப்போ இது பார்க்கலாம். Inside the cell, DNA is not present as naked molecule. சரியா? Instead, DNA is இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. DNA is intertwined
அதாவது டைட்லி நல்லா சுத்தப்பட்டிருக்கும், டைட்லி wrapped with proteins. சரியா? These proteins are called histones. Together they form chromatin structure. அடுத்த question. Why DNA is associated with the histones? அப்படின்ற அடுத்த question நமக்கு வரலாம். கரெக்டா? DNA molecules are very long and thin. Problem என்னன்னா they cannot fit inside the small nucleus directly. கரெக்டா? So அதுக்கான solution என்ன? DNA wraps around the histones that becomes compact. So function of the histones என்னென்ன? Help in DNA packaging, provide structural support, maintain organization of the genetic material. சரியா? அடுத்து problem after cell lysis. என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கு? After breaking the cell, DNA is mixed with இதெல்லாம் mix ஆகும் பார்த்தோம், RNA, proteins including histones. So DNA is still impure. சரியா? Removal of RNA using ribonuclease. சரியா? To remove RNA we use enzyme. என்ன enzyme? Ribonuclease. RNase அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஃபங்க்ஷன் என்ன? breaks down RNA molecules. ஓகேவா? ரிசல்ட் என்ன? RNA is completely removed from the mixture. Okay, right? Next, removal of proteins using protease. சரி, இப்போ to remove proteins எது யூஸ் பண்ணுறோம்? we use the enzyme protease. அதனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? breaks down the proteins into smaller units. This includes histones attached to DNA. சரியா? ரிசல்ட் என்ன? DNA becomes free from proteins. அடுத்து final concept. After these steps, removed RNA by RNase, okay, protein by protease, remaining mostly purified DNA. This step is crucial because DNA must be free from associated molecules. சரியா? இப்போ next memory booster படிக்க போகிறோம். Summary memory booster. DNA is not nicked inside the cell. It is associated with the histone proteins. DNA plus histones, that gives chromatin structure. Purpose of the histones and packaging the DNA, structural support. After cell lysis என்ன நடக்குது? DNA is mixed with RNA and the proteins. Removal stepsல என்ன பண்றோம்? Ribonuclease RNase என்ன பண்ணுது? Remove the RNA. Protease என்ன பண்ணுது? Removes the proteins. So result, DNA becomes much purer. Okay va? Continuation. Removal of remaining impurities and DNA precipitation. Removal of other unwanted molecules. நல்லா கவனிங்க. Even after removing RNA by RNase, proteins by protease, இன்னும் பிரச்சனை இருக்கு. என்ன? Some impurities may still remain. These includes என்னென்ன? Polysaccharides, lipids, other minor cellular components. சரியா? Other minor cellular components. These are removed by, நல்லா பாருங்க, appropriate chemical treatments. Okay, result, DNA becomes highly purified. அதுக்கப்புறமா தான் highly purified ஆகுது. சரியா? Now, need for final purification. At this stage, DNA is almost pure, but still dissolved in solution. So for further use like cutting, cloning, DNA must be separated out clearly. So final step is required, DNA precipitation. சரியா? DNA precipitation அப்புறம் பார்க்க போகிறோம். நல்லா பார்த்துக்கோங்க, very important. சரியா? DNA precipitation using chilled ethanol. Using chilled ethanol. என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம்? Add chilled ethanol, cold alcohol to the solution. Why chilled ethanol? Because DNA is insoluble in cold alcohol. You know, cold condition enhances the precipitation efficiency. சரியா? What happens? DNA comes out of the solution. Okay va? அடுத்து appearance of the DNA. After adding the chilled ethanol, என்ன நடக்குதுன்னா DNA appears as fine thread-like structures. சரியா? Floating in the solution, suspension அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. This is
visible form of DNA. பார்க்கலாமா அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு figure 9.5ல shows these fine DNA threads in suspension. பார்க்கலாமா இந்த பாருங்க figure 9.5ல உங்களுக்கு தெரிகிறதா DNA separates out can be removed by spooling. இந்த figure 9.5ல இப்போ நம்ம பார்த்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரியே இருக்கா இந்த ஃபிகர்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க என்ன நெக்ஸ்ட்டு ஃபிகர் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இதனுடைய ஃபைனல் கான்செப்ட் ஆஃப் ஐசோலேஷன் ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிற டக்குன்னு பார்த்துடலாமா என்டையர் ப்ராசஸ் என்ஷோர்ஸ் ஓகே செல் இஸ் broken, DNA is released, RNA removed, proteins removed, other impurities removed, DNA precipitated, ஃபைனல் ரிசல்ட்டாக நமக்கு என்ன கிடைக்குது பியூரான விசிபிள் DNA நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்டைன்டு ஓகே இப்போ இதனுடைய சம்மரி மெமரி பூஸ்டர் ஆஃப்டர் ரிமூவிங் RNA and proteins, some impurities like polysaccharides and lipids still remain, correct? So these are removed using என்ன பார்த்தோம் appropriate chemical treatments. So DNA is then purified completely. So final step என்ன add chilled ethanol. Result DNA becomes insoluble, comes out as fine threads. நம்ம பார்த்தோம் ஃபிகர் 9.5ல அதை பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து இப்போ முடிந்து விட்டது சரியா இது நம்ம முடிச்சாச்சு இந்த பார்ட் நெக்ஸ்ட்டு இது போகிறோம் 9.3.2 கட்டிங் இதெல்லாம் கொஷின்ஸ் நான் டாபிக் முடிய கொஷின்ஸ் நீங்கள் பண்ணிடணும் இம்மீடியட்டாக பண்ணிடணும் சரியா அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சரியா ரைட் நெக்ஸ்ட் 9.3.2 கட்டிங் ஆஃப் DNA அட் த ஸ்பெசிஃபிக் லொகேஷன்ஸ் இது வந்து நம்ம படிக்க போகிறோம் இந்த போர்ஷன் இந்த டாபிக் படிக்கலாமா come here 9.3.2 cutting of DNA at specific locations sorry right restriction enzyme basic concept enna restriction enzymes are special proteins enzymes that act like a molecular scissors சரியா that act like a molecular scissors சரியா their main function to cut the DNA at very specific locations randomலாம் கட் பண்ணாது very specific locations not randomly சரியா these specific locations are called recognition sequence or recognition sites அப்படின்னு சொல்லுவாங்க okay each restriction enzymes recognizes only one specific DNA sequence சரியா அடுத்து எக்ஸாம்பிள் ஐடியா எது எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கலாம் லைக் அ லாக் அண்ட் கீ ஓகே அந்த பூட்டு இருக்கு இல்லையா பூட்டு சாவி அந்த லாக் அண்ட் கீ சிஸ்டம் என்சைம் இஸ் ஈக்குவல் டு கீ DNA சீக்வன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக்ட் ஸோ ஓன்லி த கரெக்ட் மேட்ச் கேன் லீட் டு கட்டிங் ஹேப்பன்ஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போ தான் வந்து இது நடக்கும் கட்டிங் வந்து நடக்கும் அடுத்து பியூரிஃபைட் DNA த DNA யூஸ்ட் இன் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் பியூரிஃபைட் DNA அப்படின்னா என்ன meaning the DNA is completely separated from the cell, removed from proteins, RNA, lipids and other cell materials. Correct? Why purification is very important? If the DNA is not pure, enzyme cannot bind properly. Correct? Wrong cutting may happen. கண்ட இடத்துல கட் பண்ணிட்டு ராங் கட்டிங் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் ரியாக்ஷன் may fail completely சரியா ஸோ only purified DNA தான் நமக்கு கரெக்டான accurate digestion கொடுக்கும் சரியா ensures accurate digestion அடுத்து incubation process what does incubation means keeping the DNA and the enzyme together under controlled conditions for some time சரியா what is next purified DNA plus restriction enzyme what happens என்ன நடக்கும் தெரியுமா during the incubation timeல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாமா enzyme searches the DNA finds its specific recognition sequence அடுத்து binds to that site okay அடுத்து cuts the DNA at that exact point சரியா important point cutting is not immediate உடனேலாம் நடக்காது it requires time சரியா that is why incubation is necessary optimal conditions very high yield concept இது வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க optimal conditions சரியா each restriction enzyme works best only under specific conditions என்னென்ன
These are called optimal conditions. In an optimal conditions, first, temperature. Most enzymes work around 37 degrees Celsius, human body temperature. சரியா? Why temperature matter? Enzymes are proteins, very sensitive, அதெல்லாம் very very sensitive. If too low, cold இருந்துச்சுன்னா reaction becomes slow. If too high heat, ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா enzymes get denatured, loses shape. ஓகேவா? இது ஃபஸ்ட்டு temperature. அடுத்து செகண்ட் என்ன? pH. Each enzyme needs a specific pH range. Why pH matters? Because enzyme shape depends on pH. Ama. If pH changes, active site changes shape. சரியா? Cannot bind DNA. So no cutting. அடுத்து மூணாவது salt concentration. Proper ionic strength is required. Why salt is needed? Helps maintain the enzyme structure, stabilize the enzyme DNA interaction. சரியா? Why called optimal? Because under these conditions, enzyme works at maximum efficiency. Cutting is accurate, complete, fast. சரியா? அடுத்து, what is the final result of the step? Final result என்ன? DNA is cut into fragments, அதாவது pieces. சரியா? These fragments are specific, not random. Depends on number of recognition sites, type of enzyme used. சரியா? அடுத்து summary memory booster. Restriction enzymes are proteins that act as a molecular scissors. சரியா? Cut the DNA at the specific recognition sequences. DNA used is DNA, purified DNA, free from all impurities. எதுக்கு? For accurate reaction. Incubation means mixing DNA plus enzyme and keeping them under suitable conditions. அதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? Suitable conditionsலாம் during incubation, enzyme find the recognition site, binds to the DNA and cuts the DNA. சரியா? Optimal conditions என்னென்ன பார்த்தோம்? Temperature controls enzymatic activity, pH maintains the enzyme structure, salt stabilizes the enzyme binding. அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த மேட்ரு. If conditions are wrong, no cutting, wrong cutting, enzyme damage, இதெல்லாம் நடக்கும். சரியா? So final outcome, DNA is cut into specific fragments. சரியா? Continuation. இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது அந்த டாபிக். ஓகே, இது வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Agarose gel electrophoresis. Agarose gel electrophoresis. After DNA is cut, we must check whether the digestion happened correctly or not. சரியா? For this, we use Agarose gel electrophoresis. நேம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? Why is it? It is a laboratory technique used to separate the DNA fragments based on their size. Okay. What is agarose? Agarose na enna? Agarose is a jelly-like substance obtained from seaweed. It forms a gel matrix network with tiny pores. சரியா? Why pores are important? These pores act like a filter. Small DNA fragments move easily, large DNA fragments move slowly. So separation happens based on size. Okay. அடுத்து, why it is used? Checking digestion. Main purpose என்ன அப்படின்னாக்க, to check the progression of restriction enzyme digestion. Okay. இப்போ அடுத்த கேள்வி வரலாம். Progression na enna? What does progression mean? It means whether the DNA is cut or not, whether cutting is complete or partial, whether the fragments of expected size. சரியா? இதுதான் progression உடைய meaning. What we observe in gel? என்ன observe பண்றோம்? After the electrophoresis, DNA appears as the bands. சரியா? More bands, more fragments. Fewer bands, less cutting. சரியா? Why this is important? Confirms enzyme worked
properly, DNA is ready for next step. Next step என்ன ligation. சரியா? அடுத்து third, DNA is negatively charged. Very important concept. DNA carries negative charge. பார்த்தோமா? ஆமா. ஏன் பார்த்தோம்? Because of phosphate groups PO43. இது பார்த்தோம் இல்லையா? In the DNA backbone, these phosphate groups carries the negative charges. ஓகேவா? Result of the property. இதனோட ரிசல்ட் என்ன? DNA behaves like a charged particle. Charged particle. Okay. அடுத்து movement towards positive electrode. Anode. சரியா? Anode. In electrophoresis, electric current is applied. Electric current is applied. What happens then? What happens then? Since DNA is negatively charged, it moves towards எதை நோக்கி போகுது? பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் ஆனோட நோக்கி போகுது. ஓகேவா? டைரக்ஷன் ஆஃப் த மூமெண்ட் பார்த்துக்கோங்க. ஃப்ரம் நெகட்டிவ் அண்ட் கேத்தோடு டுவர்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் ஆனோட். ஃபிகர் இந்த 9.3 நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நான் காமிக்கிறேன். இந்த இருக்க இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம். கரெக்டாக? இதுதான் திருப்பி வந்து சொல்கிறாங்க. ஃபிகர் 9.3 நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சரியா? இம்பார்ட்டன்ட் அப்சர்வேஷன் என்ன? Smaller fragments move faster and further. Larger fragments move slower and shorter distance. இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஆல்ரெடி? சேம். அடுத்து ஃபைனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ஸ்டெப். ஆஃப்டர் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ், ஓகே, we get a pattern of DNA bands. எப்படி? This tells whether the digestion occurred, size of the DNA fragments, quality of the experiment. சரியா? இதெல்லாம் வந்து நம்மளால வந்து தெரிஞ்சுக்கிற முடியும். Summary memory booster. Agrosgel electrophoresis is used for எதுக்காக? Separate the DNA fragments based on what? The size. Agrosgel, it's a jelly-like matrix with the pores. சரியா? Act like a filter. Purpose: to check the progression of digestion, whether the DNA is cut, whether cutting is complete, fragment sizes. இதெல்லாம் இதனுடைய purposes, நோக்கங்கள். சரியா? அடுத்து DNA forms bands on gel. பார்த்தோமா? band pattern shows என்ன? succession of digestion, fragment details வந்து நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். DNA is negatively charged. எதனால? due to phosphate groups. Under electric field, DNA moves towards என்ன பார்த்தோம்? electrode. என்ன electrode? positive electrode anode. சரியா? and figure 9.3 நல்லா பார்த்துக்கணும். சரியா? மூவ்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் வாட்? எதை பேஸ் பண்ணி மூவ் ஆகுது பார்த்தோம்? சைஸ். ஸ்மாலர் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் மூவ் ஃபாஸ்டர், லார்ஜ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் மூவ் ஸ்லோவர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கண்டினியூவேஷன். இந்த பார்ட் கண்டினியூ ஆகுது. இன்னும் வந்து நமக்கு ஒரு 170 பேஜஸ் இருக்குது. சரியா? ஸோ பார்த்துடலாம். ஐ திங்க் இப்போ வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும். பார்க்க நம்ம டைம் எடுத்தாலும் நீங்கள் கொஷின்ஸ்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணணும். சைமல்டேனியஸாக டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ்லாம் என்சிஆர்டியும் வந்து இது முடிச்சதுக்கப்புறமா என்சிஆர்டி ரீட் பண்ணணும். நான் எல்லாம் சொல்கிறேன். சொல்லப்படி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? இதுவே வந்து 4 hours வந்துடுச்சு. ஐ திங்க் இன்னொரு இது எவ்வளோ நேரம் போக போகுதுன்னு தெரில. பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் கண்டினியூவேஷன். இதனோட கண்டினியூவேஷன். ரெப்பிட்டிஷன் of digestion. After cutting the source DNA, okay, the process is repeated again. This repetition is not optimal. It is very important. This repetition is not optional. This repetition is not optional. What is repeated? உங்களுக்கு அடுத்த question வரலாம். சரியா? What is repeated? The same restriction enzyme digestion process. The same restriction enzyme digestion process. இதுதான் what is repeated அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம். சரிங்களா? Why repetition is needed? Why repetition is needed? Because we are working with 2 different DNA molecules. என்னென்ன? ஒன்னு source DNA contains the gene of interest. Okay, இன்னொன்னு vector DNA carries the DNA. So both must be cut properly at the specific locations. சரியா? So key idea என்ன? If only source DNA it cut, no place to insert the gene, no joining possible. Okay, if only vector DNA is cut,
no gene available to insert. சரியா? ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்? Both must be cut. This is why digestion is repeated. சரியா? Next, vector DNA. Vector DNA is a special DNA molecule used as a carrier. சரியா? It carries the gene of interest into the another cell. Okay. Common example என்ன? Plasmid circular DNA found in bacteria. Important properties. எதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்க போகிறோம்னா வெக்டார் டிஎன்ஏ இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்க போகிறோம். நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க. கேன் ரெப்ளிகேட் இன்சைட் த ஹோஸ்ட் செல், ஹேஸ் ஸ்பெசிஃபிக் சைட்ஸ் ஃபார் cutting, restriction sites, can carry the foreign DNA gene of interest. What happens during the cutting of vector DNA? Restriction enzyme cuts vector DNA. சரியா? This creates an opening space. சரியா? This space is where gene of interest will be inserted later. சரியா? later நம்ம இங்க தான் வந்து insert பண்ணுவோம். சரியா? இந்த ஸ்பேஸ்ல. okay, this space is where the gene of interest will be inserted later. okay, அடுத்து why same restriction enzyme is used? அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம். this is a very high yield exam point. ஓகேவா? நல்லா பார்த்து வச்சுக்கணும். இம்பார்ட்டன்ட் ரூல் என்ன? சேம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் மஸ்ட் பி யூஸ்ட் ஃபார் சோர்ஸ் டிஎன்ஏ, வெக்டர் டிஎன்ஏ. ஏன்? why same enzyme? because it creates the compatible ends. சரியா? what are compatible ends? When both DNAs are cut by the same enzyme, they produce matching ends, also called sticky ends in many cases. Okay? Simple understanding. எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? Like a puzzle pieces. Cut the source DNA one shape. Cut the vector DNA matching shape. So they can fit perfectly together. Correct? சரி. இப்போ what if different enzymes are used? வேற யூஸ் பண்ண என்ன நடக்கும்? ends will not match. so என்ன நடக்காது? cannot join, no recombinant DNA formation. சரியா? so final outcome of this part என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட வரைக்கும், after this step we have cut source DNA, gene of interest, cut vector DNA with space. so both having compatible ends ready for joining. சரியா? okay, இப்போ summary memory booster பார்த்துடலாமா? restriction digestion is repeated for vector DNA. reason, both source DNA and the vector DNA must be cut, otherwise joining is impossible. vector DNA அது என்ன? acts as a carrier. example என்ன? plasmid has restriction sites, can accept foreign DNA. சரியா? அடுத்து cutting vector DNA creates space opening for inserting gene of interest. for எதுக்கு? inserting gene of interest. அடுத்து same restriction enzyme must be used. ஏன்? for both source and vector DNA. சரியா? ஏன்? என்ன ரீசனுக்காக? produces compatible ends, allows perfect joining. வேற யூஸ் பண்ணா if different enzymes used, ends mismatch ஆகும், no joining, no recombinant DNA. சரியா? so final outcome என்ன? both DNAs are cut and ready, ends are matching and compatible, ready for ligation. next step நம்ம பார்க்கலாம். சரியா? continuation. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? அதனுடைய continuation பார்க்க போறோம். இந்த டாபிக் இன்னும் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு. சரியா? joining of DNA. என்னோட ஒரு ஓவரி பார்த்துடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் after cutting both the DNAs, next step என்ன? joining of the DNA fragments. கரெக்டா? this step is very important. ஏன்? because it creates a new DNA molecule. the new DNA is a recombinant DNA. சரியா? the new DNA is a recombinant DNA. what does joining mean? joining na என்னங்க? அதாவது combining
DNA from two different sources. இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? Into single continuous DNA molecule. இதுதான் joiningனு சொல்லுவோம். Okay? Cutting source DNA gene of interest. From the source DNA, a specific segment is taken. அதுதான் this is called gene of interest. நல்லா பாருங்க. From the source DNA, a specific segment is taken. அதுதான் gene of interest. Okay, wow. What is gene of interest? What is gene of interest? It is a desired gene we want to study or transfer. Okay, important point. This gene is obtained by cutting source DNA. Okay, cutting source DNA using what? Restriction enzyme. Using what? Restriction enzyme. So now we have isolated gene of interest with compatible ends. சரியா? அடுத்து cutting vector DNA, creating the space. எப்படி? The vector DNA is also cut using the same enzyme. What does this create? An opening gap in the vector. Why is this important? This space acts like an insertion site where gene of interest will be placed. Okay, now we have cut vector DNA ready to accept the gene. Okay, அடுத்து fourth, mixing step. Mixing step என்ன நடக்குதுங்க? Now both components are mixed. என்னென்ன? Gene of interest plus cut vector DNA. What happens? என்ன நடக்குது அப்படின்னா, due to compatible ends, gene and vector come close and align properly. Okay, but still they are not permanently joined yet, just temporarily aligned. Just temporarily aligned. சரியா? அடுத்து role of DNA ligase. இது ஒரு very important enzyme, so நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. என்ன? Very important. Now the key enzyme is added. என்ன? அதுதான் DNA ligase. What does DNA ligase do? It acts like a molecular glue. கரெக்டா? Function என்ன பண்ணுது? Joins the DNA fragments by forming phosphodiester bonds. What is phosphodiester bond? Okay, bond that connects sugar of one nucleotide to phosphate of next nucleotide. இது கேட்பாங்க. What is phosphodiester bond? கேட்டாங்கன்னா, bonds that connect sugar of one nucleotide to the phosphate of the next nucleotide. சரியா? This bond forms the DNA backbone. Okay, this bond forms the DNA backbone. Okay, wow. Final action of ligase என்ன? Makes the connection permanent and stable. Okay, அடுத்து formation of recombinant DNA. After the ligase action, gene of interest gets inserted into vector DNA. சரியா? So what is formed? A new DNA molecule, recombinant DNA. சரியா? Meaning of recombinant DNA என்ன? DNA formed by combining DNA, okay, from different sources. சரியா? அடுத்து final structure, vector DNA plus gene of interest become one continuous molecule. சரியா? Why this is important? This recombinant DNA can be introduced into host cells, used to produce proteins, used in biotechnology applications. சரியா? இப்போ இதனுடைய memory boost ஆகும். After cutting the DNA, next step is joining, ligation. சரியா? From source DNA, gene of interest is obtained. பார்த்தோமா? Yeah. From vector DNA, space opening is created. Both are mixed. Gene plus vector aligned due to எதனால? Compatible ends. DNA ligase is added
act like a molecular glue, forms a phosphodiester bonds, makes joining permanent. So final product in a recombinant DNA, combination of DNA from different sources. சரியா? Importance in a basis of genetic engineering used in biotechnology applications. சரி, இப்போ இந்த ஃபுல் டாபிக்கோடைய ஒரு ஃப்ளோ பார்த்துருவோமா டக்குன்னு ஃபைனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன? cut the DNA using the restriction enzyme, check using gel electrophoresis, repeat for vector DNA, join using the ligase, form the recombinant DNA. சரியா? form the recombinant DNA. இந்த பார்ட் முடிவு பெற்றுச்சா? இது வந்து உங்களுக்கு இப்போ முடிஞ்சிருச்சு, தரவாகிருக்கும். கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ். சரியா? இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா 9.3.3 amplification of gene of interest using PCR. சரியா? இது வந்துட்டு ஒரு குட்டி பிரேக்குக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். என்ன? வெயிட்.
ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா நம்ம? வாங்க 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 வாங்க. நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன நமக்கு? 9.3.3 amplification of gene of interest using PCR. ஓகே, 9.3.3 இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரியா? ஓகே, கம்மியா ஒரு நிமிஷம். 9.3.3 amplification of, okay, all set, ready, go. 9.3.3 amplification of gene of interest using PCR. Okay, wow, right. PCR is full form and basic concept. PCR stands for polymerase chain reaction. What does this mean? Okay, polymerase na enzymes that makes the DNA chain reaction, repeated cycles, okay, happening again and again. Idha the chain reaction is long. So overall meaning, a reaction where DNA is repeatedly copied using DNA polymerase. Okay, simple. Core idea of PCR: it is used to synthesize multiple copies of specific DNA segment other than gene of interest. அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? Important point. Not whole DNA. சரிங்களா? Not whole DNA. Only selected gene or a region is copied. Okay? Amplification. What does it mean by amplification meaning? The word amplification means increasing the number of copies. Increasing the number of copies. In PCR, a single DNA segment becomes 1, 2, 4, அடுத்து 8, அடுத்து 16 and so on. Okay, finally reaches approximately 1 billion copies. That's 10 to the power 9 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? Why amplification is important? Because natural DNA amount is very, very small. Okay, so PCR makes it large enough for study, detection and cloning. சரியா? Key term, this process is called DNA amplification. Okay, gene of interest na PCR focuses on gene of interest. What is gene of interest? A specific DNA segment that we want to study, copy, transfer. Okay, wow, important idea. PCR is a target specific. Only selected region is amplified, not random DNA. Not random DNA. Only selected region is amplified. Okay, in vitro concept. PCR occurs in vitro. Adana in vitro, meaning of in vitro, outside the living organism, in a test tube or laboratory setup. சரியா? Opposite term, in vivo abdina equal to inside the living organism. Why in vitro is important? Because full term control, temperature, chemicals, enzymes makes PCR highly controlled and efficient. சரியா? Key understanding, PCR does not need cells or nucleus or living system o தேவை கிடையாது. சரியா? Everything is done artificially. Overall understanding of the step: PCR is a lab technique where a specific DNA segment is copied multiple times outside the body using the enzyme DNA polymerase. Okay, இதனுடைய memory booster இப்போ. PCR na என்ன? Polymerase chain reaction. Techniques used to synthesize multiple copies of DNA. Polymerase, enzyme that builds the DNA. Chain reaction, repeated cycles. Amplification and increase in DNA copies from 1 to 1 billion. சரியா? PCR is a target specific. Only gene of interest is amplified, not the whole DNA. சரியா? Occurs in vitro. அப்படின்னா outside the living cells. Okay, outside the living cells in lab conditions. Advantages என்னன்னா full control over reaction. Okay, high efficiency, அப்புறம் no need for living system. இதெல்லாம் இதனுடைய advantages. Okay, அடுத்து continuation. Primers, அதனோட definition and nature பற்றி பார்க்க போகிறோம். PCR uses two set of primers. எத்தனை set? Two set of primers.
What are primers? Primers are small chemically synthesized oligonucleotides. சரி, அப்போ நம்ம அதை உடைக்க போகிறோம். Breaking this definition. Small, very short DNA sequences. Chemically synthesized அப்படின்னா artificially made in lab. Oligonucleotides short chains of nucleotides. Short chains of nucleotides. அதான் நம்ம oligonucleotides னு சொல்லுவோம். DNA pieces. சரியா? Key idea. Primers are short artificial DNA sequences. Complementary binding. Primers are designed to be complementary to specific regions of DNA. சரியா? What does complementary mean? Matching base pairing. Base pairing படிச்சிருப்போம்ல, A எப்போவுமே T கூட தான் சேரும், T எப்போவுமே A கூட தான், அந்த மேட்டர். ஓகே, ATGC. ஓகேவா? ATGC. What happens in the PCR? Primer attaches, binds to the DNA at specific matching sequence. சரியா? Why this is important? Ensures only target region is selected. No random amplification. High accuracy. Okay? அடுத்து 2 sets of primers. Very important. இது கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. PCR uses 2 primers. பார்த்தோமா? Yeah. Why 2? Because DNA is double stranded, right? So one primer binds to one strand, other primer binds to opposite strand. சரியா? This allows both strands to be copied simultaneously. சரியா? Function of the primers. They provide starting point for DNA synthesis. சரியா? Without primers, DNA polymerase cannot start. No DNA formation. சரியா? DNA polymerase role. Another role. Enzyme used. DNA polymerase. Main function. It extends the primers to form new DNA strand. எப்படி work ஆகுது? DNA polymerase attaches to the primer, reads template DNA, adds nucleotides one by one, forms new DNA strand. சரியா? Important point. DNA polymerase cannot start on its own. அப்புறம் it needs primer as a starting point. சரியா? It needs primer as a starting point. Nucleotides, building blocks. Nucleotides are basic units of DNA. Types A, T, G, C. படிச்சிருப்போம்லையா? Adenine, thymine, guanine, cytosine. சரியா? Role in PCR. They are added by DNA polymerase to build new DNA. சரியா? So without nucleotides, synthesis ஆகுமா DNA? No, not at all. No DNA synthesis possible. Okay. அடுத்து template DNA, genomic DNA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. PCR uses genomic DNA as a template. Templateனா what is template DNA? அதாவது original DNA that contains gene of interest. Role of template: provides sequence information. DNA polymerase copies based on template sequence. Important idea. New DNA is formed. New DNA formed is what? Complementary to template strand. Form on a new DNA complementary to template strand. சரியா? Next, இதனுடைய overall understanding. PCR requires primers. எதுக்கு? start points. Okay? DNA polymerase builds DNA. Nucleotides raw materials. Template DNA blueprint. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. சரியா? All these work together to synthesize new DNA strands. சரியா? Summary, memory booster. PCR uses 2 primers. Small synthetic DNA sequences. Primers are complementary to target DNA, bind specifically to correct region.
Okay, 2 primers needed. Why? Because DNA is double stranded, both strands must be copied. Adhukaga. Function of the primers: provide starting point for DNA synthesis. DNA polymerase என்ன பண்ணுது? Extends primers, adds nucleotides, forms new DNA strand. சரியா? அடுத்து nucleotides. Building blocks A, T, G, C required for DNA formation. அடுத்து template DNA. Original DNA contains gene of interest, gates new DNA synthesis. Final concept என்ன? Primers plus polymerase plus nucleotides plus template இது எல்லாம் work together to form new DNA. Clear-ஆ? Informations clear-ஆ? Next போலாமா? Continue பண்ணலாமா? Next, repetition of DNA replication. Okay, PCR is based on one powerful idea. என்னது? DNA replication is repeated many times. What does repeated many times mean? The same process of DNA copying happens again and again and again in the cycles. சரியா? Each cycle includes copying of the DNA, forming new strands. Okay, so important understanding enna? It is not a one-time process. It's a cyclic process. It's a cyclic process. Cycle-based amplification. Cycle-based amplification. PCR works in multiple cycles. What happens in each cycle? DNA copies are doubled in every cycle. Example பார்க்கலாமா? Cycle wise increase. First cycle 2 copy, second cycle 4 copy, third cycle 8 copy, fourth cycle 16 and so on போயிட்டே இருக்கும். சரியா? So the pattern is 1 2 4 8 16 32 and so on. சரியா? தெரியலையோ உங்களுக்கு? Wait, 1 2 4 8 16 32 and so on. Okay, key concept. This is called exponential growth. சரியா? Exponential amplification very important ஒரு விஷயம். ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க. PCR does not increase DNA linearly. சரியா? does not increase DNA linearly. It increases exponentially. இப்போ அடுத்து உங்களுக்கு கேள்வி இருக்கலாம், எக்ஸ்போனென்ஷியலியா? வாட் இஸ் எக்ஸ்போனென்ஷியல் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த கேள்வி இருக்கலாம். அதாவது நம்பர் இன்க்ரீசஸ் வெரி ரேப்பிட்லி. ஃபார்முலா ஐடியா, கான்செப்சுவல் ஒரு இதுக்கு பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்க. ஆஃப்டர் n cycles copies 2 power n. அதாவது why exponential growth? Because each newly formed DNA becomes template for the next cycle. Okay, becomes template for the next cycle. So more DNA, more templates. So என்ன நடக்கும்? Faster increase. சரியா? அடுத்து billion copies concept. என்ன billion copies concept? See, after many cycles DNA copies become approximately 1 billion. 10 to the power. Okay, 10 to the power 1 billion. Okay, why approximately? Because exact number depends on number of the cycles, efficiency of the reaction. So அதனால வந்து நம்மளால அக்யூரேட்டாலாம் சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? அடுத்து importance of this huge number. Even a tiny DNA sample, okay, can be converted into large quantity. Practical advantage: helps in detection of the DNA, diagnosis, research and cloning. சரியா? அடுத்து key logic behind the PCR amplification. The entire PCR depends on repetition. Okay, repetition plus exponential growth. Stepwise பார்க்கலாமா? First DNA is copied, copies becomes templates. அடுத்து template increase ஆனிச்சு, more copying happens. Simple. So result என்ன? Rapid multiplication of the DNA. Overall understanding of this part என்ன? PCR works by repeating DNA replication,
doubling DNA each cycle, அடுத்து producing massive number of copies. So this makes extremely powerful. This makes PCR extremely powerful technique. அதனால தான் ரொம்ப powerful technique னு சொல்றான். Clear? Summary memory boost பார்த்தலாமா? PCR involves repeated cycles of DNA replication. Each cycle doubles DNA amount. Pattern என்ன 1 2 4 8 16 so on called exponential amplification. Formula concept என்ன copies 2 power n. Reason for exponential growth, new DNA also act as a template. சரியா? Final result என்ன approximately 1 billion copies. Importance, small DNA, large amount, useful for detection, research, cloning. சரியா? Final concept என்ன PCR என்ன replication plus exponential growth. Okay, next போலாமா? மூவ் ஆகலாமா? நெக்ஸ்ட் தெர்மோஸ்டேபிள் DNA polymerase. இந்த கொஷின் வந்து உங்களுக்கு வந்துச்சு பேப்பரில். ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரியா? எப்படியும் கேட்டது திருப்பி கேட்க மாட்டான். ஓகே, பட் கேட்பான். ஒரு வினோதமான ஜந்துங்க இந்த என்டி இருக்கான்ல, ஒரு வினோத பிறவி அவன். அப்படிங்கிறனால அவனை நம்பாதீங்க தயவு செஞ்சு. ஓகே, ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. எதுவுமே இது இம்பார்ட்டண்ட்டு அது இம்பார்ட்டண்ட்டு இதை மட்டும் நான் பார்த்துட்டு போகிறேன்லாம் இருக்கவே கூடாது. ஓகே, என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நான் அப்படி ஈர்க்க விடவே மாட்டேன். எப்போவுமே எல்லாத்துமே நான் படிக்க வைப்பேன். எவ்ரி சிங்கிள் லைன் கூட நான் படிக்க வைப்பேன். சரியா? எதையுமே விட்டுட்டு போகக்கூடாது. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க அம்மா. நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆகலாமா? Thermostable DNA polymerase. Thermostable DNA polymerase. For repeated amplification, PCR uses a special enzyme. என்ன thermostable DNA polymerase? What does thermostable means? Thermo அப்படின்னா temperature, stable அப்படின்னா remains active. So, enzyme that remains active even at the high temperature. சரியா? Why is this needed? Why is this needed? PCR involves high temperature steps. சரியா? Normal enzymes get denatured, அதாவது damaged at high temperature. So stop working. So we need heat resistant enzyme. சரியா? Source Thermus aquaticus. இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இதில் இருந்துச்சு, மேட்ச்சில் இருந்துச்சு. This thermostable enzyme is obtained from bacterium Thermus aquaticus. சரியா? Where is this bacterium found? Lives in hot springs. சரியா? Why important? Since it survives high temperature, its enzyme is naturally heat stable. Obviously. So, this enzyme is commonly called tag polymerase. இதுக்கு பேர் என்ன? tag polymerase. அடுத்து high temperature denaturation. One key step in PCR is denaturation of the DNA. அப்படின்னா denaturation separation of double-stranded DNA into two single strands. சரியா? How is this done? By applying high temperature. Values நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Approximately 94 to 90 degrees Celsius. Okay, why this step is necessary? Because DNA polymerase can work only on single-stranded DNA. Okay, அடுத்து enzyme stability at high temperature. During denaturation, temperature becomes very high. So what happens to the normal enzymes? Lose the shape, becomes inactive, cannot function. So what happens to the thermostable polymerase? It remains active, does not get denatured, continues DNA synthesis. Key advantage na PCR can run continuously, without adding enzyme again and again. சரியா? Final use. Ligation with vector. After amplification, we get large number of DNA copies. Yeah. So, what can we do with this DNA? It can be ligated, joined with vector DNA. It can be ligated, joined with the vector DNA. Purpose. For cloning, அப்படின்னா meaning insert the gene into the vector
transfer into host. So replication நடக்கும். Replicate. இந்த figure 9.6 நல்லா பார்த்துருங்க. சரியா? இந்த figure 9.6 ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Okay, very important. Figure 9.6. Okay, வா? Very important in the diagram. Next, a final understanding. PCR provides sufficient DNA for further genetic manipulation. Overall understanding of the concept. என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்? PCR uses thermostable DNA polymerase from Thermus aquaticus. Okay, this allows DNA replication even at high temperatures. Correct? Final product. Amplified DNA used for cloning and recombinant DNA formation. Summary memory booster. PCR uses thermostable DNA polymerase, works at high temperature, source in a Thermus aquaticus, hot spring, bacterium, enzyme in a Taq polymerase. Denaturation, high temperature separates the DNA strands. Normal enzymes denature, stop working. Thermostable enzyme remains active, continuous DNA synthesis. சரியா? So final product என்ன? Amplified DNA. சரியா? So final use ligated with vector used for cloning. சரியா? So figure 9.6 வந்துட்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க. நான் அந்த இது காமிச்சேன், ஃபிகர் காமிச்சேன் இல்லையா? ஸோ அந்த ஃபிகர் வந்து ரொம்ப நல்லா டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க. சரியா? சரி, இப்போ ஃபுல் பிசிஆர் ஃப்ளோ, அதனுடைய ஃப்ளோ பார்த்துருவோமா? ரிவிஷன், அதனுடைய அல்டிமேட் ரிவிஷன். PCR amplifies the DNA. Okay, அடுத்து uses the primers plus polymerase. அடுத்து repeated cycles that leads to exponential growth. அடுத்து thermostable enzyme survives the heat. அடுத்து DNA denatures and replicates. அடுத்து final DNA used for cloning. சரியா? ஸோ இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சு போச்சு. கரெக்டாக உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இந்த டாப்பிக்கு உங்களுடைய டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்து நீங்கள் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் போகலாமா? நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன? இந்த டாபிக் 9.3.4 இங்கே போகலாம். ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஒவ்வொரு டாபிக் முடிய வந்து நீங்களாம் வந்து கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். சரியா? ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் அப்போவே கையோட டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகும். சரியா? அப்போ தான் உங்களால் வந்து கையோட எங்கே வந்து நீங்கள் லேக் ஆகுறீங்க, எந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வரும். அதனால தான் இம்மீடியட்டாக சைமல்டேனியஸாக நீங்கள் வந்து டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன். சரியா? இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து போகலாமா? நெக்ஸ்ட், இன்சர்ஷன் ஆஃப் recombinant DNA into the host cell organism. Okay, first, introduction to DNA insertion. After forming the recombinant DNA, the next crucial step is what? Introducing, that is inserting this DNA into the host cell. Why is insertion necessary? Because DNA alone cannot multiply. Correct? Ama. DNA alone cannot express genes. Amawa ama. So it needs a living system host cell. சரியா? So final goal என்ன? Host cell will replicate DNA, express the gene. So insertion is essential for biotechnology applications. அடுத்து, ligated DNA concept. The DNA used here is ligated DNA. What is ligated DNA? DNA after formed joining gene of interest plus vector DNA using DNA ligase. புரியுதா? என்ன ligated DNA என்னன்னு புரியுதா? This is also called recombinant DNA. சரியா? Important understanding. This DNA contains desired gene, additional useful genes like resistant genes. Methods of DNA introduction. There are several methods of introducing DNA. Important note. Specific methods are not detailed here. உங்களுக்கு கொடுக்கல. சரியா? Only concept needed. DNA can be inserted using different techniques. சரியா? Right. Key idea என்ன? Scientists have developed multiple ways to insert the DNA into the cells. Okay. அடுத்து,
recipient cells. Recipient cells are the cells that receive recombinant DNA. Example, E. coli bacterium. Role of recipient cell enna? After receiving the DNA, acts like a host, allow the DNA to replicate, function, so it becomes a production system for desired chain. சரியா? அடுத்து competent cells concept. இதுவும் very important concept, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Normally, cells do not take DNA easily. சரியா? So, what is done? Cells are treated to become competent. Definition. Competent cells are cells that are capable of taking up the DNA from the surroundings. Okay, அதான் competent cells அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. How are cells made competent? How are cells made competent? By chemical treatment, physical methods. Detail not required here. Just the concept is enough. சரியா? நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து போகவும் வேணாம், கொடுக்கவும் கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. Key idea. Competency is artificially introduced, not natural in most cases. Okay, why competency is essential? Without competency, DNA cannot enter the cell. So no transformation, the entire experiments என்னால fail ஆகிடும். சரியா? அதனால தான் it's essential. So competent cells is equal to entry gate for the DNA. So overall understanding என்ன? இதனுடைய overall understanding, recombinant DNA must be inserted into the host cell. ஓகேவா? Host cell provides the environment for DNA replication, gene expression. Okay? Cells are made competent so they can take up the DNA from the surroundings. Summary, memory booster. After forming the recombinant DNA, it must be inserted into the recipient host cells. DNA used, ligated DNA is equal to gene of interest plus vector DNA, right? There are several methods to introduce the DNA. Okay, recipient cells na enna? Example, E. coli pathom act as a host for DNA. In a problem, cells do not take the DNA naturally. So solution enna? Cells are made competent. Competent cells enna panum can take the DNA from the surroundings, essential for DNA entry. So final concept enna? Competence is equal to entry gate for the recombinant DNA. Okay va? புரிஞ்சா? Okay, next போலாமா? Continuation. Uptake of DNA by cells. After making the cells competent, the next step is enna அப்படினாக்க uptake of DNA into the cell. What does uptake means? Uptake na நம்ம என்னன்னு பல டைம் படிச்சாச்சு. It means cell takes the DNA from outside into inside. சரியா? So key idea என்ன? DNA is present in the external environment. Cell absorbs it from the surroundings. Important concept enna? DNA moves outside to the inside of the cell. Okay. This step is crucial because without DNA entry, no transformation, no gene expression. Surrounding DNA concept. DNA is present in the surrounding. What does surrounding mean? The medium in which cells are present. Okay. Solution containing recombinant DNA. Key understanding. Innoda key understanding enna? Cells are placed in a medium where DNA molecules are freely available. Okay va? So competent cells can pick up DNA from this medium. Okay, அடுத்து recombinant DNA entry. The DNA entering the cell is recombinant DNA. The DNA entering the cell is recombinant DNA. What does it contain? A gene of interest along with antibiotic resistance gene. சரியா? Important idea. This DNA is a foreign DNA to cell. After the entry, it becomes a part of the cell's system. It becomes a part of the cell's system. Next, antibiotic resistance gene. The recombinant DNA carries என்னெல்லாம் கேரி வருது?
a gene that provides a resistance to an antibiotic. சரியா? Example, நல்லா பார்த்துச்சுக்கோங்க. Example, ampicillin. What is ampicillin? An antibiotic that normally kills the bacteria. What does the resistance gene do? It gives a cell the ability to survive in the presence of antibiotic. சரியா? அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான். Survive in the presence of antibiotic. Transformation concept. நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது. After the DNA enters the cell undergoes the transformation. Definition, transformation என்ன பல டைம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இந்த செஷனில். Transformation என்ன? The process in which a cell takes up the foreign DNA, shows new characteristics. In this case, new property என்ன? Is resistance to ampicillin. Okay, so what happened? Normal E. coli becomes ampicillin resistant cell. Okay, special term. Such cells are called transformants. Overall understanding in competent cells take up the DNA from the surroundings. Recombinant DNA enter the cell, contains the gene of interest, antibiotic resistance gene. Cell undergoes the transformation. Result in a cell becomes resistant to antibiotic. Summary, memory booster. Competent cells take the DNA from the surroundings. DNA present in the external medium. DNA enters cells. Recombinant DNA contains gene of interest, ampicillin resistance gene. After the entry in the cell undergoes transformation. Transformation and uptake of the foreign DNA. Expression of new trait. Result in a normal cell becomes ampicillin resistant. So such cells are called transformants. சரியா? அடுத்து continuation. இன்னும் முடியல. Wait. Next, Agar plate technique. Next என்ன? Agar plate technique. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, என் கழுத்து வலிக்குது. ஒரே செகண்ட். Okay. Okay, come on. Agar plate technique. Agar plate technique. After transformation, cells are spread on agar plates. சரியா? What is an agar plate? A solid growth medium used to grow the microorganisms, made using agar and gel-like substance. Purpose of the agar plate: to grow the bacterial cells. Observe which cells survive. சரியா? Which cells survive. Important condition. Agar plate contains ampicillin antibiotic. சரியா? Agar plate contains ampicillin antibiotic. Ampicillin selection. இது very important concept. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Ampicillin is an antibiotic. What does it do? Normally kills the bacteria. Okay, but in this experiment, it is used for selection. Key idea: only bacteria with a resistant gene can survive. Okay, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்து, growth of transformants. Transformants are cells that have the recombinant DNA. What do they contain? Ampicillin resistance gene. Ampicillin resistant gene. What happens in agar plate? These cells survive and grow. What do they survive? Why do they survive? Because resistant gene protects them from the antibiotic. So they form visible colonies. Death of untransformed cells. Untransformed cells are cells that did not receive recombinant DNA. Why do they lack? No ampicillin resistance gene. What happens to them? On agar plate with antibiotic, they செத்துறாங்க. Why do they செத்துறாங்க? Because
ampicillin அவங்கள சாவடிச்சிடுறாங்க. Okay, next, survival logic. Survival logic. On agar plate, two types of cells exist. என்னென்ன? Transformants have resistance gene, survive and grow. Untransformed, no resistance gene, die. Final result, only desired cells remain. Why this is powerful? Because it allows easy identification of the correct cells. So oral understanding and oral understanding, cells are plated on the agar plus ampicillin. Seriya, only transform and survive, others die. So this creates a clear selection of desired cells. Memory booster. After the transformation, cells are spread on agar plates containing the ampicillin. Ampicillin an antibiotic that kills the bacteria. Two type of cells enna paathom. Transformants have the resistance gene, survive and grow. Untransformed, no resistance gene, die. Final outcome enna? Only desired cells remain. This step is called selection process. This step is called what? Selection process. Next, selection principle. Next என்ன selection principle. இன்னும் நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக 100 pages தான் இருக்குது. அதோடு இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிடும். சரியா? ஓகே, இன்னும் 100 pages தான் இருக்குது, முடிச்சிடலாம். Selection principle. Selection principle என்ன? After plating cells on agar plus ampicillin, a key outcome is selection of only desired cells. What is selection? It means identifying and isolating only the transformed cells. அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? செலெக்ஷன் சொல்லுவோம். How selection works? How selection works? Based on ability to survive in the presence of antibiotic. Okay. Key logic என்ன? Cells that survive is equal to transformed, cells that die is equal to untransformed. அவ்வளோதான். So the selection is survival based identification. சரியா? அடுத்து, role of ampicillin resistant gene. The recombinant DNA contains ampicillin resistant gene. What does this gene do? It provides resistance against ampicillin. Chiriya, meaning of resistance. Cell can survive even when antibiotic is present. Chiriya, resistance enna? Cell can survive even when the antibiotic is present. Adhan நம்ம resistance சொல்லுவோம். Without this gene, cells cannot survive. It gets killed by the antibiotic. சரியா? So this gene is a life-saving factor for transformed cells. Okay? அடுத்து, identification of transformants. After the selection, we can easily identify the transformants. எப்படி? By observing which cells grow on agar plate. Which cells grow on agar plate? Important idea. Growth is equal to presence of recombinant DNA. No growth is equal to absence of recombinant DNA. Simple. So identification becomes simple and accurate. Correct. அடுத்து, selectable marker concept. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, இது very 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 important. The ampicillin resistant gene acts as a selectable marker. அப்படின்னா, selectable marker is a gene that helps select transformed cells from untransformed cells. Okay, why called selectable? Because it allows selection based on survival. Key mechanism enna? Antibiotic present, only resistant cells survive. So selection becomes easy. Importance of biotechnology. Selectable markers are very important tools. Yeah, because they help identify correct cells, avoid confusion, save time. Without selectable marker, cannot differentiate the cells, experiment become difficult. So selectable marker is equal to key for the successful cloning. So overall understanding and overall understanding, selection is based on what? Antibiotic resistance. Ampicillin resistant gene help cells survive. Only the transformed cells grow and are selected. This gene acts as a selectable marker.
memory boost பார்க்கலாமா? After plating on agar plus ampicillin, only transform and survive. Selection based on survival in antibiotic. Ampicillin resistant gene provides the survival ability, protects the cell from the antibiotic. Identification, growth is equal to transformed cell, no growth is equal to untransformed cell. Selectable marker, gene used to select the transformed cells. Importance in essential for identification, selection, successful cloning. இதனுடைய flow பார்த்துடலாமா? Complete flow. Recombinant DNA inserted, cells made competent, DNA uptake plus transformation third, cells plated on agar plus antibiotic, only transform and survive. அடுத்து selection using marker gene. புரிஞ்சா? சிம்பிள், அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. எது முடிஞ்சிருச்சு? நம்மளுடைய இந்த பார்ட், இந்த டாபிக் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ப்ராக்டிஸ் த கொஷின்ஸ் சரியா? எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது ரிலேட்டடாக. ப்ராக்டிஸ் த கொஷின்ஸ் திருப்பி பார்த்துட்டு கூட, ஓகேவா, ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது புரியலன்னா கூட திருப்பி ரிவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள். சரி, ரீஇன்ஜினியர் இப்போ நான் உங்களுக்கு ரீட் பண்ணது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் எல்லாமே. ஓகே, அதுக்கப்புறமா என்சிஆர்டியில் வந்து என்சிஆர்டி ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஷின்ஸ் வந்து டாபிக் வைஸ் வந்து சால்வ் பண்ணுங்கள். ஓகே, சரி. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 9.3.5 இது அப்டைனிங் த ஃபாரின் ஜீன் ப்ராடக்ட், திஸ் ஒன், ரைட்? ஓகே, ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துக்கலாமா? 227 277 ஒரு அரவுண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 90 சம்திங் அரௌண்ட் பேஜஸ் இருக்குது. ஓகே, பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துகிட்டு வாங்க, ஒரு 5 minutes பிரேக் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா எனக்கு அதை கண்டினியூ பண்ணலாம். சரியா?
வாங்க கண்டினியூ பண்ணலாமா? ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? 9.3.5 அப்டைனிங் த ஃபாரின் ஜீன் ப்ராடக்ட். சரியா? ஸோ எங்கே வரைக்கும் வருது? இது 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 வரைக்கும் இப்போது டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரியா? அதுக்கப்புறம் ஒன்றே மட்டும்தான் இருக்குது, இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங். அதுக்கப்புறமா சம்மரி. இதோட முடிச்சிடலாம். நம்ம அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ கம் ஆன், லிசன். 9.3.5 obtaining the foreign gene product. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? அப்டைனிங். இருங்க, நான் செக் பண்ணிக்கிறேன்டா, ஒரு நிமிஷம்டா. எல்லாம் கரெக்டாக? ஓகே, மைக் கரெக்டாக இருக்கா? ஓகே, ரெக்கார்டிங் ப்ராப்பர், ஃபைன். ஓகே, கம் ஹியர். 9.3.5 obtaining the foreign gene product. Foreign alien DNA concept அப்படின்னா the DNA used here is called foreign alien DNA. சரியா? அது foreign DNA சொல்லுவோம், alien DNA சொல்லுவோம். What does foreign mean? DNA that does not originally belong to the host cell. Example என்னன்னு பார்க்கலாமா? Human gene inserted into bacteria, plant gene inserted into animal cell. Key idea: this DNA carries gene of interest, which is responsible for producing a specific useful protein. சரியா? Responsible for what? Producing a specific useful protein. Second, cloning vector insertion. The foreign DNA is not inserted directly. அப்புறம் first it is inserted into a cloning vector. சரியா? What is cloning vector? A DNA molecule that acts as a carrier vehicle. Common example in a plasmid. சரியா? Functions of a vector: helps in carrying the foreign DNA, protecting it, delivering it into a host cell. So vector is equal to transport system for DNA. சரியா? Formation of recombinant DNA. When foreign DNA is inserted into vector, it forms recombinant DNA. Correcta? Yes. Important understanding. It is a combination of vector DNA plus foreign DNA. So new DNA molecule is created. அடுத்து, transfer into host cells. This recombinant DNA is then transferred into host cells. என்னென்னு பார்க்கலாமா? host cells ஓட types: bacterial cells, plant cells, animal cells. Important point: choice of host depends on type of gene, purpose of the experiment. What happens after entry? Recombinant DNA becomes part of the host system. Okay, initial understanding of this concept. Step by step நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ. This step includes foreign DNA selection, insertion into vector, formation of recombinant DNA, transfer into host cell. Okay, this is the starting step of protein production process. Starting step. Memory booster பார்க்கலாமா? Foreign DNA from another organism contains gene of interest. DNA is inserted into cloning vector, carrier DNA. Vector example என்ன பார்த்தோம்? plasmid. Foreign DNA plus vector that forms what? Recombinant DNA. So recombinant DNA is transferred into host cells. Host cell role என்னது? Provides environment for DNA. Okay, final concept என்ன? Foreign DNA, vector, அதுக்கப்புறமா recombinant DNA, அதுக்கப்புறமா host cell. Okay, continuation. Multiplication of foreign alien DNA. After recombinant DNA enters the host cell, the next event is in a multiplication of foreign DNA. Correct? What does multiplication mean? It means making many copies of the same DNA. How does this happen? Inside the host cell. Inside the host cell. DNA replication machinery works. Host cell divides. So recombinant DNA also gets copied repeatedly. புரியுதா?
Important concept. The host cell treats recombinant DNA like its own DNA. Therefore, foreign DNA multiplies automatically. Okay. அடுத்து replication inside the host cell. The replication of DNA occurs using host cell enzymes. Host cell enzymes. Key enzymes involved என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். DNA polymerase from host cell. Process என்ன? DNA unwinds, new strands are synthesized, identical copies are formed. சரியா? This process is semi-conservative replication. சரியா? Conceptually same as normal DNA replication. இதை பற்றிலாம் நம்ம படிக்கலாம். சரியா? Semi-conservative replicationலாம் அதை நம்ம மாலிகுலரில் படிப்போம். அப்போ டீட்டெயிலாக படிக்கலாம்னா normal important idea. No separate enzyme is needed. Host cell machinery itself does the work. Okay. Increase in DNA copy number. Due to repeated replication, number of the DNA molecules increases rapidly. So result enna? From one recombinant DNA, many identical copies are produced. Why this is important? Because more DNA, more gene copies. More gene copies, more protein production. So multiplication is essential for high yield. ஓகேவா? ஏன் புரியுதா? ஏன் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லிட்டு தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எசென்ஷியல் ஃபார் வாட்? ஹை yield. அடுத்து லிங்க் பிட்வீன் DNA multiplication and the protein production. Multiplication of DNA is not the final goal. It is important because it leads to higher expression of gene. Logic. Enna logic? More DNA copies, more templates. More templates, more transcription nadakum. More transcription nadanda, more protein kadaikum. Simple. So, DNA multiplication supports protein production. Key understanding of the step. After the insertion, recombinant DNA replicates inside the host, increases in the number, prepares for the expression. Okay, so this ensures sufficient genetic material for next steps. Memory booster. After entering the host cell, foreign DNA multiplies. Multiplication means many copies of the DNA are formed, done by host cell machinery. Okay, host treats recombinant DNA as its own DNA. Result in a rapid increase in the DNA copies. Importance: more DNA, more templates, more protein. So final concept is DNA multiplication is equal to foundation for high protein production. Okay. அடுத்து continuation. Ultimate aim of recombinant technology. In recombinant DNA technology, the most important goal is to produce a desirable gene. What does ultimate aim mean? Final purpose, final outcome of the entire process. Important concept. Even though we work with the DNA, the final product is what? Protein, not the DNA. Why protein is important? Because proteins are the functional molecules in the body responsible for biological activities. So DNA is just a blueprint, protein is the actual product. Okay, wow. Desired protein concept. The protein produced is called desirable protein. What does desirable protein mean? Protein that is useful, required, beneficial. Example, understanding the purpose. Insulin, edukku for diabetes. Enzymes, edukku for industry. Vaccines, edukku for immunity. சரியா? அடுத்து, so desired protein depends on purpose of experiment. Okay, அடுத்து, why DNA alone is not enough? Why DNA alone is not enough? DNA contains information, but DNA itself cannot perform function, cannot act directly. Correcta? It must be expressed to produce the protein. Key idea: DNA is equal to
DNA must convert, அது மாறணும் first, must convert into protein. சரியா? Need for gene expression. Therefore, there is a need for expression of recombinant DNA. What is gene expression? Process where DNA is used to produce protein. Step involved. இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் இப்போ நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. DNA அடுத்து RNA அடுத்து protein ஃபார்ம் ஆகும். கரெக்டா? ஸோ எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷனல் யூஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ. எக்ஸ்பிரஷன் என்ன? ஃபங்க்ஷனல் யூஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ. இம்பார்ட்டன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். விதவுட் எக்ஸ்பிரஷன் நோ ப்ரோட்டீன், நோ யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட். கரெக்டா? ஸோ எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் கம்பல்சரி. Connection between DNA and protein. DNA acts as an instruction manual. Proteins acts as a final working molecule. Relationship. DNA stores the information, protein performs the function. So, DNA அது எக்ஸ்பிரஷன் ஆகணும், அடுத்து ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகும், அடுத்து ஃபங்க்ஷன் நடக்கும். ஸோ ஓவரால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி? recombinant DNA technology aims to produce useful protein. DNA is only information center. It must undergo expression. Expression leads to protein formation. Which is the final useful product? அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். சரியா? எது நம்மளுடைய ஃபைனல் யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்? ப்ரோட்டீன். சரியா? சம்மரி, மெமரி பூஸ்டர். Ultimate aim of recombinant technology என்ன? To produce the desirable protein. DNA is a blueprint, information. Protein is a functional product. DNA alone is not useful. Must undergo gene expression. Expression and DNA, அது RNA மாறணும், அடுத்து protein. Without expression, no protein, no result. Final concept என்ன? DNA expression protein, goal achieved. Okay. Next, continuation. Need for expression of recombinant DNA. Since the goal is to produce a desirable protein, the inserted DNA must be expressed inside the host cell. Okay. What does expression mean? It means using the DNA information to produce the protein. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவோம். Important concept. Recombinant DNA is present inside the cell. But presence alone is not enough. It must be active and functional. So expression is essential. Why expression is required? Without expression, no protein formation, no useful output. Even if the DNA is present, it is just an inactive information. Only after the expression, the protein is produced. So the key idea is what? DNA must be converted into protein. சரியா? Expression occurs under the appropriate conditions. The foreign gene does not express automatically always. Okay, it expresses only under appropriate conditions. என்னென்ன appropriate conditions? Conditions that allow gene activation, protein synthesis. These may include suitable temperature இருக்கட்டும், proper cellular environment இருக்கட்டும், control regulatory signals இருக்கட்டும், இதெல்லாம். So, expression depends on the environment. Why conditions are important? If conditions are not suitable, gene will not express. Protein will not form. Even if DNA is present, it remains silent. Important concept enna? Expression is condition dependent process. புரியுதா? ஏன் condition dependent? Technical complexity of genetic gene expression. Okay, இது என்ன சொல்லுதுன்னா, expression involves many technical details. என்னென்ன? Why is it complex? ஏன் வந்து கஷ்டமாக இருக்குது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்படின்னா, because it depends on proper gene instruction, suitable host system, correct expression signals. சரியா? Important understanding. Expression is not simple. It requires a careful control and optimization. Okay, so overall understanding என்ன? Recombinant DNA must be expressed. Expression என்ன? DNA இருந்து protein மாறுறது. Expression occurs only under appropriate conditions. அதே நம்ம பார்த்தோம். Without proper conditions, no expression, no protein. So,
Expression is a control and complex. Memory booster. Recombinant DNA must be expressed to produce a protein. Expression means DNA to protein. DNA alone is not useful, must be active. Expression occurs only under appropriate conditions. If the conditions are wrong, no expression, no protein. Expression is a complex and a control process. Okay, so final concept enna? DNA presence plus correct conditions is equal to protein production. அப்பதான் protein வந்து production நடக்கும். Okay, continuation. Expression under appropriate conditions. The foreign gene does not express randomly. It expresses only under appropriate conditions. இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? திருப்பி repeat ஆகுது பாருங்க உங்களுக்கு. What does appropriate conditions mean? Conditions that allow gene activation, protein synthesis. Important an idea na? Every gene needs a suitable environment to function. So, expression depends on correct conditions. Condition dependent nature of expression. Gene expression is highly dependent on environment. If the conditions are correct, gene becomes active, protein is produced. If the conditions are wrong, gene remains inactive, no protein is formed. Seriya? So, same DNA can behave differently in different conditions. Purida, same DNA can behave differently in different conditions. Adutha, factors affecting expression. Expression depends on multiple factors. Temperature must be suitable for enzyme activity. Cellular environment. Host cell must support gene function. Okay, must support gene function. Adutha, regulatory signals. Signals that turn gene on and off. Adutha, all these together determine whether the gene will express or not. Okay, adutha, understanding technical details. The process of gene expression involves many technical details. Why are they called technical? Because they require scientific control, precise adjustments, experimental optimization. Seriya? Examples of such details. Enna pakalama? Choosing correct host cell, ensuring proper conditions, maintaining suitable environment. So, expression is not automatic, it is controlled. Why expression is not simple? Expression is complex because it depends on many interacting factors. Okay, proper coordination. Important idea. Even if DNA is present, it may not express unless all conditions are correct. So, expression is equal to controlled biological process. Seriya? Overall understanding enna? Gene expression occurs only under appropriate conditions. Depends on temperature, environment, regulatory signals. Involves many technical details. So, expression is complex and condition dependent. இதனுடைய memory booster. Foreign gene expresses only under appropriate conditions. Expression depends on temperature, cellular environment, regulatory signals. If the conditions are correct, gene active, protein produced. If the conditions are wrong, no expression of protein. Expression involves many technical details. So the final concept enna? Gene expression is equal to condition dependent plus control process. Clear? Next polama. Next polama. Continuation. After cloning the gene of interest. Seriya? After cloning the gene of interest. Once the gene of interest is cloned, அதாவது copied and inserted into the vector, first of all, clone என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. Making many identical copies of the gene and placing it inside the host system. அதான் நம்ம clone சொல்லுவோம். Important idea. At this stage,
Gene is already inserted into the vector, present inside the host cell, but still final goal is not achieved. Okay, அடுத்து optimization of expression conditions. After cloning, the next step is what? Optimizing conditions for expression. What does optimizing mean? Adjusting conditions to get maximum protein production. Okay, why optimization is needed? Because default conditions may give low expression. We need high efficiency. What is optimized? Condition like temperature, pH, nutrients, cellular environments. Okay, so best conditions are selected for maximum output. சரியா? அடுத்து production of target protein. After optimization, the gene starts producing the target protein. What is target protein? The desired protein encoded by gene of interest. Example understanding: if gene is for insulin, the protein produced is what? The insulin. Okay, so gene produces specific protein. Need for large scale production, very important. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. After successful protein production, next question arises. என்ன? How to produce it in large quantity. Why is large scale production needed? Because small quantity is not useful. Real world applications need huge amounts. Applications requiring large quantity: medicines, vaccines, industrial enzymes. So mass production is essential. Correct? Understanding the question, the concept asks, why is large scale production required? Answer: because lab scale production is very small, cannot meet industrial medical demand. Therefore, production must be increased to large scale. Overall understanding in after the cloning, conditions are optimized, then the target protein is produced. But small production is not enough. So large scale production becomes necessary. Memory booster. After cloning gene, it is present inside the host cell. Next step, optimization of conditions. Optimization ensures maximum protein production, result in the formation of target protein. Problem in a small scale production is insufficient. So the solution is large scale production required. Reason needed for medicines இருக்கட்டும், vaccines இருக்கட்டும், industrial use இதுக்கெல்லாம். So the final concept, cloning, optimization, protein, large scale production. Okay, next polama continuation. Protein encoding gene. A protein encoding gene is a segment of the DNA that contains information to produce a specific protein. Important idea: not all DNA codes for protein. Only specific genes are involved in protein production. Okay, so gene that carries instructions, so the protein is produced. Expression in heterologous host. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. When a gene is expressed in a different organism host, it is called heterologous expression. Okay, what does heterologous mean? Hetero na different, logos na origin. So expression in an organism different from original source. Example, human gene எடுத்துக்கோங்க, expressed in எங்க E. coli. Here human is equal to the original source, bacteria is equal to the heterologous host. சரியா? Recombinant protein, very important. When a gene is expressed in a heterologous host, the protein formed is called recombinant protein. Definition: recombinant protein is a protein produced by expression of a foreign gene in a host organism. Okay, important understanding. Recombinant refers to DNA formed from different sources. So
protein produced from such DNA is equal to recombinant protein. Okay, wow. Next, key logic of recombinant protein formation. Step by step understanding. Foreign gene inserted, gene enters the host cell, gene gets expressed, the protein is produced. This protein is recombinant protein. சரியா? Importance of recombinant proteins. Recombinant proteins are very useful, used in medicine, biotechnology, industry. Examples. Conceptual understanding. என்னென்ன? இன்சுலினாக இருக்கட்டும், growth hormones இருக்கட்டும், vaccines இருக்கட்டும், இதெல்லாம். So, recombinant proteins have huge real world importance. Overall understanding in a protein encoding the gene produces the insulin. Produces protein. Protein encoding gene produces protein. When expressed in different host called heterologous expression, protein produced is recombinant protein, which is the product of recombinant DNA technology. Okay. So memory booster paklama. Protein encoding gene contains the instructions to produce the protein. Expression in different organisms called heterologous expression. Result recombinant protein. Definition in a protein produced from foreign gene expressed in a host. Formation steps. Gene at the host, expression protein. Importance in a used in medicine, industry, biotechnology. Final concept. Foreign gene plus host expression is equal to recombinant protein. சரியா? அடுத்து continuation. இன்னும் முடியல, வெயிட், போயிட்டு தான் இருக்கு இந்த டாபிக். continuation. நான் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டா வெயிட். ஓகே, நான் அப்புறம் குடிச்சுக்கிறேன். செல்ஸ் harboring cloned gene அப்படின்னா the cells used here are cells that contain the cloned gene of interest. What does harboring mean? Harboring na enna? Carrying, containing something inside. So these cells carry recombinant DNA. Important idea. These cells are already transformed, containing gene of interest. Now they are used for protein production. Small scale laboratory culture. These cells are grown in small scale culture, laboratory conditions. What does small scale mean? Small volume of the culture, limited number of the cells. Purpose of small scale culture: to test expression, produce small amount of protein to study the system. So initial production is done in lab. Extraction of desired protein. After growing cells, the next step is what? Extraction of protein. What is extraction? Removing protein from the cells. How is it done? Cells are broken open, contents released. Then desired protein is separated. Purification of protein. After extraction, the protein is not pure. It is mixed with other proteins, cell components. So the next step is purification. What is purification? Removing unwanted substances to get the pure protein. Separation techniques. Purification is done using different separation techniques. Okay, what are separation techniques? Methods used to separate the desired protein from the mixture. Examples என்னன்னு பார்க்கலாமா? Filtration, centrifugation, chromatography. இதெல்லாம் அதனுடைய டெக்னிக்ஸ். ஓகே, இம்பார்ட்டண்ட் ஐடியா. இது நிறைய விஷயங்கள் என்சைட்டில் உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, சரியா? ஸோ அப்படிங்கிறனால எது வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கானோ அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இம்பார்ட்டண்ட் ஐடியா. ஈச் டெக்னிக் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் size, charge, properties of protein. சரியா? Overall understanding. Cells with cloned gene are grown in lab. Protein is extracted, purified. Purification uses separation techniques. So the result is desired pure protein is obtained.
Okay, wow. So memory booster now. Cells harboring gene in another contain the recombinant DNA. These cells are grown in the small scale culture. Purpose in initial protein production. After growth, protein is extracted. Then the protein is purified. Purification uses separation techniques. Final result in a pure desired protein is obtained. Okay. Next, continuous culture system. To increase the protein production, cells can be grown in continuous culture system. What does continuous mean? Process that keeps running continuously without stopping. What happens in the system? Cells are kept growing non-stop. Unlike small culture, limited growth, the system allows sustained growth over long time. Medium replacement concept. In continuous culture, used medium is removed. Fresh medium is added. What is medium? It's a liquid containing nutrients, salts, growth factors. Why replace medium? Because old medium becomes depleted of nutrients, filled with waste products. So அதனால தான் replace பண்ணுறோம். சரியா? Fresh medium provides new nutrients for the growth. Okay? Next, maintaining cells in log phase. இது நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Very important. சரியா? Continuous culture helps keep cells in log phase, exponential phase. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. What is log phase? Stage where cells divide rapidly, growth rate is maximum. சரியா? Why is the log phase important? Because cells are most active physiologically. So maximum protein production occurs here. Physiologically, most active phase. In log phase, cells are highly active, meaning metabolism is high and protein synthesis is also high. So best condition for product formation. Biomass concept. Next, continuous culture increases biomass. What is biomass? Total mass of the living cells. Okay, total mass of the living cells. Why biomass increases? Because cells keep dividing continuously. Importance: more biomass is equal to more cells, so more protein production. Higher yield of desired protein due to continuous growth plus log phase. Final result in namakku higher yield of desired protein. What is yield? Amount of product obtained பண்ணாததா நம்ம yield ன்னு சொல்லுவோம். So higher yield is equal to more protein. Overall understanding: continuous culture system maintains the constant growth. Medium is removed and replaced. Cells stay in log phase most active. Result: increased biomass, increased protein production. Summary memory booster. Continuous culture system. Cells grow continuously. Medium replacement, old removed, fresh added. Cells maintained in log phase. Anga maximum growth, maximum activity. Biomass, total cell mass, increase continuously. Result: higher yield of desired protein. Final concept in continuous growth plus log phase is equal to maximum protein production. Clear? Next polama. Limitation of small scale cultures. Small volume cultures, laboratory scale, cannot produce large amounts of product. What does this mean? Even if the protein is produced, quantity is very low, not appreciable. Important idea. Small cultures are useful only for testing, only for initial study, but not for the industrial production. So need arises for large scale production. Need for bioreactors. Bioreactors. To overcome small scale limitation, scientists develop bioreactors. What is bioreactor? It's a large vessel where biological reactions occur. Main function: converts the raw materials into desired products. Using microbial cell, plant cells,
animal cells. அடுத்து large volume processing. Bioreactors can handle very large volumes. Capacity 100 லிருந்து 1000 liters. Importance allows mass production of protein. So industrial scale production becomes possible. அடுத்து biological conversion process. Inside the bioreactor, raw materials are biologically converted into products. Example of products: proteins, enzymes, other biomolecules. This process is controlled and efficient. Next, optimal conditions provided. Bioreactors provide ideal growth conditions. These include temperature, pH, substrate, nutrients, salt, vitamins, oxygen. Why important? Because these conditions ensure maximum growth and the product formation. அடுத்து stirred tank bioreactor. Most commonly used type என்னது stirring type bioreactor. Figure 9.7 நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த இருக்குல்ல, இதெல்லாம் வந்து கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு வந்துருந்துச்சு கரெக்டாக. இதெல்லாம் வந்து நறுக்கி பார்த்துக்கோங்க. 25ல் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அதை கொடுத்து வச்சுருந்தானுங்க. இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. எந்தெந்த இடத்துல எது எது இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எப்படி இருக்குது எல்லாத்தையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இந்த டயக்ராம் எல்லாமே. 9.7 shape usually cylindrical curved base. Why curved base? Helps in better mixing of the contents. Role of the stirrer. அடுத்து stirrer present inside ensures even mixing of the culture. Benefits in a uniform nutrient distribution, equal oxygen supply, result efficient cell growth. அடுத்து oxygen supply. Oxygen is essential for cell respiration. How is oxygen supplied? By stirring or bubbling the air. So this ensures continuous oxygen availability. அடுத்து bioreactor systems. Very important another point. Bioreactor has multiple control systems. பார்த்து வச்சுக்கோங்க என்னென்னு சொல்லிட்டு. agitator system என்ன பண்ணும்? mixing of the contents. அடுத்து oxygen delivery system supplies the oxygen. அடுத்து third foam control system prevents the foam formation. Fourth temperature control system that maintains the constant temperature. Fifth pH control system that maintains the proper pH. Sixth sampling ports used to withdraw small samples. Why sampling is needed? To monitor the growth, check the product formation. Okay, so overall understanding, small scale cultures are not sufficient. Solution in bioreactors. Okay, bioreactors handle large volume, provide the optimal conditions. Stirred tank reactor ensures the mixing and oxygen. Systems control temperature, pH, oxygen, result in a large scale production of the protein. Memory booster. Small cultures produce a low quantity, need large scale production. So the solution is what? Bioreactors. Bioreactor, a large vessel, எவ்வளோ 100 to 1000 liters, convert the raw material into the product, provides the optimal conditions, example temperature, pH, oxygen, nutrients. Okay, most common stirred tank reactor நம்ம வந்து ஃபிகரில் பார்த்தோம் இல்லையா 9.7, that one. Systems include என்னென்ன? agitator, oxygen supply, foam control, temperature and pH control, sampling ports, இதெல்லாம். Final concept. Bioreactor is equal to large scale controlled protein production system. Okay, bioreactor என்ன? large scale controlled protein production system. புரிஞ்சா? இந்த டாபிக் முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகே, இந்த டாபிக் நம்ம முடிச்சாச்சு. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? என்சிஆர்டி ரீட் பண்ணிவிட்டு கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட்டாக இப்போ ஒரே டாபிக் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங். இது முடித்ததும் இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிடுச்சு. சரியா? அதையும் இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகே, நீங்கள் கண்டினியூஸாக லெசன் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? நான் சொல்ல டாபிக் வைஸ் இப்போ முடிச்சோமா, அது நீங்கள் என்சிஆர்டி ரீட் பண்ணிட்டு டாபிக் வைஸ் முடிச்சுட்டு கொஷின்ஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் கண்டினியூ பண்ணுங்கள். என்ன? ஓகே, ரைட். இப்போது downstream processing 9.3.6 downstream processing. First, biosynthetic stage completion. Before downstream processing begins, the biosynthetic stage must be completed. What is biosynthetic stage?
a stage where desired product, protein or molecule is produced inside the cells. Important understanding. Upstream process equal to production of product. Downstream process equal to processing of product. So downstream starts after product formation. சரியா? அடுத்து need for further processing. After product is formed, it is not ready for use. Why not ready? Because the product is mixed with impurities, not in the usable form, not stable. So further processing is necessary. What is downstream processing? Downstream processing refers to a series of steps. Definition: all processes that occur after product formation, which leads to before final use. Key idea: converts raw biological product into finished usable product. Separation process. அடுத்து first step in the downstream processing. என்னது? Separation. What is separation? Removing product from cells medium. Removing products from cells medium. So the product is obtained from the mixture. Purification process. After separation, product is still not pure. Next step in purification. What is purification? Removing unwanted substances. Another, so final result, pure product is obtained. Important concept. Separation plus purification together are called downstream processing. Okay, அடுத்து product formulation. After purification, product must be formulated properly. What is formulation? Converting product into stable and usable form. அதான் நம்ம formulation அப்படின்னு சொல்லுவோம். Examples: liquid medicine, tablet, injection, இதெல்லாம். So formulation prepares product for use. Okay. அடுத்து use of preservatives. During the formulation, the preservatives are added. Why preservatives? To prevent the spoilage, to increase the shelf life, to maintain the stability. Okay, so product becomes long lasting. Clinical trials. After formulation, product must undergo clinical trials. What are clinical trials? Testing based on humans under controlled conditions. Purpose: to check the safety and the effectiveness. Especially important for drugs. Okay. அடுத்து quality control testing. Every product must undergo strict quality control testing. What is quality control? Checking product for purity, safety, effectiveness. Why strict? Because product will be used by the people. ஓகே, இவங்க கண்டத்தையும் கொடுத்தா நம்ம திருடி செத்து போகிறதுக்காக அப்படிங்கிறனால ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ no compromise in quality. அடுத்து variation in downstream processing. Downstream processing is not same for all the products. It varies depending on type of product. Examples: protein, vaccine, enzyme. Each requires different methods and the conditions. Now final complete understanding. என்ன? Product produced biosynthesis, separation from mixture, then purification, formulation, preservatives added, then clinical trials, then quality control, then the product ready for the market. Okay, now the memory booster. Downstream processing begins after the biosynthetic stage. Product initially not pure, not usable. Steps involved in a separation, product isolated from the mixture, purification, removal of the impurities, formulation, adena product converted into the usable form, preservatives, in increase stability and shelf life, at the clinical trials, test safety and the effectiveness, at the quality control, ensure high quality. At the important point, process varies for different products. எல்லாத்துக்கும் ஒரே இது ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, ப்ராசஸ் வந்து வேரி ஆகும். சரியா? ஃபைனல் கான்செப்ட் என்ன? ப்ரொடக்ஷன், ப்ராசஸிங், டெஸ்டிங், final product. Okay, so in the chapter
இதோட முடிஞ்சிருச்சு. சரியா? எல்லா டாபிக்ஸும் நம்ம தரவாக ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிச்சாச்சு. இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, எல்லாத்துக்குமே இப்போ நான் காமிச்சதுக்கு டாபிக் வைஸ் கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சாப்டர் வைஸ் கொஷின்ஸும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். சரியா? டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸுங்கிறது வேறு, சாப்டர் வைஸ் கொஷின்ஸுங்கிறது வேறு. டாபிக் வைஸ்னால் நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கு மட்டும் கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது. சாப்டர்னால் என்டையர் சாப்டருக்கும் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். சரியா? ரைட். இப்போ இந்த சம்மரியையும் சேர்த்து படிச்சிடலாம். சரியா? சம்மரியும் வந்து நம்ம சேர்த்து படிச்சிட்டா இதோடு முடிஞ்சிருச்சு இது. ஓகே, ஸோ வெயிட், அதையும் நம்ம சேர்த்து படிச்சிடலாம். ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன், அப்படியே ஒரு செகண்ட் இருங்க. ஒரே சவுண்டாக இருக்குது. சாப்டர் சம்மரி முடிச்சாச்சு. இது முடிச்சாச்சுன்னா இந்த சாப்டர் இதோட முடிவு பெற்று விட்டது. சாப்டர் சம்மரி. Biotechnology, principles and processes. What is biotechnology? Biotechnology deals with large-scale production, marketing of products and processes. What are these products made from? Using living organisms, cells, enzymes. Key understanding in biotechnology is not just lab work, it focuses on industrial scale production plus real world use. Simple idea, using biology to make useful products. Modern biotechnology concept. Modern biotechnology is based on genetically modified organisms. What are GMOs? Organisms whose DNA is artificially changed. Important idea earlier, no control over DNA. Now humans can modify the DNA intentionally. This made modern biotechnology possible. Key breakthrough, altering DNA chemistry. Modern biotechnology became possible when humans learned to alter the chemistry of DNA. Correct? What does this mean? Changing the DNA structure, changing the DNA sequence, and also construct recombinant DNA. Key idea, ability to cut, modify and join the DNA. This is the foundation of biotechnology. Recombinant DNA technology. This key process is called recombinant DNA technology or genetic engineering. Definition, technique where DNA from different sources is combined into one molecule. Important concept. It allows creation of new DNA combinations. So new traits can be introduced into the organism. Tools used in the recombinant DNA technology. This process involves several important tools. Number 1, restriction endonucleases. Function, cut the DNA at the specific sites. Add the DNA ligase. Function, join the DNA fragments together. Third, vectors, plasmid viral. Function, carry the foreign DNA into the host cell. Important idea. These tools work together to create the recombinant DNA. Add the 6th, steps in recombinant DNA technology. The process includes multiple steps. Isolation of foreign DNA. The desired gene is separated from the source DNA. Add insertion into the vector. The gene is inserted into plasmid viral vector. Add the third, transfer into host organism. Recombinant DNA is introduced into host cell. Add the expression of foreign gene. Gene produces protein as a functional product. Add the purification of the gene product. The protein is separated and purified. 6th, formulation for marketing. The product is prepared for the use and sale. Okay, add the large scale production. For industrial production, we use bioreactors. What is bioreactor? A vessel where biological reactions occur. Function and produces large quantities of desired products. Important idea, converts small lab process into large industrial production. Overall understanding, எல்லாத்துலயும் biotechnology involves using living systems to produce useful products. Modern biotechnology based on DNA modification. Core process, recombinant DNA technology. Steps என்ன கடகடன் பாப்போமா? Gene isolation, insertion, transfer, then expression, then purification, then formulation.
லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் டன் யூஸிங் பயோரியாக்டர்ஸ். இப்போ இதுக்கு மெமரி பூஸ்டர் எதுக்கு? இந்த சம்மரிக்கு நம்ம சம்மரி பார்த்து அந்த சம்மரிக்கு திருப்பியும் சம்மரி மெமரி பூஸ்டர் பார்க்க போகிறோம். சரியா? சம்மரிக்கு இப்போ நம்ம சம்மரி பார்க்க போகிறோம். சம்மரி மெமரி பூஸ்டர். Biotechnology, large scale production plus marketing of products using organisms, cells, enzymes. Modern biotechnology is based on genetically modified organisms. Key breakthrough, ability to alter the DNA chemistry, formation of recombinant DNA. Co-process in recombinant DNA technology, genetic engineering. Tools used in restriction enzymes cut the DNA ligase join the DNA, vectors carry the DNA. Steps in isolation of gene, insertion into the vector, transfer into the host, expression, அடுத்து purification, அடுத்து formulation. Large scale production done using bioreactors. So the final concept is DNA manipulation, DNA production, protein production and industrial product. Final concept என்ன? DNA manipulation, protein production and industrial product. Okay? So இத்துடன் இந்த சாப்டர் நிறைவு பெற்றுவிட்டது. நம்மளோட பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் தரவாக நம்ம முடிச்சாச்சு. ஓகே, வெறும் 13 பேஜஸ் கொண்ட இந்த என்சிஆர்டி உங்களுடைய பயாலஜி புக்கை நம்ம எவ்வளோ பேஜஸ் படிச்சிருக்கோம்? 370 பேஜஸ்க்கு நம்ம அது ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் எடுத்து சிம்பிளாகவும் டீட்டெயிலாகவும் நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ் படிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே நம்ம தரவாக இருக்குவோம். இது நீங்கள் படித்து முடிச்சிருந்தா, நோட்ஸ்லாம் எடுத்திருந்தால், நான் சொல்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணியிருந்தால் தரவாக இருப்பீங்க நீங்கள். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? போயிட்டு டாபிக் வைஸ் கொஷின்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் சாப்டர் வைஸ் கொஷின்ஸும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். சரியா? ரெண்டுமே பண்ணணும். டாபிக் வைஸு ஆஸ் வெல் அஸ் சாப்டர் வைஸ் கொஷின்ஸ் ரெண்டுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள். எங்கெங்கே மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது, எங்கெங்கே தப்பு பண்ணுறீங்க, எங்கே உங்களுக்கு லேக் ஆகுது, புரியாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறத போயிட்டு அனலைஸ் பண்ணுங்கள். சும்மா பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தூக்கி போட்டுறக்கூடாது. சரியா? அனலைஸ் பண்ணணும் எங்கே லேக் ஆகுறீங்கன்னு சொல்லி. அங்கே திருப்பி என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் பார்த்து கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பி என்சிஆர்டிக்கு போயிட்டு அது திருப்பி புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த தப்பு திருப்பி பண்ணக்கூடாது. சரியா? ஸோ பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். பயோடெக்னாலஜி அப்ளிகேஷன்ஸ். சரியா? சரி, இதுவே உங்களுக்கு 6 hours 20 minutes அரௌண்ட் வந்துருச்சு. அண்ட் பார்த்துட்ருப்பீங்க. பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறமா ஓகே அண்ட் செஷன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு போங்க. என்ன உங்களுக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, என்ன ஏது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. அண்ட் வேறு என்ன சொல்லணும்? லைக் த செஷன் அஸ் வெல். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே இது ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு யாராக இருந்தாலும் சரி, அவங்கெல்லாம் பார்த்தாங்க அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக பலனடைவாங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு அந்த 360 அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ வேறு என்ன சொல்கிறோம்? உங்ககிட்ட நல்லா படிங்க. எதுனாலும் என்கிட்ட கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. சரியா? கமெண்ட் செக்ஷனில் டவுட் கேட்குறா இருந்தால் டவுட் கேளுங்க. என்ன சொல்கிறதா இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்க ஒரு மாதிரி இருக்கா? நோ ப்ராப்ளம். என்னுடைய நம்பர் இருக்கு இல்லையா? ஸோ என்னுடைய நம்பருக்கு நீங்கள் டிஎம் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். சரியா? அண்ட் இப்போ என்சிஆர்டி ரீஇன்ஜினியர் புக் வாங்கி படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். சரியா? நான் எனக்கு டைம் நான் பிகாஸ் நான் அடுத்த வீடியோ எப்போ அப்லோட் பண்ணேன் அப்படின்னு எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரில. பிகாஸ் எனக்கு மற்ற கிளினிக்கல் ஒர்க்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்குது. அதுக்கிடையில் தான் நான் அது பண்ணது. பட் ஆனால் உங்களுக்கு எக்ஸாம் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்குள்ளே இது எல்லா சாப்டர்ஸும் முடிச்சிடும். சரியா? ஸோ டோன்ட் வரி, அதை நான் பார்த்துக்கிறேன். சரியா? அண்ட் அது போக இது வாங்கி படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, உடனே வாங்கி படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, உங்கள் கையில் எல்லா சாப்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா நீங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுற வரைக்கும் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுற வரைக்கும் என்னால் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. நான் சீக்கிரமாக வாங்கி படிக்கணும். உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா எந்த டைமில் வேணாலும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், படிச்சுக்கலாம். கரெக்டாக? ஸோ அந்த மாதிரி உன்னால் வாங்க முடியும்னு நினைக்கிறவங்க, உங்களால் வாங்கிக்கிற முடியும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. சரியா? நான் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். ரிமைனிங் வாங்க முடியாதவங்க டோன்ட் வரி, நான் எல்லாத்தையுமே யூடியூப்பில் இன்றைக்கி ப்ரொவைட் பண்ண மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். சரியா? எல்லா சாப்டர்ஸுமே. ஓகே, ஸோ நல்லா படிங்க. 360 ஈஸியாக நம்மளால் செக்யூர் பண்ண முடியும். ஓகேவா? பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ தைரியமாக இருங்க. அண்ட் வேறு என்ன சொல்கிறது? உங்கள் எல்லாருக்காகவும் நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் வேறு என்ன, நம்மளோட சேனல் இன்னும் பெரிய லெவலுக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும். சரியா? அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் தேவை. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு
வேறு உங்களுடைய இந்த கடமைகள்லாம் செஞ்சு முடிச்சிருங்க. அந்த லைக்கிக்கு அனுப்புறது, ஷேர் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணிடுங்க. சரியா? ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் செஷனில் மீட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த செஷனை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் கிளியர் ஆகிடும். இந்த சாப்டரில் எப்படிப்பட்ட கொஷின்ஸ் வந்தாலும் உங்களால் அடித்து நொறுக்கி எறிஞ்சிட முடியும். சரியா? ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இவ்வளோ நேரம் வந்து செஷன் பார்த்ததுக்கு நன்றிகள். நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் நம்ம வந்து மீட் பண்ணலாம். ஏன்னா பாய்.